Hi, hello guys. How are you all? இன்னைக்கு ஹோலி தின கொண்டாட்டம். ஸோ நேற்று இன்னைக்கும் ஹோலி செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. Even though it's a festival of a culture, a festival of joyfulness, it is our responsibility, so to celebrate it. எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப இதுக்கு இங்கிலீஷ்லலாம் சொல்லிக்கிட்டு எந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக, எந்தளவுக்கு யாரையும் சென்டிமெண்ட்ஸையும் ஹர்ட் பண்ணாத அளவுக்கு கொண்டாட முடியுமோ அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக ஜாய்ஃபுல்லாக கொண்டாடுங்க. பிகாஸ் ஹோலி இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அ ஜாய்ஃபுல் ஃபெஸ்டிவல், இட் ஆல்வேஸ் ஹேட் சம் டார்க் சைட். உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியலனா அதுக்காக சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண பாருங்கள். ஸோ ஹோலிங்கிற பேரில் எப்படி நம்ம ஊரில் தேர் ரதம்னு சொல்லுவாங்களே, ரதத்தேர்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு ரிலீஜியஸ்க்காக நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணபதி விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ கணபதி பாபா மோரியான்னு சொல்லிட்டு விநாயகரோட ரதத்தை வச்சுட்டு ஒரு ஊர்வலம் மாதிரி போவாங்க. அதில் ஒரு அரசியல் இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த தடவை ஹோலி அப்படின்னா ஹோலிக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு அரசியல் இருக்குது. இது அரசியல்னு பாலிட்டிக் கிடையாது, ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது. என்னென்னா ஹோலிங்கிற இந்த செலிப்ரேஷன் வச்சு என்னென்ன அட்ராசிட்டிஸ்லாம் ஒன்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோலி இஸ் a joyful and vibrant festival celebrating colors, unity and arrival of spring. There are unfortunately some negative aspects and atrocities that occur during its celebration. Some of this include, இதெல்லாம் நார்த் இந்தியாவில் ரொம்ப ரூரலாக நடக்கிற, ரூரல் அர்பன் இன்க்ளூடிங் சர்டன் அர்பன்ஸ் இடங்கள் ஏரியாக்கள் இதெல்லாம் நடக்கும். ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் அசால்ட். Many women report cases of sexual harassment and groping while holy under the guise of புரானா மனா ஹோலி ஹே. புரானா வேணா, பேடாக எடுத்துக்காது. புராணாமனா நானா வேணான்னு அர்த்தம், மனோனா மனா இல்லை மனோ. புராணாமனோ சொல்லாத, வேணான்னு சொல்லாத ஹோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலர் பூசுறங்கிற பேரில் குரோப்பிங் பண்ணுறது, செக்ஷுவல் ஹராஸ் பண்ணுறது, இந்த வேலையெல்லாம் அட்ராசிட்டிலாம் பண்ணுவானுங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்த படம் இருக்குல்ல, தனுஷ் அவர்கள் நடித்த ராஞ்சனா படம் இருக்குல்ல, அந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பனிங் சீனே ஹோலி இதை வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் உங்களுக்கு அழகாக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஏரியாவோட இன்ஸ்பெக்டரு கிட்டத்தட்ட இவரோட மாமனார் தான் வச்சுப்போமே, மாமனார் இல்லை, கல்யாணம் பண்ண மாமனார் தான், கல்யாணம் நடக்கலை. இவரை லவ் பண்ணுற பொண்ணோட அப்பா வந்து ஒரு போலீஸ் ஆள் மேலே ஒருத்தருப்பார். அவ்வளோ பெரிய போலீஸ் ஆள். எல்லா நாளும் பயப்படுறாங்க. ஹோலி நாள் மட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து அட்டை பண்ணுவானுங்க. அப்படியே எல்லாரோட சட்டை கிட்டலாம் போட்டு கிளிப்பானுங்க, தண்ணி ஊற்றுவானுங்க. அது ஒரு மாதிரி எல்லாரும் லைட் ஹார்ட்டடாக ஃபன் எடுத்துக்கிற வரைக்கும் ஓகே. ஆனால் தட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அப்ரெஷன், தட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் புல்லிங், ராகிங் எல்லாமே அதில் ஒரு சின்னதாக கலந்துருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு டார்க் ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று கலந்துருக்கும். அதுதான் நான் மீன் பண்ண வரேன். லைட் ஹார்ட்டடாக இப்போ சென்னையிலே நிறைய இடங்கள்லாம் செலிப்ரேஷன்ஸ்க்காக கிளப்பு, இப்போ நியூ இயர்க்கு எப்படி பார்ட்டி வைக்கிறாங்க, அதுமாதிரி ஹோலி செலிப்ரேஷன் தனியாக ஈவெண்ட்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் பண்ணுவாங்க. விருப்பப்பட்டவங்க ரொம்ப கார்டியலி செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிறதுலாம் எந்த தப்புமே இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் வி ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கல்ச்சர், அதெல்லாம் இதுவும் இல்லை. ஆனால் கல்ச்சர் ட்ரெடிஷனுங்கிற பேர் வழியில் உட்காந்து நீ இந்த மாதிரி அட்ராசிட்டிலாம் போட்டுருந்தோம், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ண முடியாதுப்பா. Cases of molestation and inappropriate touching often increase, especially in crowded places. The practice of forcefully applying color or throwing water balloons on unsuspecting individuals, particularly women, can sometimes escalate into non-consensual physical contact. அடுத்தது, use of harmful chemicals. Many synthetic colors used in Holi contain toxic substances like lead, mercury, glass particles, causing skin allergies, respiratory issues, and eye infections. There have been reports of people mixing harmful substances like grease, oil-based paints, and even mud to smear on others. Animal abuse. Stray animals and pets often suffer as people throw colors and water balloons or even intoxicants at them. The loud noise from celebration can be distressing to animals, causing them extreme stress and injury. Some reports mention people forcefully giving bang, the cannabis or alcohol to animals, which is cruel and harmful. Alcohol and drug abuse. Holi is often associated with excessive consumption of alcohol, bang, cannabis, laced drink,
and other intoxicants, leading to reckless behavior. Drunken brawls, road accidents, and violence see a spike during Holi celebration. Water wastage in areas facing water scarcity. The excessive use of water for playing Holi is an environmental concern. Many gallons of clean water are wasted while people engage in water fights. குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியே வழி இல்லை, நமக்கு இதெல்லாம் தேவையா கோபிங்கிறது தான். காஸ்ட் அண்ட் கம்யூனல் வயலன்ஸ். பாலிடிக்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால ஹோலியில், இதுதான் அந்த பாலிடிக்ஸ். In some regions, Holi have been historically associated with caste-based violence, where Dalits or marginalized communities are attacked under the pretense of celebration. There have been incidents of communal tensions where Holi is used as a means to harass religious minorities or to provoke conflicts. இது நீங்கள் இப்போ நியூஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. ஹோலி செலிப்ரேஷனுக்காக இந்தியாவிலே மாஸ்கெல்லாம் கவர் அப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எந்த அசம்பவம் தடுக்கணும், எந்த அசம்பவம் நடந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் தான் மாஸ்க்கை ஏதோ போட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போனா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நாம் மற்ற ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸோ கல்ச்சரோ ட்ரெடிஷனையோ நாம் எவ்வளோ மதிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஹோலிங்கிற செலிப்ரேஷனை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மற்றவங்களை டீமிங் பண்ணுறதோ, டெரகரட்டரியாக மற்றவங்களை இன்சல்ட் பண்ணுறதோ, இல்லை அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் நான் கான்ஷியஸில் அவங்க மேலே ஃபிசிக்கலாக டச் பண்ணுறதோ, இல்லை அவங்கள இந்த செலிப்ரேஷனுங்கிற பேரில் ரேகிங் ஆர் புல்லிங் பண்ணுறதோ, இதெல்லாம் பேர் ஃபன்னு கிடையாது. அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா தற்கொலைங்களை தெரிஞ்சு படிங்கடா, படித்து முன்னேற வழியை பாருங்கடா, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். Accidents and fires. So the Holika Dahan bonfire is, if not managed properly, can cause fire accidents, injuries, or even deaths. Playing on slippery roads or rooftop has led to fatal falls and accidents in many cases. Despite these issues, many people celebrate Holi in safe, respectful. பார்த்தீங்களா, many எல்லாருமே அப்படி கிடையாது, ஒரு சிலர் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க. Many people celebrate Holi in a safe, respectful and joyful manner, addressing these concerns through awareness. இப்போ நம்ம அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஹோலியே கொண்டாடக்கூடாது, அப்படி பேசக்கூடாது. ஹோலிங்கிறது செலிப்ரேஷன் தான், அதை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக ஜாய்ஃபுல்லாக எவ்வளோக்குள்ளோ கார்டியலாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணணும். இதுதான் சாக்கு. இப்போ பாருன்னு அடிக்கிற பேர் கலருங்கிற பேரில் உட்காந்துட்டு சங்கிங்கெல்லாம் இந்த மாட்டு கோமியத்தை குடிச்சிட்டு இப்போ மாஸ்க் மேலே போய் அடிக்க போகிற பேர் கலருங்கிற பேரில் தேவையில்லாத வெள்ளம் பண்ணிருப்பானுங்க. தற்கொலைங்க இதை செஞ்சு எல்லாம் விட்டுட்டு படிக்கிற வேலையை பாருங்கள், வாழ்க்கையில் உருப்புற வேலையை பாருங்கள். மாட்டு மூத்திரம்லாம் குடித்தா உடம்பு சரியாகாதுடா, அதை புரிஞ்சுக்கோங்கடா. Despite these issues, many celebrate Holi in a safe, respectful way. Of course, addressing these concerns through awareness, responsible celebration. நம்ம பண்ண வேண்டியது இதுதான். சவுத் இந்தியாவில் இதோட இம்பேக்ட்ஸ் நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். பட் ஸ்டில் சொல்கிறேன், இதுக்கான விழிப்புணர்வு நமக்கு வேணும். And strict law enforcement can help ensure that Holi remains a festival of love and togetherness rather than one marred by atrocities. புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அடுத்தது மூவிங் ஆன். இப்போ நாம் இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்ததுக்கான முக்கியமான காரணம், அஃப்கோர்ஸ் நேற்று சம்பவம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு. நேஷ்னல் கரன்சியோட சிம்பிள் இந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் நம்ம நேஷ்னல் கரன்சியோட சிம்பிள். எப்படி டாலருக்கு எஸ் போட்டு ஒரு மேலே பார் போட்டிருக்கோமோ, யூரோவுக்கு ஒரு சி மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் சி மாதிரி போட்டு ஈக்குவல் போட்டிருக்கோமோ, அந்த மாதிரி இந்தியன் ருப்பிக்கு ரா அப்படின்னு தேவநாகரி இருக்க ரா, அது ருப்பியோட லாட்டின் ஆறுங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் சும்மா உருட்டுன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ தேவநாகரி ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ரா அதில் ஈக்குவல் சிம்பிள் மாதிரி நடுவில் ஒரு கோடு. இதுதான் நம்ம இந்தியனோட நேஷ்னல் கரன்சியோட சிம்பிள். இது 2010 வாக்கில் இது நடந்திருக்கு, இதை எடுத்திருக்காங்க. அப்போ டிஎம்கே லெட் அலைன்ஸ்டு வித் காங்கிரஸ், அந்த கவர்மெண்ட்டில் தான் இந்த காம்படிஷன்லாம் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ 2025 அதே டிஎம்கே கவர்மெண்ட் என்ன யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்மளோட ஸ்டேட்டு பட்ஜெட்டில் இந்த சிம்பிளை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழில் இருக்க ரூபாவை ரூ அப்படின்னு போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் சிம்பாலிக் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னு டிஎம்கேவில் இருக்க கட்சியில் இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ இதை நார்த் இந்தியாவில் என்னவா பேசப்படுது அப்படிங்கிறது தான் சம்பவமே. நம்மளால் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க முடியாது, ஸோ பெக்யூலராக சர்ச் பண்ணி வீடியோஸ் பார்க்கலாம். நேற்று நான் பார்த்த முக்கியமான சம்பவம், நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்க முன்னாள் பாஜகவோட தலைவராக இருந்தவங்க தமிழிசை அவர்கள், அவங்க பேசுகிறப்ப ஒரு இந்தியா டுடேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விஷயத்தில் பேசுகிறப்ப, டிஎம்கே எப்பவுமே இப்படி தான், தே ஆர் ஆல்வேஸ் அகெயின்ஸ்ட் நேஷ்னல் யூனிட்டி, நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க.
எனக்கு ஒரே ஷாக். எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான். நானே உமன்ஸ் டே அப்போ நிறைய உமன்ஸ் டே செஞ்சு இப்போ எலக்ட்ரல் பாலிட்டிக்ஸில் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் உங்களுக்குலாம் வேணும், எல்லோரும் பாலிடிக்ஸ்க்கு வாங்க அப்படின்னு தான் நானும் என்கரேஜ் பண்ணுறேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில தலைவர்களால் இப்போ தமிழிசை அவர்களோ இல்லை நிர்மலா சீதாராமன் நம்மளோட நிதியமைச்சர்களோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பெண்களும் அவங்களோட இருக்கிற பாலிசிஸும் பார்க்குறப்ப ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க? மேபி இன்னும் தரமான குவாலிட்டியான உமன்ஸ் இன்னும் ரெப்ரசன்ட் எலக்ட்ரல் பாலிட்டிக்ஸ்குள்ளே வரலையா? ஏன் இவங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத யோசிக்க தோணுது. ஏன்னா ஏன் நான் இப்போ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறேன்னா அவங்களோட காம்பிட்டன்ஸ் அதெல்லாம் வேறு, அவங்க ராஜ்யசபாவில் வராங்க அதெல்லாம் வேறு. ஆனால் பெரியாரை பற்றி பெரியார் காட்டு மரண்டு மொழின்றாங்க, அதுதான் இவங்கள கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு. பெரியார் என்ன கான்டெக்ட்ஸில் சொன்னார் அது எல்லாமே பெரிய டிபேட்டு. ஆனால் அது பார்லிமெண்ட் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரேம்பிளிங்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ரேம்பிளிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எனக்கு அதெல்லாம் ஷாக்கு. இன்னும் இவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சு பேசுகிறாங்களா இல்லை தெரிஞ்சே இந்த மாதிரி ஒரு பொய் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னுருக்க அவதூறு பரப்பணும்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா? என்ன எதுன்னு தெரியல. பெரியார் இல்லைன்னா தமிழ்நாடு இந்த இருக்கிற ஸ்டேட் லெவலில் இருந்திருக்க முடியுமா? மேடம் முதலுக்கு படிச்சிருக்க முடியுமா? முன்னேறி இருக்க முடியுமா? இதே மேடம் யூபி பீகாரில் பிறந்திருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டோட நிதியமைச்சராக வந்திருக்க முடியுமா? அவங்களுக்கு அந்த எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சிருக்காங்கல்ல, அது படிப்பு, அந்த பெண் விடுதலை, பெண் சுதந்திரம், இல்லை பெண் முன்னேற்றம், உமன் எம்பவர்மெண்ட்டு, எல்லாமே எல்லாமே பெரியாரோட முன்னெடுப்பால் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மூவ்மெண்ட்டால் நடந்தது. அது தமிழ்நாடே இன்றைக்கி ப்ரொக்ரெசிவ் இதுவாக ஆக்கியிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் இருக்க பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ட் நம்ம எவ்வளோ வேணால் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எவ்வளோ வேணால் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாமே வேறு. ஆனால் யாராலையும் மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம், எந்த கவர்மெண்ட் தான் சரி, காங்கிரஸ் இருந்தாலும் சரி, டிஎம்கே இருந்தாலும் சரி, ஏடிஎம்கே இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு வகையில் ஒருத்தங்க ரிலேட்டிவாக ஸ்டேட்டோட ப்ராக்ரஸ்க்கு தான் வழிவகுத்துருக்காங்களே தவிர நம்மளை யூபி பீகார் மாதிரி நம்மளை பின்னோக்கி போகல. இத்தனைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகிறப்ப யூபி பீகார்லாம், யூபி முக்கியமாக அதெல்லாம் பயங்கரமாக ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட்டு, நாமளும் பூரஸ்ட் ஸ்டேட். இன்றைக்கி நம்ம எந்த நிலைமையில் இருக்கோம், நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரி ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், இந்த கான்டெக்ட்லாம் புரிஞ்சு தயவு செஞ்சு இங்கே இருக்கிற உங்களுக்கு, இங்கே இருக்கிற தமிழர்களுக்கு ஒரே விஷயம் தான் சொல்லிக்கிறேன். நிறையா விதமான வரும், பொய் பிரச்சாரங்கள் வரும். உதாரணத்துக்கு நான் கண்கூடாக பார்த்தது, நான் ஃபீல் பண்ணது, மன்மோகன் சிங் அவர்கள் 2004 2014 வரைக்கும் ஒரு நல்ல கவர்னன்ஸ் தான் கொடுத்தாரு, நல்ல பிரைம் மினிஸ்டர், எக்கனாமிக்கலாக நல்லா தான் முன்னேறி இருந்தோம், ப்ராஸ்பராக இருந்தோம். ஆனால் 2G ஊழல் ஊழல் ஊழல்னு சொல்லி அண்ணா ஹசாரே போட்ட ட்ராமாவை நம்பி பல பேர் போய் ஊழலுக்கு எதிராக நாங்கள் வரப்போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்துக்கு மேலே காட்சிக்கு இப்போ வரைக்கும் அவங்க லீகலாக ஊழல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸுங்கிற ஸ்கீமில் ஒரு குவிட் ப்ரோக்கோவுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இது எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க? அதனால் ஓட்டு போடுற மக்களுக்கு எந்தெந்த கட்சிக்கு யார் யார் எவ்வளோ கொடுத்தாங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்த டெசிஷனால் மட்டும் தான் நமக்கு லிட்ரலி டேட்டாவாக கிடச்சிருக்கு. எவ்வளோ பேர் என்னவா கொடுத்துருக்காங்க, எப்போ டேக்ஸ் ஃபைல், இவங்க போய் யாருமே டைரெக்டாக யாருமேனா எல்லாருமே இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களா டைரெக்டாக போய் பிஜேபிக்கெலாம் போய் டொனேட் பண்ணல. இடி ரைடு வருது, இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு வருது, உடனே இவங்க போய் பிஜேபியோட நன்கொடை எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அந்த சீஸ்லாம் அப்படியே தள்ளி போடப்படுது, இல்லை கால் ஆஃப் போடப்படுது. லிட்ரலி இவங்க ஒரு ஸ்கேமை லீகலாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பார்லிமெண்ட்டில் அப்ரூவ் பண்ணி ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணி லாவாக்கி எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஸ்கீம்ங்கிற பேரில் லிட்ரலி இவங்க ஸ்கேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தே ஹவ் மேட் அ ஸ்கேம் லீகல். உங்களுக்கு புரியாது? அப்படிப்பட்ட இவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பற்றிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. அந்த வீடியோஸில் என்னால், ஏன்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, என்னால் அவ்வளோ கிலோ நெட் பிக் பண்ணுற அளவுக்கு என்னால் நோக்கன் கார்னரில் போய் என்னால் ஒரு வீடியோ காட்ட முடியாது. பட் ஆனால் இதை நான் பார்த்தேன். நம்மளோட இத்தனைக்கும் 2 ஸ்டேட்டுக்கு கவர்னராக வேறு இருந்திருக்காங்க. என்னத்தை பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கடந்து போக வேண்டியதான். பாருங்க, நேற்று ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சம்பவம் தான். நேஷ்னல் மீடியான்னு சொல்லப்படுற நார்த் இந்தியாவில் இருக்க இங்கிலீஷ் பேசுகிற மெஜாரிட்டி கோடி மீடியா தான். இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு கோடி மீடியா என்னன்னு தெரியலன்னா, ஆல்ரெடி மணியவர்கள் பத்திரிகையாளர் மணியவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார். மடியில் உட்காந்து
மடியில் உட்காந்து தாளாட்டுற மாதிரி, கோடினா மடி. மோடியை வந்து அழகாக அப்படி உட்காந்துட்டு, அப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு உட்காந்து மோடிக்கு நல்லா, மோடி அவர்களுக்கு நல்லா வலிக்காத மாதிரி, நல்லா குழந்தைக்கு சோறு விட்டுற மாதிரி அழகாக கொஷின்ஸு கேட்டு, இன்டர்வியூவே எடுக்காமல் நல்லா இருக்கியா பார்த்தாக்கோ, நல்லா சாப்பிட்டியாப்பா, நல்லபடியாக உடம்ப பார்த்துக்கோப்பா, நீ என்னப்பா சாப்பிட்டு உனக்கு எதுப்பா பிடிக்கும்னு கேள்வி கேட்டு அவர் பண்ணுறது தான் கரெக்டுன்னு ப்ரொபகேண்டா பண்ணுறது, கவர்மெண்ட் பண்ணுறது தான் கரெக்டு, ப்ரொபகேண்டா பண்ணுறது தான் கோடி மீடியா. அது ஒரு டேர்மே வந்துச்சு கோடி மீடியான்னு சொல்லிட்டு. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தெரியலன்னா சொல்கிறேன். ஸோ அந்த கோடி மீடியா வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங், ஹிந்திலாம் நீங்கள் கண்ணை தெளித்து விட்டுருங்க. ஹிந்தியோட டாமினன்ஸ் என்னன்னா, ஒரு ஹிந்தி சேனல், நேஷ்னல் சேனலுங்கிற பேரில் ஹிந்தி சேனலில் அவன் என்ன பேசுகிறானோ அவனுக்குள்ளேயே பேசி அவனே ஒரு ப்ரொபகண்டா பண்ணிட்டு அவனே போய்ப்பான். அவனுக்கு வந்து எதிரில் இருக்கிறவங்க டெமோக்ராட்டிக்காக, எதிரில் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்களா, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, அவங்களுக்கு என்ன சொல்லத்தோம், அவங்க ஒப்பீனியன் என்ன, எதுவுமே கேட்க மாட்டானுங்க. அங்கேயே உட்காந்துட்டு அவனுங்களே பேசி அவனுங்களே கடையை கழிச்சிட்டு அவனுங்களே போயிடுவானுங்க. அதனால் அதுதான் ஹிந்தியோட டாமினன்ஸு. அவனுக்கு அவன் மொழி தான் தெரியும், அவனுக்கு அவன் புரிதல் மட்டும்தான் இருக்குது. அவனுக்கு அவன் கண்ணை முட்டேன்னா சூரியனே இருந்துடுச்சு, அதுதான் அவன் கணக்கு. அதை தூக்கி குப்பையில் போடுவான். அடுத்தது இங்கிலீஷுங்கிறது எல்லா ஸ்டேட்டில் எந்த மக்கள் படித்தவங்க இங்கிலீஷில் ஏதோ ஒரு வகையில் புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நினைக்கிற அந்த ப்ரொஃபஷன் உள்ளவங்க, எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த இன்சிடென்ட் நடந்தாலும் அதை நிட்பிக் பண்ணி ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஒரு நியூஸ் சேனல் கவர் பண்ணுறப்ப நாம் எல்லாருமே அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம். எவ்வளோ பேர் டிஜிட்டல் இதில் பிரிண்ட் மீடியாவில் கன்சியூம் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை. அதனால் நான் வந்து பார்க்குற மெஜாரிட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸில் 2-3 நெறியாளர்களாக கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுறாங்க. ஆனால் ரீசெண்ட் டேஸில் எனக்கு நான் போன தடவை ஒரு பேர் சொல்ல மறந்துட்டேன், ராஜ்தீப் சார். அவர் வந்து முன்னாடி கரெக்டாக 2025 எலெக்ஷன்ஸ் முன்னாடி இருக்குது ஓரளவுக்கு ரொம்ப அன்பயஸ்டாக, கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக, கவர்மெண்ட்டை ரெஸ்பான்சிபிள் அக்கௌண்டபிளாக நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு, பேசியிருக்காரு. ஆனால் சேட்லி ரீசண்டாக இதே லாங்குவேஜ் ராவில் அவருக்கு அந்த அவ்வளோ சச்சே சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட், ஆனால் அவர் அந்த பயாஸ்டாக பார்க்குறப்ப நார்த் இந்தியன் பயாஸில் தான் அவரும் பேசினார். தட் வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங். நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஜேர்னலிஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்தீப் சார்தேசாய், ஆஃப்கோர்ஸ் ஹி ஹேஸ் மை ரெஸ்பெக்ட். அண்டு இவங்க மிரர் நவுவில் ஸ்ரேயான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு டைமில் இங்கிலீஷ் நியூஸ்க்கு முதல்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்ப வியாண்டில் இருந்தப்போ பல்கி சர்மா உபாத்யான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அப்போ இங்கிலீஷ் டைப் ஆஃப் நியூஸ் அப்போ தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறேன். அப்போ பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் ஐம் நாட் ஃபாலோயிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் அண்ட் ஆல். எனக்கு அவ்வளோவா அதில் உடன்பாடு இல்லை. ஸோ அதனால் அது ரொம்ப இந்தியா பயஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு குளோபல் நியூஸையே கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு நடுநிலையாக இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் நான் அதை விட்டுட்டேன். பெருசாக ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஹானரபிள் மென்ஷன்ஸ்னால் டெஃபினெட்லி ராஜ்தீப் சார்தேசாய், மிரர் நவ் ஃப்ரம் ஸ்ரேயா ஃப்ரம் மிரர் நவ். அண்டு ஈவன் இந்தியா டுடேலே இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க, பிரீத்தி சௌத்ரின்னு நினைக்கிறேன், அவங்களும் நல்லா கவர் பண்ணுவாங்க. இப்போதைக்கு இவங்க தான். இன்னும் 2-3 பேர்லாம் தெர் ஆர் சம் நியூ ஃபேஸஸ் நான் ரீசெண்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். பட் அந்தளவுக்கு இட்ஸ் அ ஏர்லி ஸ்டேஜ் வச்சுப்போமே, இன்னும் ஓகே தே ஆர் கிரெடிபிள் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரல. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஷோ. பாருங்களா கதறி வச்சுருக்காங்க, தலைவங்களா கதறுவாப்பில் ஆனந்த் நரசிம்மன். CNN வந்து பியூட்டி, ஒரு ஹிப்போக்ரஸியோட பியூட்டி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? CNN அமெரிக்காவில் போட்டு கிழின்னு கிடிச்சிட்ருக்கு அங்கே இருக்க ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட்டை. அதே CNN வித் ஆஃப் நியூஸ் 18 நம்ம ஊரில் கவர்மெண்ட்டுக்கு பயங்கரமாக ஆஹா ஓஹோன்னு துதிப்பாடிக்கிட்டு இருக்கு. சேட், தட்ஸ் த சேட் ரியாலிட்டி ஆஃப் CNN. அந்த சைடாக நான் போகிறதே இல்லை. அப்புறம் என்ன நியூஸ் கவரேஜு, அக்ஷிதா நந்தகோபால்லாம் ஒரு டைமில் ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொடெஸ்ட்லாம் கிரவுண்டில் இருந்து அவங்க கவர் பண்ணப்போ ரூட் பண்ண இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் இருக்க யாரோ ஒருத்தவங்க நல்ல இந்த மாதிரி நேஷனல் மீடியா சேனலில் நல்ல பெரிய ஆள், அந்த சந்தோஷம் தான். நான் சச் அ டிசப்பாயின்மெண்ட். பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் புஸ்தகத்தில் வந்துச்சு. என்னதான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். என்னதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துருவோம். என்ன நியூஸ் ரியாக்ட்ஸே நியூஸை மக்கள் நிறைய பார்க்கணும்னு ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் ஷோவே. ஸோ என்ன நியூஸை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நியூஸை பார்க்கணும், கன்சியூம் பண்ணணும்.
இன்ஃபேக்ட் கான்டெக்ட் தெரியலனா அதோட கான்டெக்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அவ்வளோதான், as simple as that. Hello, Namaskar. This is First Post. You're watching Vantage with me, Palki Sharma. நான் என்ன பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ரேம்ப் அப் பண்ணுறேன். நம்ம சப்டைட்டில் பார்த்து போயிட்டதால எல்லாரும் இப்போ ஸ்லோவாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வி பெட்டர் ரேம்ப் அப். ஆல்சோ நமக்கு காப்பிரைட்டாக அடிச்சிடக்கூடாது. யார் எங்கேருந்து எப்போ அடிப்பானே தெரியுது. Hello, Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. Will he, won't he? All eyes are on Vladimir Putin. Donald Trump has dispatched a team to convince the Russian president to cease fire. But will he agree? Kremlin aides are not positive. Neither is Zelensky, or the Europeans for that matter, but the US president is hoping for a miracle. Meanwhile, Putin himself has wrapped up a visit to Kursk. He took an early victory lap as Russian soldiers routed the Ukrainians from a key city. In the US, Trump's tariff wars are escalating. We'll tell you how leading economies, including India, are navigating his threats. The higher import taxes could be hurting the US economy already. America's biggest bank says the risk of a recession has increased. Also in focus, why Donald Trump got distracted by J.D. Vance's socks. How the siege in Balochistan is testing the Pakistan army and its grip on power. Why football fans in Argentina clash with the police and how Pokemon is reinventing itself. All this and more coming up. The headlines first. In India, Tamil Nadu escalates its language row with the central government. It has replaced the rupee symbol with a Tamil letter in the state's budget, which will be tabled tomorrow. The southern state claims the centre is trying to impose the Hindi language on them. It is the first time that a state has rejected the national currency symbol. Australia moves to arm its troops with anti-ship missiles after the recent arrival of China. அந்த ஒரு 30 செகண்ட் கவரேஜ் தான் மொத்த ஹெட்லைன்ஸ் தான்டா வாசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு வீடியோவே அதை பற்றிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளிக் பைட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? யாரா நீங்கள் லிட்ரலி யாரா நீங்கள்? எனக்கு தெரியவே இல்லைடா. அப்பா, இதை நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம். We don't want to use that. எக்கனாமிக் டைம்ஸ் யாரெல்லாம் பேசியிருக்கா? பிஸ்னஸ் டுடேல வந்திருக்காங்க. இதை பார்ப்போம், இது நல்லா தான் இருக்கும், பார்ப்போம். ஜக்காலாம் சோகமாக தான் இருக்கு. கடந்து போவோம், எதுக்கு தேவையில்லாமல் நம்மளே பார்த்து மன கஷ்டப்படுவானே. சிஎன்பிசி டிவி 18 சும்மா ஏன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்களா? ஒன்றுமே பண்ணாமல் நியூஸில் வந்து பேசிக்கிட்டு ஏதாவது கவுன்சில் சீட் வச்சு ஜெயிச்சிருக்கீங்களா? இண்டிபெண்டா தனியாக நின்று போட்டு கதறுன்னு கத்திருக்கேன். இப்போ சரி வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்,
This is a big development reporting from Tamil Nadu, where the Stalin government rejected the national rupee symbol. Stalin government drops the official rupee symbol from the budget. The rupee symbol has been replaced with Tamil alphabets. Never before has the national currency. This is a big development we're reporting from Tamil Nadu, where the Stalin government has rejected the national rupee symbol. Stalin government drops the official rupee symbol from the budget. The rupee symbol has been replaced with Tamil alphabets. Never before has the national currency symbol been rejected. This is the language war being taken clearly to absurd levels. I'm going straight across to Tamil Sai Soundarajan us this afternoon. Thank you so much for your time. How do you respond to this? I don't think ever before any state government has dropped the national rupee symbol, ma'am, the way the Stalin government has done so this time around. பார்த்தீங்களா அப்படியே அழகா அப்படியே நல்லா பேசி பாருங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பாருங்க அப்படின்னு அழகாக நெரட்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பிஜேபி ஆள் கூப்பிட்டு வந்து பேச வைப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் நாராயண திருப்பதி வந்து பேசுவாப்புல, சம்டைம்ஸ் மேடம் வந்து பேசுவாங்க, சம்டைம்ஸ் அண்ணாமலையே வந்து பேசுவாப்புல. ஒரு காமெடியாக இருக்கும். யார் இன்னுமே இவங்க என்னமோ பிரின்சிபல் அப்போசிஷனாகவே சந்திரமுகி எப்படி கங்கா தன்னைத்தானே சந்திரமுகியாக நினச்சிக்கிட்டு எப்படி சந்திரமுகியாக மாறினாங்களோ அதுமாரி சைக்கலாஜிக்கலி இவங்க தான் அப்போசிஷன் பார்ட்டியே நினச்சிக்கிட்டு நம்பிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க ஒரு பக்கம்னா இன்னொரு பக்கம் வேற ஒருத்தாங்க வேணாம், அது நம்ம அதுக்கு அடுத்தது ஒரு உடம்ப அப்படியே இப்போ பேசுவாங்க பாருங்களேன் நீங்கள். I'm asking when they are doing it. They have been ruling Tamil Nadu for 5 times. And Stalin's father has been the chief minister for multiple times. Why are they doing now? I cannot comment because the Tamil word is used. But when they are doing, what is the situation? I cannot comment because Tamil word is used. என்ன தேவையா தமிழ் வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா வச்சா இங்கே இருக்க வைப்பாங்க ஆப்பு. I cannot comment because the Tamil word is used. But when they are doing, what is the situation they are doing? And I'm asking, will Tamil Nadu chief minister will change his name as Tamil name? I am Tamilisai because இப்போ அடுத்த ஆர்கியூமெண்ட், நான் தமிழிசைன்னு பேர் வச்சுருக்கேன், நான் தமிழன், நீங்கள் ஸ்டாலின்னு பேர் வச்சுருக்கேன், ரஷ்யாவோட பேர் இது, நீங்கள் தமிழில் பேரை மாற்ற மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குது. பேர் வைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? என்ன புரட்சிக்காக வச்சுருக்காங்க? ஏதாவது தெரியுமா? தெரிஞ்சுதான் இவங்க இதெல்லாம் பேசுகிறாங்களா? அதுல தான் ஷாக். I'm asking, will Tamil Nadu chief minister will change his name as Tamil name? I am Tamilisai because now they are telling in Tamil names, but his name is not a Tamil name. I challenge it. So it is totally politicizing, misgovernance. The people will ask the misgovernance. So in the budget they want to hide everything. So there are a large number of problems people are facing. Only to hide that they are doing, and always DMK is against national integrity. They are threat for national integrity. DMK government. அடுத்து சொல்றது சீரியஸான இஷ்யூ. டிஎம்கே இஸ் த்ரெட் ஃபார் நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி. அப்போ ஸ்டேட் அனாட்டமிக்காக அண்ணா வழியில் போன ஏடிஎம்கேயோட பார்ட்னராக இருந்தால் அவங்க நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டிக்கு த்ரெட் இல்லை, டிஎம்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டிக்கு த்ரெட்டு. அப்படி தானே? இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல். ஒருத்தவங்க எனக்கு இந்த ரைட்ஸ் வேணும், எனக்கு இந்த மொழி வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிரஸிங் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கூட இல்லைன்னா, லிட்ரலி ஐம் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பீயிங் இன் தட் ஸ்டேட் ஆர் இன் தட் கண்ட்ரி. எனக்குன்னு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்குது, எனக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்குது, எனக்குன்னு ஒரு பாதை இருக்குது, எனக்குன்னு ஒரு விஷன் இருக்குது. என்னால் நான் நினச்ச மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படின்னா, அப்போ இதுக்கும் நார்த் கொரியாவில் மாட்டிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் சைனாவில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம்ல, சைனாவில் மாட்டிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அப்போ இந்தியா இஸ் நாட் அ ஃப்ரீ செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியா? மனிதர்களால் மக்களால் ஆளக்கூடிய, மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளக்கூடிய கண்ட்ரி இது கிடையாதா? என்ன மக்களை என்னது ராஜா ஆட்சியா, அரசன் ஆட்சியா நடக்குதுங்க? அங்கே ஒரு அரசர் ஒருத்தர் இருப்பார், அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நாடே பிஹேவ் பண்ணலாம், அரசருக்கு கோவம் வந்துடும். அப்படின்னா அவங்க பண்ண முடியும்? திஸ் கவர்மெண்ட் இந்தியாங்கிற இந்த டெமோக்ரஸி இட்ஸ் லிட்ரலி ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புள் தான். கரெக்டா? இங்கே மக்களால் ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்பட்ட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் அங்கே போய் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸாக இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ இருக்காங்களே தவிர, மக்களோட ஐடியாலஜியோ, மக்களோட விருப்பமோ, மக்களோட ஒரு சிந்தனைக்கோ இணையாத, ஒத்திசையாத எந்த ஒரு ஒவ்வாமை கருத்தும் இங்கே எடுபடாது.
ஆஸ் சிம்பிள் as that. அதை சொல்கிறதுக்கோ அதை பேசுறதுக்கோ இங்கே அவங்க வந்து நேஷ்னல் யூனிட்டிக்கே த்ரெட்டு, இவங்கெல்லாம் வந்து டேஞ்சரஸ் குரூப் அப்படிலாம் பிராண்ட் பண்ணுறதால இவங்க தான் நம்மள இன்னும் வெளில தள்ளுறாங்களே தவிர நாம் ஒன்றா இருக்குன்னு நம்ம உள்ளே வந்தால் நம்மளை பிடிச்சி இவங்க வெளில தள்ளிட்டு பாருங்கள் எப்படி கோச்சிட்டு போகிறோம் பாருங்க, நம்ம மேலே பொய் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் இருக்க அரசியல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. புரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கோ. வட்டால கட்டாலெல்லாம் வரட்டா got dismissed because of anti-national activity. So the country to look into the history of the DMK, they told we want separate state or we'll go to graveyard, and they changed that situation. So they are threat to the national integration and they are threat to the national unity. அப்படிலாம் பார்த்தா ஆர்எஸ்எஸ் தான் தீவிரவாதிகள்லாம் பேன் பண்ணப்பட்டுச்சு, தடை பண்ணப்பட்டுச்சு. அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் தீவிரவாதிகளா? உங்களெல்லாம் வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் போடணுமா? நீங்களாம் இப்போ எலெக்ஷனில் நிற்கவே கூடாதா? பார் பண்ணிடணுமா? யாருப்பா நீங்கள்? ஹிஸ்ட்ரி என்ன, எதுலேருந்து எங்கே வளர்ந்துருக்கோம், என்னவா இப்போ மாறி இருக்கோம், இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஸ்டாண்டில் இருக்கோம், அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டாங்க. அன்றைக்கி இதை பண்ணி அன்றைக்கி இது பண்ணி. அப்போ நாமளும் இது பேச ஒரு 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 விவாதத்தில் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி விஷயம் பேசினா அப்புறம் காந்தியை சுட்ட கோட்ஸுன்னு அங்கே ஆர்எஸ்எஸ் அரசு அங்கே தான் எகிரி அடிப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? I also want to ask you that this is obviously this, the language war being taken forward by the DMK, a sense of the fact that they say that they're being shortchanged in all of this, this imposition of Hindi. But my question is, what got the rupee symbol got to do with this language war in that sense? No, they will always mislead the people in that way only. Because if a Tamil word is used, I'll be happy as a Tamilian. But in what situation, when they are introducing, and whenever it is a general situation is practiced, then if Tamil Nadu cannot practice a separate thing, so they are when general thing is practiced, Tamil Nadu cannot practice a separate thing. இப்போ நான் கேட்குறேன், இங்கே இருக்க சங்கிகளுக்கு இதுவே பயங்கரமாக பற்றிக்கிட்டே இருக்கும். பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நீங்கள் வா, என் தமிழ்நாட்டில் என் ஊரில் என் மக்கள் பீஃப் சாப்பிடுவாங்க, நாங்களாம் சாப்பிட்றோம், நீயும் சாப்பிடுன்னு உன்கிட்ட சொன்னால் அது எவ்வளோ தப்போ, எவ்வளோ அது வந்து அறிவில்லாத ஒரு வாதமோ, அதே வாதம் தான் அதுவும். இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அது நீ ஏன் பண்ண மாட்டேற? அப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக வெஜிடேரியனாக மாறினா நானும் மாறணுமா? இந்தியா ஃபுல்லாக இப்படி தான் ட்ரெஸ் போடணுன்னா அப்போ நானும் பண்ணணுமா? அப்போ என் தனிமனித சுதந்திரம் என்ன ஆகுது? ஏன் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் சாய்ஸ் என்ன ஆகுது? இந்த மாதிரி பேஸ்லெஸ் சென்சஸ் ஆர்குமெண்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பப்ளிக் மீடியாவில் வரவே கூடாது, பப்ளிக் மீடியமில் வரவே கூடாது. ஆனால் நீங்கள் நம்ம 3 நாள் நம்ம யூஎஸோட பாலிடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அங்கே இருக்க ஒரு ரிப்போர்ட்டர் என்ன மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டை அக்கௌண்டபிளாக கவர்மெண்ட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு. அதாவது ரிப்போர்ட்டருங்கிறது இங்கே இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார், பிரசிடென்ட் இதை சொன்னார், எதிர்கட்சி இதை சொன்னாங்க சொல்கிறது பேர் ரிப்போர்ட்டர் கிடையாது. அது மட்டும் ரிப்போர்ட்டிங் கிடையாது. ப்ரெஸ்ஸோட வேலை இவங்க இதை சொன்னாங்க, ஆனால் அதில் உண்மைத்தன்மை இருக்கா இல்லையா, ஃபேக்சுவல் கரெக்ஷன் இருக்கா இல்லையா, தப்புனா எந்த அளவுக்கு தப்பு, அங்கே ஃபேக்சுவலி என்ன இருக்குது. இவர் மழை பெய்யுதுன்னு சொன்னார், அவர் வெயில் அடிக்குதுன்னு சொன்னாருங்கிறது இல்லை. இவர் மழை பெய்யுதுன்னு சொன்னார், நாங்கள் வெளியில் போய் களத்தில் போய் பார்த்தோம், மழைலாம் பெய்யல, இவ்வளோ டிகிரி வெயில் அடிக்குது, இல்லை மேகமூட்டமாக மழை தான் பெய்யுது, அப்போ வெயில் அடிக்குதுன்னு சொன்னவர் ஃபேக்சுவலி தப்பு அப்படின்னு என்ன ஃபேக்டோ அதை பற்றி பேசணும். அதுதான் ப்ரெஸ்ஸு, அதுதான் மீடியா, அதுதான் fourth pillar of democracy. They have to make people who are in power responsible. They want to make them accountable. எதனால் எதுக்காக எந்த விஷயத்த செய்கிறாங்க. இப்போ ஒரு நேஷ்னல் சிம்பிள்னு சொல்லப்படுற ஒரு சிம்பிளை தூக்கிட்டு தமிழில் ரூ போட்டதுக்கே இந்த குதிக்கிறாங்களே. 2024 கேம்பெயினில் பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட் என்ன மாதிரி ஹேட் ஸ்பீச் பண்ணார். அது ஹேட் ஸ்பீச்னு முதல்ல அதை அக்னாலேஜ் பண்ணி அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எந்த மீடியா வச்சு எழுதிச்சா பேசிச்சா? இத்தனை டிபேட் இருக்குல்ல, எந்த டிபேட்லேயாச்சும் இப்படி ஒரு எலெக்ஷனோட ப்ரொபகண்டாக்கு ஹேட் ஸ்பீச் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியோ இல்லை டிபேட் நடத்தியோ கண்டம் பண்ணாங்களா? யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் சிவியரான கிரைமு, லாலே அதுக்கு இடம் இருக்குது. ஹேட் ஸ்பீச் பண்ணதுக்கு என்ன தண்டனைலாம் இருக்குது. எலெக்ஷன் கமிஷனை அதுக்கான எந்த இதுவும் எடுக்கல. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பார்ட்டியோட லீடருக்கு விளக்கம் கேட்டு லெட்டர் எழுதி அனுப்புகிறாங்க கண்டம் பண்ணி. ஆனால் ஒரு எந்த அளவுக்கு சீரியஸான இஷ்யூலாம் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு இஷ்யூவே இல்லையோ, சவுத் இந்தியாவில் ஒரு சின்ன பாருங்க சார் நடத்திட்டாங்க. எவ்வளோ அரகண்டான பீப்புள் இவங்க. நமக்கு சொல்கிறாங்க நாமளாம் அன்சிவிலைஸ் தான்.
நினச்சாலும் வேடிக்கையாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் காய்ஸ். நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ஸுங்கிறத கண்மூடித்தனமாக நம்பிக்கிட்டு தான் அவங்களாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க, இப்போலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட். தட் இஸ் நாட் த ரியாலிட்டி. ரியாலிட்டி வில் கேட்ச் யூ அப் காய்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் கனவுலகத்தில் இருங்களேன். இஃப் எ ஷிப் ஹேஸ் அ ஹோல், அது பல மணி நேரம் மிதந்து அதுக்கப்புறம் கூட முழுக ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் ஹோல் இருக்குன்னாங்க, ஓட்டம் இருக்குன்னாங்க, ஆனால் முழுகலாம் இல்லை, கப்பல் நல்லா தான் இருக்குது, போயிட்டு தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி வில் கேட்ச் அப் டு யூ. ஓட்டை அடைக்காமல் அட்ரஸ் பண்ணாமல் கப்பல் முழுகிறத யாராலும் தடுக்க முடியாது. இட்ஸ் லா ஆஃப் நேச்சர். அந்த மாதிரி. லெட்ஸ் கோ பேக் டு ஷோ. வேற என்ன பேசிருக்கோம்? ராம்பிளிங்காக தான் இருக்கும். It's threat to the national integration and they are not following the national protocol or national rules. They just politicizing it to hide all the failures. Right. Also want to ask you, what இதுக்கு மேலே இந்த பொலிட்டிக்கல் ராம்பிளிங்கில் ஒன்றுமே இருக்காது. நம்ம அடுத்து உருப்படியாக ஏதாவது நம்ம போய் பார்ப்போம். நான் அவங்க காட்டணும்னு நினச்சா தற்செயலாக அதுலேயே வந்து காட்டிட்டேன் அந்த என்ன பேசுனாங்கன்னு. அடுத்தது உருப்படியாக பார்ப்போம். We don't want to use the Devanagari, that's all. It is not only condemnable, it is laughable. 2025 they want to change it because they say we are against Devanagari script. His father accepted it, and this particular symbol what we are using, the design, that was given by a Tamilian, and I am sure the DMK fellows did not even know it was given by a Tamilian. And this Tamil person, Mr. Uday Kumar, also happens to be the son of a former DMK MLA in 1971 Risivanthiyam constituency. இன்னொரு பியூட்டி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? இவங்க சொல்கிறாங்களே, இங்கே இருக்க வாதம் பண்ணுற எல்லா சங்கிகளுக்கும் ஹிப்பாக்ரிசினா நேற்று ஒன்று பேசி எனக்கு ஒன்று பேசுகிற. ஆனால் இப்போ பிக் பாஸில் பார்த்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்கள்லாம் பேசின முத்துக்குப்புறன் சொல்கிறது என்னன்னா, மாற்றங்கிறது இருந்துக்கிட்டு மாற்றம் ஒன்றே மாறாது. நாம் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம், மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்கோம், நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு இன்சிடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளை அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும். ஹிப்பாக்ரிசிங்கிறது நான் ஒன்று சொல்லிட்டு நான் வேற ஒன்று செஞ்சால் அது ஹிப்பாக்ரிசி. நான் ஒரு பீரியடில் ஒரு விதமாக இருந்து அதிலிருந்து திருந்தி நான் வேறு விதமாக இருக்கேன்னா அதுக்கு பேர் வளர்ச்சி, குரோத்து. அதுக்கு பேர் ஹிப்பாக்ரிசி கிடையாது. இந்த புரிதலும் அவங்களுக்குலாம் இருக்காது. பரவாயில்ல, நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். இது ஃபுல்லாக ஆர்டிக்கிளாக வரப்போதா? Logo, you know that in that universal rupee symbol has been replaced with Ru, Tamil Ru. It has been it has becoming controversy national level. How can they replace? Does that have any significance? Why we are using Ru? We don't want to use the Devanagari, that's all. Thank you. In 2010, a Tamilian, Mr. Uday Kumar, in a nationwide design contest, his design a combination of Latin and Devanagari script, which got selected. And he was appreciated by Kalaignar Karunanidhi, then Tamil Nadu Chief Minister, who called him, appreciated it, Sanman Forum. His son, M.K. Stalinji, who is the current Chief Minister, has found fault with it. 2025, they want to change it because they say we are against Devanagari script. His father accepted it. And this particular symbol, what we are using, இவங்க சொல்கிறத பார்த்தா அப்போ ஒத்துக்கிட்டா பையனும் ஒத்துக்கணும். ஏடா பையனுக்கு தனியாக சந்தனம் இருக்காதடா. யாரா நீங்களா? இவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்களா? கொத்தடிமைடா நீங்களா? உங்கள் அப்பா ஒத்துக்கிட்டா நீங்களும் ஒத்துப்பீங்க. ஏன் அப்பா அப்படி பண்ணேன்னு கிரிட்டிசைஸ்லாம் பண்ண மாட்டீங்க, கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க. ஏன்னா டேய், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவே முன்னாள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த வேர்டிக்டை அவங்க அப்பா, சொந்த அப்பா, ஆனால் அவர் கொடுத்த வேர்டிக்டை ரிவைஸ் பண்ணி மாற்றி கொடுத்துருக்காரா. ஹிஸ்டாரிக்கலி நடந்திருக்கடா. அதெல்லாம் யாரா நீங்கள்? the design that was given by a Tamilian, and I'm sure the DMK fellows did not even know it was given by a Tamilian. And this Tamil person, Mr. Uday Kumar, also happens to be the son of a former DMK MLA in 1971 Risivanthiyam constituency. It has become DMK has become a laughing stock across India. And they are doing this to divert from other pressing public issues. Just now ED has conducted massive raids across the Tasmak. இன்னொருத்தர் யார் தெரியுமா லாஃபிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இந்தியாவா ஆனாரு? தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் இத்தனை இடம் ஜெயிப்போம், இத்தனை எம்பி ஜெயிப்போம், இத்தனை கான்ஸ்டியூன்சி ஜெயிப்போம், நான் சேலஞ்சு பண்ணுறேங்கன்னா, ஆனால் நான் சேலஞ்சு பண்ணுறேங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கன்னா, இதோட இந்த டிஎம்கே முடிச்சு கட்டுறானா அப்போல்லாம் பேசிட்டு 40 ஸ்வீப் படிச்சுதாரா. டே மனசாச்சே இல்லை.
அன்னைக்கு யார் சிரிச்சா, யார் லாஃபிங் ஸ்டாக்குன்னு இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும், கிரவுண்டில் இருக்க ரியாலிட்டியில் இருக்க மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் இப்பயும் சொல்கிறேன், நம்ம பொதுமக்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்குன்னா, நான் வந்து ஓட்டு போடுறதே உரிமை, அதை நான் கரெக்டாக பண்ணிடணும். ஆனால் பாலிடிக்ஸ்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். யார் என்ன பேசுகிறாலும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். பாலிடிக்ஸ் சாக்கடை, பாலிடிக்ஸ் வந்து எது நேர்மை இல்லை, சரியில்லை, அது குப்பை இல்லை, அது என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க, திட்டுவாங்க. பாலிடிக்ஸ் பேசுறவங்களே வேலைட்டு இல்லாதவங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் இருப்பானுங்க. ஆனால் ஓட்டு போடுறது பற்றி அவன் உரிமைப்பா, நான் வந்து ஒரு ரைட் ராயல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவோம், அதுதான் போட்டால் நிம்மதியாக இருப்பேன் நான். அடுத்த விஷயம் எக்கேடா என்ன கவர்மெண்ட்டு என்ன பாலிசி இருக்குது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் ஒரு குப்பை. அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு ஓட்டு மட்டும் கரெக்டாக போட்டுறாங்க லைனில் நின்று. பாருங்கள், நான் ஒரு நல்ல சிட்டிசனா லைனில் நின்று கரெக்டாக நான் ஓட்டு போட்டேன், என் கடமையை நான் ஆற்றிட்டேன் அப்படின்னு. இதுவே ஒரு விதமான ஒரு டெலியூஷனல், ஒரு இக்னரண்ட்டான ஒரு வே ஆஃப் லைஃப்பை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். சில பேருக்கு வாழ்க்கை வேகமாக ஓடும், அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது, அவங்களால பாலிடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் ஃபைன். ஆனால் ஒரு ஸ்டிக்மா அட்டாச் பண்ணி பாலிடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதெல்லாம் எதுக்கு, யூஸ்லெஸ்ஸு. ஏன்னா அப்படி ஒரு சம்பவம் இப்போ நம்ம பார்ப்போம், இந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுறப்ப எதுக்குங்க இதெல்லாம் பாலிடிக்ஸில் எதுக்குங்க அப்படின்னு ஒரு பீஸ் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். செமையாக செஞ்சு விட்டாங்க அதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ you have to be aware of what's happening around you. It's a type of intelligence. இன்டெலிஜென்ஸை வந்து கார்னர் தியரின்னு 7-8 வகைகளை பிரிச்சிருந்தாலும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்டெலிஜென்ஸ். உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிற அறிவு உங்களுக்கு இருக்கணும். அது என்விரான்மெண்டலாக நேச்சுரல் மட்டும் இல்லை, உங்களை சுற்றி நீங்கள் என்ன இடத்துல வாழ்கிறீங்களோ, இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோ ஒரு ஸ்டேட்டோ இல்லை ஒரு சிட்டியோ, உங்களை சுற்றி என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அதுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை. அதுக்கு அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும். நீங்கள் 3 லாங்குவேஜ் படிங்க, அறிவு வளரும். இங்கே 3 லாங்குவேஜ் மல்டிலிங்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து குளோபல் காம்பிடன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது வந்து அந்த அறிவுலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாமல் போகிறோங்கிற மாதிரிலாம் யூஸ்லெஸ் எடுத்து வந்து திணிக்கிறாங்களா 3 லாங்குவேஜ் பண்ணலான்னு. இருக்கிற டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயே இது என்னோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ், இருக்கிறதுல யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்னால் அது லாங்குவேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். அஃப்கோர்ஸ் அது இருக்குதான். முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்ல, தாய்மொழியா இல்லை முதல்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக கற்றுக்கிற மொழிலாம், அதெல்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அம்மா, அப்பா, இல்லை ஒரு பொருளோட பேர், ஒரு சென்டென்ஸை நான் புரிஞ்சிக்கிறது, அடுத்தவங்க சொல்கிறத புரிஞ்சிக்கிறது, நான் சொல்கிறத இன்னொருத்தவங்க புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் பேசுறது, அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ப்ரைமரி லாங்குவேஜ் குட், அஃப்கோர்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹாஸ் அ சீரியஸ் ஒரு கிராவிட்டாஸ் டு இட் அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு. ஆனால் செகண்டரி லாங்குவேஜ் வரப்போ if it's to communicate, if it's to help interpersonal intelligence, அது சப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசி வாதாடி ஒரு விஷயத்த கன்வின்ஸ் பண்ணியோ இல்லை சேல் பண்ணியோ ஏதோ ஒரு வகையில் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே வைக்கிறேன்னா அது செகண்டரி லாங்குவேஜ். தேர்டு, அதுக்கு மேலே 3, 4, 5 எல்லாமே unless you are a translator or you are a scholar, it's not going to use you. தமிழ்நாட்டில் இருக்க மக்களில் ஒரு 5% இல்லை 4% தான் ஸ்காலர்ஸாக இருப்பாங்க, ஏன் 10% கூட வச்சுக்கோங்க. மீது 90% பேர் டிரான்ஸ்லேட்டர் வேலையோ இல்லை ஸ்காலர் வேலையோ பார்க்க போகிறது கிடையாது. அகாடமிஷியன்ஸாக 100 பேருமே இருக்குமே, எல்லாருமே அகாடமிஷியன் ஆகிட்டா என்ன மற்றதெல்லாம் யார் போய் பார்க்கறது, மற்ற வேலைலாம் யார் பண்ணுறது? ஸோ ஒரு எக்கனாமியாக ஒரு சொசைட்டியாக அது வந்து இதுவாக இருக்கக்கூடாது, மோனோபோலியாக இல்லை மோனோலாகா அப்படி இருக்கக்கூடாது, ஹோமோஜினஸாக இருக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு ப்ளூராலிட்டியாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு, எந்த அளவுக்கு டைவர்ஸாக இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ள நல்லது. டோன்ட் புட் ஆல் எக்ஸ் இன் ஒன் பாஸ்கெட் சொல்லுவாங்களே. டாக்டர் மட்டும்தான் படிப்புனா இப்போ இன்ஜினியரிங்கு, இப்போ லா இல்லை அக்கௌண்டன்ட்டு, இந்த வேலையோட சிக்னிஃபிகன்ஸ், போலீஸு இல்லை ஆர்மி, இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ்லாம் எங்கே, பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் எங்கே? அது மாதிரி டோன்ட் புட் ஆல் எக்ஸ் இன் ஒன் பாஸ்கெட் மாதிரி தான். யூ ஹாவ் டு டைவர்சிஃபை, யூ ஹாவ் டு டைவர்சிஃபை போர்ட்ஃபோலியோ. இதில் எந்த ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், எந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸை நம்ம வந்து டிவிடெண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் லார்ஜர் பாலிடிக்ஸ் வச்சுப்போமே, சோஷியோ எக்கனாமிக்கல் பாலிடிக்ஸ்லாம் லார்ஜர் டிபேட். பட்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் மூலிமா எதை நம்ம நார்மலைஸ் பண்ண போகிறோம்னா நியூஸ் பார்க்கறது, நியூஸை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது. தட்ஸ் த மெயின் ஐடியா. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நியூஸை பார்க்குறீங்களோ, உங்கள் சுற்றி என்ன நடக்குது, உங்களை சுற்றி என்ன மாதிரி ஒரு பொய்யான பிரச்சாரத்தை, ஒரு பொய்யான நெரேட்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் கால் அவுட் பண்ணணும், வோக்கலாக இருக்கணும். சோஷியல் மீடியாவில் எக்ஸ்தலத்தில் அதெல்லாம் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன், அதுக்குன்னு ஒரு ஐடி விங்குன்னு தனியாக டெடிக்கேட்டடாக ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் வச்சுருக்கு, அது வேறு. காமனாக உங்களோட கருத்து என்ன, யூ ஹாவ் டு வாய்ஸ் அவுட் யுவர் ஒப்பீனியன், யூ ஹாவ் அ ரைட் டு ஸ்பீக், யூ ஹாவ் அ ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப், ரைட் டு லிவ். அதெல்லாம் அதை பற்றிலாம் ஒரு லிபரலாக
ஒரு எக்ஸ்பிரஸிங் யூர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஸ்ட்ரீம். அதோட ஜிஸ்ட் உங்களுக்கு புரியும், உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும்னு நான் நம்புகிறேன். And liquor companies of Tamil Nadu, today they have issued a press statement. More than 1,000 crore kickbacks they found out. And these are all major issues in Tamil Nadu. Sand smuggling, corruption, law and order, insecurity that is being felt by our women and children. This needs to be discussed. And DMK is hell-bent on discussing all the nonsensical issue. And I am only saying DMK is against the Tamil interest. That is why they want to go against the design that was given by a Tamil person. DMK also saying that BJP. இப்போ கிரிட்டிசிசம் வைக்கலாம், பாலிடிக்ஸ் பண்ணலாம், அது அவங்க வேலை. ஆனால் எந்த அளவுக்கு அதில் ஜெனினஸோட பண்ணுறோன்னு இருக்குல்ல. இவங்கெல்லாம் கரப்ஷன் பற்றி பேசுறதுக்கு தகுதி இல்லாத ஆளுங்க. தே லிட்ரலி மேட் அ ஸ்கேம் லீகல். ஓகேங்களா? கரப்ஷன், இந்த பிரைபரி, என்ன வேணால் பேர் வச்சுக்கோங்க. தே ஹவ் மேட் இட் லீகல் த்ரூ அ பாலிசி. ஓகே, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஒயிட் மணியாக அடித்து, இத்தனைக்கும் இந்த லாவரம் இருக்குது. ஒரு பார்ட்டி செலவு பண்ணதுன்னா பார்ட்டிக்கு இன்கம் டேக்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது, அது செலவு பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது. கோடியில் பிறழுங்கள், பல கோடியில் பிறழுங்கள். அதாவது சென்சிபிளா பேசியிருக்காங்களா? Sengarji meeting is all about bringing all our Tamil Nadu fishermen brothers from different parts, coastal regions of Tamil Nadu, solution to the problem that இது ஒரு பீஸ், இது ஒரு பஞ்சாயத்துனா இன்னொரு புது பீஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா the last 30 years. Doing childish behavior. How ADMK reacts to this? This is deliberate and intentionally enacted drama. DMK, which has run the government only through advertisements in the last 4 years, this is yet another advertisement released by DMK just to divert the attention to cover up all its failures in running the government governance and to cover up the corruption that is running into thousands of crores. And the ministers who are running from pillar to post to safeguard themselves from judiciary. This is yet another attempt. Going forward, 2020. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு பார்ட்டி சார்பு இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு கட்சி சார்பு எடுக்கிறது இல்லை. ஆனால் டிஎம்கே விட ஏடிஎம்கேல தான் கன்விக்டட் கரப்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, Pillar to post to safeguard themselves from judiciary. இது இன்சல்ட் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது, டெரிகேட்டரான ஒரு கமெண்ட் கிடையாது. ஃபேக்டை சொல்கிறேன். உண்மையாலுமே சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அவங்க கன்விக்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டு அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்தது. யார் 2 பேரும் உங்களுக்கே தெரியும், எந்த கட்சியோட சீஃப்னு உங்களுக்கே தெரியும். Judiciary. This is yet another attempt. Going forward, 2026, DMK feels that they will face the election talking about state rights on language and education. That's what the narrative they want to build. And this is yet another step towards the same. I challenge DMK on 2 fronts. If this were to be incorporated in the currency, let MK Stalin says that whatever he is going to borrow in the next year, the last financial year of his term, 1 crore, 1 lakh crore, or 1.5 lakh crore, let him say that he will only borrow if this image has been incorporated in the currency. Let him also say the salaries that disbursed to the government staffs will carry this logo going forward. If he has got so much love for the language, once he says it, definitely ADMK will stand by him to take. Ask him to say this, then we'll see the next course of action. அவன் சொல்கிறது ஓகே, நீங்கள் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க? உங்கள் கட்சிக்குன்னு சுயமாக ஒரு கொள்கை இருக்குது, ஒரு தலைவர் இருக்காங்க, உங்களுக்குன்னு சில சிந்தனைகள் இருக்குது. நாங்கள் அந்த மாதிரி நாங்கள் இந்தியன் ரூபியிலே மாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க. மாற்றணுங்க, மாற்றிட்டு இதுக்கு டிஎம்கே ஓகேலாம் சொல்லுங்க, அவங்களுக்காக நாங்கள் கூட இருந்து குரல் கொடுப்போம். அது வேற. அவனை சொல்லு, இது அவன் சொல்லிட்டானா நான் அவனுக்காக போய் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். எதுக்கு அவன் சொல்லி அடி வாங்கணும்? நீ இந்த மாதிரி பேசிட்டு நீ கிளம்பி போயிடுவ, நீ பாட்டா அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுவ, அப்படிதானே? Statistics and dramas will not give any result or solution to the people's problems. The people problem here in Tamil Nadu are breakdown of law and order, inflation. There is no peace in the state. There is a steep in inflation. The commodities are sky high, price is sky high. And a common man is not able to live in peace. So they need results, they need solutions. They don't need any other இது பீஸில் இருக்கும்போதுனா இப்படி ஒரு தடவை உங்கள் கவர்மெண்ட்டில் யாரோ எம்எல்ஏஸ்லாம் ரெசார்ட்டில் போட்டு சொகுசாக சட்டசபைக்கு போகாமல் விளையாடிட்டு சொகுசாக இருந்தாங்களா, அந்த மாதிரி பீஸா இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரா? என்ன சொல்ல வர்றாரு? The commodities are sky high, price is sky high. And a common man is not able to live in peace. Peace. So they need results, they need solutions. They don't need
other event that will lead into. They need results, not another. Yeah. So they need results. They need solutions. They need results. They need solutions. அந்த நீட்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன? நாம் போன கவர்மெண்ட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அலைன்ஸில் இருந்தப்ப அவங்க என்னென்ன பில்லை கொடுத்தாங்களோ சரிங்க கையெழுத்து போட்டு வந்து இருக்கிற எல்லா நிறைய ஏகப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்துக்கும் போய் கையெழுத்து போட்டு வந்துட்டு ஸ்டேட் ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி இந்தாப்பான்னு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு தமிழ்நாடு பீப்புள் நீட்ஸ் ரிசல்ட்ஸுங்க. பாருங்க நான் போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் பாருங்க, நீங்கள் ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்குறீங்க. தே நீட் சொல்யூஷன்ஸுங்க. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இணக்கமாக இருங்க, அப்போ தான் நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும். They don't need any other event that will lead into more disaster. So, but DMK says that they are not rejecting universal rupee symbol. It is just a sign of protest for against BJP-led union government, as they are not releasing funds to the state. They are imposing Hindi for certain issue. They are just changed the logo as a rule as a sign of protest. It is the DMK's MLA son who has designed this. And what else can be more stupidity to give reasons such like this? And what is the purpose? How this has to be taken forward? If this is a sign of protest, that's what we are saying. Ask MK Stalin to say that he will only borrow money in the last financial year, only if this sign is incorporated in the currency. All the state government salaries will be given only with this sign. Ask him to say that. Let him understand that what are all the powers of the state, what are all the powers of the center, and what narrative can be built. So in the name of retrieving state rights and protecting state rights, DMK is making a mockery of the entire situation. And he is making the entire Tamil Nadu and Tamil people a laughing stock in front of others because of his incompetence. Universal symbol. இவரு இங்கிலீஷ் நல்லா பேசலாம், கட்சிக்காக பேசலாம், அதெல்லாம் வேற. ஒரு ஸ்டேட்டாக நாம் ஸ்டேட்டோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் இந்த கட்சியும் சரி, ஸ்டேட்டோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் அந்த கட்சியும் சரி. ஒரு நேஷ்னல் மீடியாவில் நாம் ஸ்டேட்டில் நமக்கான ரைட்ஸ் வரலைங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியும். அவங்க ஆட்சியில் இருந்தப்போ அந்த மாதிரி நிதி ஒன்றும் தரலை. ஸோ இது வந்து வளர்ந்து வரும் பிரச்சனை. அதாவது 2014 மோடி கவர்மெண்ட் 1.0 இருந்தே டெவல்யூஷன் ஆஃப் டேக்ஸில் முன்னாடி நம்ம 1971 சென்சஸ் வச்சுருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா 2011 அந்த மாதிரி ரொம்ப அப்டேட்டடான சென்சஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக 71 81 இல்லை 91 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக வாங்கன்னு சொல்லி எங்கெல்லாம் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கோ, எங்கெல்லாம் அவங்க வந்து பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலே பண்ணலையோ அவங்களுக்குலாம் அதிகமாக டேக்ஸ் டெவல்யூஷன் போகிற மாதிரி, அதாவது நிதி பங்கீடு அதிகமாக போகிற மாதிரியும், அதிகமாக டேக்ஸு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஸ்டேட்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம ₹1 கொடுத்தா நமக்கு 27 பைசா தான் கிடைக்கிது, 20 பைசா தான் கிடைக்குதுன்னு போராடுறோம் பேசணும்ல. அது மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டேட்டுக்கெலாம் என்கரேஜிங்காக ஏதாவது ஒரு விதத்தில் காசு கொடுத்தாதான் இன்னும் மேலே பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இன்னொன்று கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவான். ஒரு 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 வண்டி ஓடுது, ஒரு வண்டி ஓடினா தான் உனக்கு ஊதியம்னா அந்த வண்டியை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டதானே உனக்கு நல்ல ஊதியம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் உன் லைஃப் நீ வளருவ. அதான் வண்டி நல்லா தானே ஓடுதுன்னு சர்வீஸ் பண்ணால் முட்டா அப்படி வண்டி ஓடாமல் தான் நிற்கும். அது அவங்களுக்கு தேவை. இவங்க இந்த மாதிரி வண்டியை ஓடாத விதமாக பண்ணிட்டு பாருங்க, அவங்க சர்வீஸே பண்ணலை. சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய கடமை யார்? டாக்ஸ் பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய பங்கு யாருக்கு இருக்குது? உங்களுக்கு இருக்குது. ஆனால் அவங்க அதை பண்ணாமல் வண்டி ஓடலை. பாருங்கள், கவர்னன்ஸே சரியில்லை, நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றுறோம், நாங்கள் வந்து பழுது பண்ணுறோம், பாருங்கள் ஊழல் பண்ணதால தான் வண்டியே ஓடலன்னு வேறு ஒரு நெரட்டிவ் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி இவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்களுக்கு சாதகமாக எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டேட்டு இவங்க பிடிக்கிறாங்களோ அங்கே சாதகமாக காசை எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று பாலிடிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நைஸா பாலிடிக்ஸுங்கிறது எப்படிலாம் போகும்னு பாருங்களேன். கிட்டத்தட்ட கான்ஸ்பிரசி தியரி மாதிரி ஒவ்வொரு மூவுக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்குமே ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. People are laughing stock in front of others because of his incompetence. Universal symbol, universal symbol, rupee symbol. So, what is the significance of we did this intentionally, or what we are coming to say? See, this usage of Ru is to signify the protest of the state of Tamil Nadu against the policies of the union government, whereby they are deceiving us. They are cheating the people of Tamil Nadu by not giving us the funds which devolved to us by the constitution. We wanted the money which is meant for SSA scheme, Samakra Shishya Abhiyan scheme, which was introduced in the year 2018. They are tying that with PMC schools.
they wanted to establish PMC schools in the state of Tamil Nadu. We did not agree for the national education policy. Therefore, we said we will not allow PMC schools. If you insist on national education policy, we will not allow PMC schools to continue, allowed to be established. So they are saying, oh, you have refused PMC schools, I will not release the funds for SSA, Samakra Shiksha Abhiyan scheme. We are calling this treachery. We are calling this arrogance of power, getting into the heads of the BJP leaders. We wanted that money, and the Union Minister for Education, Mr. Dharmendra Pradhan, goes to the extent of blackmailing us, say that you will lose money to the tune of 5,000 crores. Who is he? Are we asking money from his pocket? Or are we asking money from the 7,000 crores the BJP has stashed in its bank account from the electoral bonds case? Scam. So, the people of Tamil Nadu are aware what the BJP is trying to do. Now, this is to ensure that what the BJP is trying to do to the state of Tamil Nadu is known across the country, is known by everybody to understand the nefarious designs of the BJP government. That is the main intention behind this changing of RU. Let's therefore then turn to the big questions that we want to raise, because this is நான் இன்னொன்று மதிச்ச ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோ பண்ணி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ராஜீவ் சர்தேஸ், அதுவும் 2024 எலெக்ஷன் நியூஸ் கவர் பண்ணப்ப. பட் இந்த தடவை let's therefore then turn to the big questions that we want to raise, because this is a high stakes political game now. Is MK's talent playing with fire? Is the DMK's rupee gambit replacing the rupee with a Tamil symbol fraught with danger? Are we seeing a growing trust deficit between centre and Tamil Nadu government widening, or is this pure politics? Face off today. Salem Dharnidharan is the spokesperson of the DMK. Vinod Selvam is from the BJP. Appreciate both of you joining us. நடுவில் ஏதோ ஒரு பிட் ஒன்று போட்டு காமிச்சாங்க. Mr. Dharnidharan, you know, when something as sensitive as the currency of this country, the lettering is sought to be replaced with Tamil symbols, what is the message that the DMK is sending out in a budget document? It almost seems to some as if you're rejecting what is seen as a unifying national symbol. No. See, first of all, more uniformity does not mean more unity. In fact, we need more diversity for more unity. This is nothing to do with the rejection of the symbol. It's more to do with, see, in Tamil, what is rupee? Rupee is called as rubai. The ru, the Tamil alphabet has been used because the whole material was in Tamil language. As simple as it is to emphasize the importance given to Tamil. This is symbolic. No, suddenly you woken up to it, Salem Dharnidharan. This is a rupee symbol that has existed for 16 years. Suddenly one day you wake up, on the backdrop, many believe of the national education policy language debate, and say we're going to replace the rupee symbol with Tamil lettering. Come on. See, no, we are not. Did we, like the Prime Minister, go and in one night overall replace all the notes and put people into agony? It's a budget document prepared by Tamil Nadu government, Tamil Nadu taxpayers' money. We are going to decide how it's going to be spent. That document, we are putting the Tamil alphabet. It is not that we are saying that the currency should be replaced with ru. Okay, all we are saying is all languages, schedule 8 should be given equal importance. Hindi, Tamil or Malayalam or Telugu or Kannada are equal. None of the languages have more importance than the other. That's all. Maybe because Hindi is spoken by 28% of the people as mother tongue does not mean that it's more important than Tamil. At the same time, I'm not disrespecting Hindi or any other language for that matter. But no more importance to one language. Here no, so you're making exactly in your answer, Mr. Dharnidharan, you are making a political point. What you're trying to do is you're now using the rupee to make a political point. See,
the point is, who brought us to the situation? It is the BJP. What did the DMK do in the 60s and Congress did the same thing then? Now, of course, we are in alliance. Congress is understood. They are fighting for state rights. Back then, not. We fought them tooth and nail, and it's only because of the DMK we don't have Hindi as a national language. It is only because of the DMK the first constitutional amendment was brought about and reservations were introduced. And now, through NEP, through UGC reforms, NEET, the list goes on and on. They're trying to destroy the federal ethos. And more importantly, leave all aside, this is a simple message. Tamil is important. If the union government is trying to destroy the federalism of this land, the voice will erupt from Tamil Nadu. We'll make sure India remains a federal, secular country. And this is for betterment of the country. Right? Okay, let me bring that to Vinod Selvam. Vinod Selvam, here you're hearing the DMK saying we are only emphasizing the importance of Tamil in a multilingual society. Do you see this as pure symbolism which any government is entitled to, or a threat to national unity, as some are suggesting? Rajdeep, we can clearly see that the Chief Minister is being very misguided at this point. It is a national symbol which has been accepted by people for the last 16 years. And the symbol was not just made about overnight, but it was decided after a lot of research, after a lot of scholars were put on the job. And it is not a Hindi word. It is a word which combines all the concepts of Dravidism to Latin to Roman. All the concepts were put in together. லாட்டின் தேவநாகரி டிசைன் பண்ணாரே அதுல இருந்து பேசினது தலைவன் பட்ட அடிச்சு சொல்லு அந்த மாதிரி a symbol which can be used as uniform throughout the world for the Indian rupee. Now, trying to meddle with these things is nothing but stupid. It is stupidity at its core, which is what the DMK is doing. Nothing to but just hide the shortcomings of the DMK government. Today, if you see... அதுக்கப்புறம் இந்த சிம்பிளை பற்றியே பேச மாட்டேங்க. வேறு என்னென்ன ராமலிங்கம் பண்ண முடியுமோ பண்ணுவேன். நான் அப்படியே சும்மா ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏற்றி வைக்கிறேன். நான் பாருங்கள், ஏன்னா நம்மளால் திரும்பி பார்க்க முடியல. என்னென்ன பேசுவீங்க பாருங்க. 2 hours back, the Enforcement Directorate has released a document where they have clearly said that the TASMAC, which supplies alcohol to the bars and the wine shops of Tamil Nadu, has indulged in a malpractice amounting to over 1,000 crores. So what Kejriwal did in Delhi, what KCR did in Telangana, what Congress did in Chhattisgarh, their partner, the DMK in Tamil Nadu. And if you see closely, all the liquor companies which have been supplying to the TASMAC are 70% owned by the DMK members. So many kickback has been forward, more than 1,000 crores has been there. And just to hide all this, just to divert the attention from the corruption scam. DMK means corruption. Just to hide the corruption, they are now trying to divert by saying Ru, Ra, Ra, this and all that, but it is not going to work. Just so you don't accept, Mr. Vinod Selvam, that all the Tamil Nadu government is doing is emphasizing that they are a government which is committed to a multilingual India where Tamil has its specific place. They say are not bothered about, DMK is least bothered about Tamil language. I'm telling you, the number of students failing in Tamil language has been increasing over the years ever since DMK came to power. The 11th standard examination, 11,000 students have failed to appear in the first examination. That is the standard of education that the DMK is providing in Tamil Nadu. All they do is fast and all they do is try to create a narrative, but now this out in 2025, they are failing miserably in the narrative setting, and 2026 is going to teach them the hardest lesson they ever have been taught before. You know, Mr. Dharan, the larger hardest lesson ever taught before. வாங்க நல்ல லெசன்ஸ் கற்றுக்கோங்க, வாங்க உங்களுக்கு இருக்கு 2026 நல்ல லெசன் வாங்க. Point which is being made not just by Vinod Selvam but by a number of objective observers looking at Tamil Nadu is that these are all weapons of mass distraction. You have an election 1 year from now. You don't want the public to focus on alleged misgovernance or alleged issues of corruption. You want to create an emotional issue. You found that in creating a old-style linguistic war of sorts between Tamil Nadu and Delhi. This is shadow boxing, and shadow boxing that can now spiral out of control. Is this a weapon of mass distraction? See, Rajdeep, so firstly, before I answer that, I have to dispel some lies which was thrown because you can't use the platform to spread lies. Under DMK last year, the pass percentage in Tamil was 97%. I have the proof, people can go and check in Google. And similarly, it's preposterous to say that we are trying to do it for election or divert issue because we provided very good governance. The law and order has improved, everything has improved. In fact, who's picking up the issue? It's the BJP that picked up the issue, the Annamalai came and spoke, and news channels picked it up. Only then now it's being discussed. We only want to give importance to Tamil and want to symbolize the message that Tamil remain. Because that's the reason. You want people to hide from, you want to hide the issues of alleged corruption is the charge being made. Who blew out the proposition of the BJP? See, he can make anything and whatever, but is any DMK minister convicted? Currently none. He said about the other chief ministers, but the matter is sub judice. Just because ED suspects something and files a case does not mean that they've committed the crime, right? So what happened to 2G? We realized that 2G was the biggest scam because they had an agenda. The BJP and the officer involved was involved with the BJP, and that's why the scam erupted. It's been 10 years of BJP rule. Anything that happened in 2G, nothing. So our leaders spent several years of their life in jail, and the party got a bad name. Why? So unless court gives a verdict, we should not come and say that they've made a scam, right? There is no proof that DMK is involved in corruption. Because BJP spokespersons or ADMK spokesperson comes and say DMK is involved in corruption doesn't make that we are corrupt. Where is the proof? Give the proof, right? Without proof, I can come and say Vinod P. Selvam is corrupt. He has stolen money from me. But where is the proof, right? So if I have to accuse someone, I have to give proof. Okay, let me, Vinod Selvam, the fear is Vinod Selvam, there is a widening trust deficit between Chennai and Delhi. Instead of reaching out to Chennai, what happens? The education minister a few days ago in Parliament suggests that this is uncivilized behavior. There seems to be an unwillingness to appreciate that maybe there are sentiments in Tamil Nadu represented by the DMK that feel that the center is imposing language on them and therefore Tamil Nadu is making a larger point.
How do you respond to that? That the center needs to bridge the trust deficit instead of taking on the DMK. இப்போ அவர் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? மேபி சென்டருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு சென்டர் மேலே இருக்க நம்பிக்கை ரொம்ப கம்மியாக இருக்க போல், அந்த ட்ரஸ்ட் டெபிசிட் இருக்க போல், அதனால தான் இப்படி இருக்குன்னு அவர் கேட்ட கேள்விக்கும் நம்ம தலைவன் கொடுக்குற பதிலுக்கும் இன்னமா பொருந்தும் பாருங்களேன். Simply because it's an opposition government. Okay, before I get to that point, the DMK spokesperson has to remember that for the 2G scam, the leaders were put behind bars by their ally Congress. It was not the BJP who put them behind bars. Right now, their minister, Sendar Balaji, is out on bail. The day they came out of bail, he was again made a minister because he's a cash cow. These are things which the DMK cannot forget. From the days of Sarkaria Commission till now, DMK has been a corrupt party, and please don't try to deny that on any platform and you lose very badly. Moving on, all the partners of the DMK, including the Congress, have accepted the new education policy. Now the Chief Minister of Tamil Nadu has reached out to the Karnataka Chief Minister asking him to participate in the delimitation debate. But if these people were really bothered about Tamil Nadu, they should have gone to Karnataka and spoken about the Meghadood issue. Did they bring it up? The Karnataka government has been repeatedly saying that they will build a dam across the Meghadood. But the incapable leaders of DMK have not opened their mouth on that. They don't have the audacity to go and speak about that. It is absolute cowardice what they are doing, and it is absolute politics. Just like how they are responsible for 10 people, for 10 children to end their lives trusting the word that the DMK was going to ban the NEET examinations, which they never did. So the DMK has blood on its hands. The death of the 10 children, DMK is responsible for that. என்னென்ன மாதிரி ஒரு டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி இன்காம்பிட்டன்ஸு ஃபஸ்ட்டு க்ரெடிபிலிட்டியை கில் பண்ணுவாங்க. உனக்கெல்லாம் பேச தகுதியே இல்லை, ஏன்னா எவ்வளோ கேவலமாக நான் தெரியுமா, நீ பேசுறது சென்ஸ் இல்லை, நீ வந்து நேஷ்னலுக்கு எதிரி, நீ ஆன்டி இண்டியனு, நீ த்ரெட் டு நேஷ்னல் யூனிட்டி. அப்புறம் வேறு என்னென்ன சொன்னாங்க? இப்போ இந்த சின்ன சென்டென்ஸ்குள்ளே வேறு என்னென்ன சொன்னாங்க? Incapable leaders, audacity. They don't have the audacity to go and speak about that. It is absolute cowardice. They don't have the audacity. It is absolute politics. Just like how they are responsible for 10 people, for 10 children to end their lives. இவன் செத்ததுக்கெல்லாம் நீ தான் காரணம், நீ தானே இப்போ எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் கொடுத்து நீ தானே சாவடிச்ச, அந்த நம்பிக்கை ஒரு நான் வந்து நீட்டை பேன் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு தான் எலெக்ஷன் ஜெயிச்சு வந்தாங்க. இப்போ ஒரு க்ரோனாலஜி எடுத்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போ பாலிட்டிக்ஸில் என்ன நடக்கும்? அஃப்கோர்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் நடக்கும், அப்படி சொல்ல வேணாம். நான் சொல்ல வருது பாலிசிஸ் என்னது அப்படின்னா, இப்போ 2019 டிஎம்கேல ஹெவியாக அடிச்சது. அப்பயே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஜெயிச்சாங்க, கொஞ்சம் டீசெண்டாக தான் ஜெயிச்சாங்க. நானும் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இருங்க, ஸோ தட் உங்களுக்கு க்ரோனாலஜி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Assembly seats. Tamil Nadu Parliament. இது இப்போ இருக்க ஸ்ட்ரக்சரு. ஹிஸ்ட்ரியில் விட்னஸ் நைன்டீன் 1957, 1957, 71, 77, 80, 84, 89, 91, 96, 2001, 2011 தெரியுதா உங்களுக்கு? 1977 வேக்கண்டா லிஸ்ட் ஆஃப் அசம்பிளிஸ். டெபுட்டி சிஎம் வேக்கண்ட் போட்டுருக்காங்க. ஓகே, 52 ஃபார்ம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு 3 தடவை காங்கிரஸு, ஃபஸ்ட்டு ராஜகோபாலாச்சாரி, அப்புறம் காமராஜ், அப்புறம் பக்தவச்சலம், 3 டேர்மு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக டிஎம்கேன்னு ஒன்று ரைஸ் ஆகி சிஎன் அண்ணாதுரை, விஆர் நெடுஞ்செழியன், எம் கருணாநிதி, அடுத்தது 71 எம் கருணாநிதி டிஎம்கே, அடுத்தது ரைஸ் ஆஃப் எம்ஜிஆர். அவர் வந்ததுக்கப்புறம் 1, 2, 3 லிட்ரலி 3 டேர்ம் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி காங்கிரஸ் 3 டேர்ம், அப்புறம் 2 டேர்மு,
அப்புறமேட்டா 3 டேர்ம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கருணாநிதி அவர்கள் ஜெயிச்சு வராங்க. அப்புறம் திரும்பியும் ஜெயலலிதா அவர்கள் ரைஸ் ஆஃப் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, பன்னீர்செல்வம், திரும்பி ஜெயலலிதா, திரும்பி கருணாநிதி, திரும்பி ஜெயலலிதா, திரும்பி பன்னீர்செல்வம், திரும்பி ஜெயலலிதா, திரும்பியும் இது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எப்படி மாறி மாறி வச்சு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ 2016 ஏஐடிஎம்கே தான் ஜெயிச்சு இவங்க தான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தாங்க. 2021 டிஎம்கே ஜெயிச்சு வருது. அப்படியே பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் போவோம். லோக்சபா போயிட்டா கரெக்டாக வருமா? டிஎம்கே கட்சி கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கட்சியாக என்ன பாலிடிக்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லோக்சபாவில் 62 அதெல்லாம் விட்டுருவோம். 2014 எலெக்ஷன் அப்போ தான் மோடியில் வீசிச்சு 2G ஸ்கேம்னு சொல்லி அப்போ தான் இவங்க வந்து தோக்கடிக்கப்படுறாங்க. ஓகே, 2004 to 2014, 2009 14 வரைக்கும். ஓகே, ஸோ 2 கவர்மெண்ட்லேயும் தே ஹாவ் பீன் பார்ட்டிசிபேட்டட், அவங்க இருந்திருக்காங்க, கவர்மெண்ட் இருந்திருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி 1989 வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்லேயும் தான் இருந்திருக்காங்க. ஓகே, தெரியுதா உங்களுக்கு டிஎம்கேவோட பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்னவா இருக்குன்னு? இது அப்படியே ஏடிஎம்கேக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பாருங்க. இது லோக்சபா. அலைன்ஸ் புரோக்கன், opposition, government, லாஸ்ட் அதர்ஸ், கவர்மெண்ட் லாஸ்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே வருவோம். 2004 14 சுத்தமாக இல்லை, 543 ரொம்ப கம்மியாக ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஏன் இதுக்கு வேறு மாதிரி மார்க்கிங், இதுக்கு வேறு மாதிரி இன்னும் எலெக்ஷனில் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, அப்படி போட்டிருக்காங்க தெரியலையா? சரி, ஓகே. 2014 கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ரொபகண்டா பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக தோற்று போகிறாங்க. அடுத்தது 2019 ஸ்டாலின் அவர்களோட தலைமையில் இப்போ வந்து 24க்கு 24 சீட்டு. ஓகே, அப்போசிஷனாக போகிறாங்க. 2019 இதை பிரச்சாரம் தான் பண்ணாங்க, நீட்டு நாங்கள் தடை செய்வோம், ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லி. நீட்டுக்கு எல்லாருமே இப்போ 2019 எலெக்ஷனாக ஓட்டு போட்டாங்க. 14 இருந்த கவர்மெண்ட்டு 19 குறைஞ்சிதானா, நேஷ்னல் லெவலில் குறையல, அங்கே வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது. ஸ்ட்ராங் ஆகி இன்னும் மெஜாரிட்டியன் கவர்மெண்ட்டாக மாறுது, அப்போசிஷன்லேயே இருக்கும். அடுத்தது ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வருது. ஸ்டேட் எலெக்ஷன் அப்போ என்ன ஆகுது? 2021 டிஎம்கே ஜெயிக்குது. என்னவா ஜெயிக்குது? ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு எங்கே காணோம். ஓகே, மேபி இதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இதுலேயே கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், லெஜிஸ்லேட்டிவ்னு. அவங்களுக்கு தெரியுதா? 2021 133 அவுட் ஆஃப் 234 அப்படின்னு நல்ல மெஜாரிட்டி தான். இது டிஎம்கேவோடது மட்டும். இதுவே இப்போ லோக்சபான்ற பாருங்க, இப்போ இருக்க கரண்ட் கான்ஸ்டியூன்சின்னு எடுத்து பார்த்தோன்னா அசம்பிளியில் கவர்மெண்ட் வந்து 234 கவர்மெண்ட் மட்டுமே 159 வச்சிருக்கு, டிஎம்கே 139, அப்புறம் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் 17, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2, விசிகே 4, அஃபிஷியல் அப்போசிஷன் சொல்லிட்டு ஏடிஎம்கே மட்டும் 62 இருக்குது. இவங்களால அலையன்ஸ் ஜெயிச்சதால தான் பிஜேபிக்கு 4 இருக்குது. அப்புறம் என்டிஏ அலையன்ஸை சொல்லிட்டு இவங்க என்டிஏல இருந்தாங்க, அப்புறம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பிரிஞ்சு வந்துட்டாங்க. அஃபிஷியல் அப்போசிஷன் இவங்க வந்து அதர் அப்போசிஷன், இந்த பிஎம்கே 5, பிஜேபி 4, அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்டாக 4. அந்த 4 யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேவா? இப்போ தமிழ்நாடோட நிலைமை நம்ம அசம்பிளி இப்படி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் திரும்பி எலெக்ஷன் வருது, திரும்பியும் சொல்கிறாங்க 2000 10 வருஷம் மாறி மாறி. முன்னாடி ஒரு 10 வருஷம் காங்கிரஸ் அலையன்ஸில் இருந்துச்சு, இப்போ 10 வருஷம் பிஜேபி மெஜாரிட்டியில் இருக்குது. இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்பி பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க 2024 ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு. 22 சீட்டில் தான் டிஎம்கே நிற்கிது. ஆனால் ஆக்சுவலி 40 அவுட் ஆஃப் 40 இன்க்ளூடிங் 39+1 புதுச்சேரி சீட்டு 40 அவுட் ஆஃப் 40 கம்ப்ளீட்டாக டிஎம்கேக்கு போய் கொடுக்குறாங்க. இப்போயாச்சும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே தான் ஒரு செமையான ட்விஸ்ட்டு.
என்ன ட்விஸ்ட்டு 2024 இந்தியன் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் இருக்குல்ல, இது தமிழ்நாடு லெவல், இது லோக்சபா லெவலில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி லோக்சபாவில் நமக்கு அப்போசிஷனே கிடையாது. நம்மக்கிட்ட 50 சீட்ஸ் கூட இல்லை, அவ்வளோ கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ 55 வந்திருக்கோம். 10% குறைஞ்சபட்சம் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அஃபிஷியலாக ஒரு ஒரு இதாக முடியும். அந்த பேர் என்ன, ஒரு அஃபிஷியல் அப்போசிஷன் அந்தஸ்தே கிடைக்கும், அப்போசிஷனேட்டர் அந்தஸ்தே கிடைக்கும். இப்போ நம்ம என்னவா இருக்கோம்னா, இங்கே சேர்ந்த சீட்டு எதுவுமே போடவே இல்லை. நம்பர்ஸே போடல. என்ன நம்பர்ஸு, எத்தனை பேர் ஃபார் கவர்மெண்ட், எத்தனை பேர் அஹெட் த அகேன்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட், ஏதாவது போட்டிருக்கணும். ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது. சரி, ஓகே. கடந்து போவோம். இதில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இந்தியா அலையன்ஸ் தான் கம்ப்ளீட் ஸ்வீப்பு. 22 தொகுதியில் வந்து டிஎம்கே, 9 தொகுதியில் ஐஎன்சி, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2, விசிகா 2, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 1, அப்புறம் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 1. ஸோ கம்ப்ளீட் ஸ்வீப்பு. இப்போயாச்சும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா இப்போயும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஏன்னா 234 தான் அப்போசிஷனு. கூட்டணி அலையன்ஸில் தே ஹேட் த மெஜாரிட்டி, 272 மார்க் தாண்டணும். அவங்க மெஜாரிட்டி கூட்டணி அலையன்ஸ் மூலிமா அவங்க மெஜாரிட்டி காட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு எலெக்ஷன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகலை. சப்போஸ் இந்த தடவை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், காங்கிரஸ் கொலிஷன் லெட் கவர்மெண்ட், சப்போஸ் பீகார்ன்ற பாருங்க, சப்போஸ் ஒடிசாவும், ஒடிசா கூட கரெக்டாக சொல்லக்கூடாது, நாட் ஈவன் ஒடிசா, ஆமாம் பீகார் தான் நிதிஷ் அவர்கள். ஸோ பீகாரும் ஆந்திராவும் யோசிச்சுருந்தாங்கன்னா, ஃபெடரல் ரைட்ஸ் யோசிச்சுருந்தாங்கன்னா 18th லோக்சபாவே காங்கிரஸ் லெட் அலையன்ஸாக மாறி இருக்கும். என்னென்ன மெஜாரிட்டேரிசமால பண்ண எல்லாத்தையும் நம்ம ரிவர்ட் பேக் பண்ணியிருக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு நீட்டை ஒழிக்க முடியாது, நீட்டை விலக்கு கொடுக்க முடியும். ஒரு ஸ்டேட்டு விருப்பப்படலைன்னா அதில் நீட்டை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு விலக்கு கிடைச்சிருக்கலாம். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பொலிட்டிக்கலி நம்ம என்ன பிரச்சாரம் பண்ணுறோம், எதனால் பண்ண முடியலங்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே இருந்துட்டு பண்ணலன்னா யூ ஹாவ் டு மேக் தம் அக்கௌண்டபிள், யூ ஹாவ் டு கொஸ்டின் தம். கவர்மெண்ட்லேயே இல்லை, அப்போ என்ன பண்ண முடியும், பாலிசி மேக் பண்ண முடியுமா, முடியாது. எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியும், கண்டனம் தெரிவிக்க முடியும், இதை பற்றி பிரச்சாரம் பண்ண முடியும், அவ்வளோதான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இதுலேயே இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை, கட் பண்ணோம். இதுதான் இப்போ தமிழ்நாடு அசம்பிளியோட ஸ்டேட்டு. இது அடுத்து இதுதான் நம்ம எல்லாருமே பயங்கரமாக பார்க்க போகிறோம், பேச போகிறோம், என்னவா மாறப்போகுது. டைம் வில் கம். லெட்ஸ் கோ பேக் டு திஸ் ஒன். எங்கே காணாமல் போகுது இது. அந்த பாலிட்டிக்ஸ் சொன்னல, இந்த குழந்தைங்க செத்ததெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. பிளட் ஆன் யுவர் ஹேண்ட்ஸு. நீங்களாம் இப்போ கோத்ரா சம்பவம்லாம் பண்ணிங்களடா, பாபர் மஸ்தியில் போய் இடிச்சிங்கடா, எவ்வளோ பேராக லிஞ்ச் பண்ணிங்க. இவன் பீஃப் வச்சுருக்கான்னு மட்டன் வச்சுருந்த எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் நீங்கள் போய் லீச் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ரத்தம்லாம் உங்கள் கையில் இல்லை, இவங்க ரத்தம் தான் இப்போ டிஎம்கே கையில் இருக்குது. அந்த மாரல் ஹைகிரவுண்ட் எடுத்து பேசுறது இருக்குல்ல, எவன்கிட்ட கண்டென்ட் இல்லையோ, எவன்கிட்ட ஃபேக்ட் இல்லையோ, எவன்கிட்ட உண்மை இல்லையோ, அவனாம் தான் நல்லவன் தான்பா, நீ ரொம்ப கேடு கிட்டவன், அடுத்தவன் டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுற மாதிரி, கிரெடிபிளே இல்லாத மாதிரி உடச்சி அடித்து நொறுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சங்கிகளும் இதை பண்ணுவாங்க. சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரே விஷயம் பண்ணாங்க. இவங்களாம் லாஃபிங் ஸ்டாக், இவங்களுக்குலாம் அறிவு இல்லை, இவங்களுக்குலாம் இது இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நான் போன தடவை பாஸ் பண்ணியிருந்தேன்ல, இன்ஃபேக்ட் கோவை சத்தியன் அவர்கள், அவர் வந்து ஏடிஎம்கேயோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன், இன்காம்பிட்டன்ட் சிஎம், இஸ் அ லாஃபிங் ஸ்டாக் சிஎம். அந்த மாதிரி ரொம்ப டெரிகேட்டரியான கமெண்ட்டை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க கவர்மெண்ட்டையும் ஒரு சிஎம்மையும் அவ்வளோ டிஸ்கிரெடிட் பண்ணி அவ்வளோ ஒர்ஸ்டாக டெரிகேட்டராக கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாரு நேஷ்னல் டெலிவிஷனில். அதுக்கு பேர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்னா ஃபைன். அப்போ அதே அளவு கிரிட்டிசிசம் ஏற்றுக்கணும். கோலி சொன்ன மாதிரி, if you can give it, you have to take it, otherwise don't give it. As simple as that.
சாரி கைஸ், உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீன் ஷேரே பண்ணலையா எவ்வளோ நேரம். சாட் Meghdadu was prepared during BJP's rule in Karnataka. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரு சின்ன very sorry guys. Let's continue from where we left off. Yes, exactly. That's what I'm saying. We should use. It's a channel that is picking it up. We've just used the Tamil word "ru." That doesn't mean that we are discrediting his work. He could be very. I know him personally. He's very creative, and he even did not come and blame the Tamil Nadu government. It's okay. It's going to be symbol for rupee, right? Because it's decided by RBI. Here in the budget document, Tamil Nadu taxpayer money. But again, the BJP spokesman to stop his water boundary. He now went and spoke about Meghdadu. And DMK has made it clear that Meghdadu will not happen. DPR for Meghdadu was prepared during BJP's rule in Karnataka when their ally ADMK was in power here. They both in cahoots allowed that to happen. Now he comes and spreads like they only come and speak like the topic is what? Topic is about using RU, Tamil alphabet there, right? But he comes and talks about anything and everything which has no correlation whatsoever, complete lie. And this can't be used as a platform to dispel rumors and lies. That is spoken with evidence. When Meghdadu PR financial sections all awarded during BJP's rule in Karnataka and ADMK's rule here in the Navins. And my leader has clearly said it won't happen. You won't allow it to happen, and no step has taken further there. And now he comes and casts aspersion on it, which is unacceptable, absolutely. But the issue is that we use the Tamil language. I think there's nothing wrong with it. Tamil is the oldest language in India, right? We want to give importance to it. Okay, you want to give importance to it. The best way, there could be several other ways to give importance to a language apart from the fact that during a specific document you choose to replace the rupee symbol with Tamil lettering. It clearly suggests that you are playing with the politics of language, and it's only going to escalate perhaps ahead of election next year. I appreciate my. இப்போ இதோட லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் எதனால் இது வந்து இவ்வளோ சீரியஸாக பேசுகிறாங்க, எதனால் அது இவ்வளோ சீரியஸாக கண்டம் பண்ணுற அளவுக்கு பயங்கரமாக இவ்வளோ கொதிச்சு இருந்து கத்துறாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது.
நார்த் இந்தியாவில் இருக்கவங்க பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஹிந்தி புஷ் பண்ணணும். ஹிந்தி தான் வந்து யூனிஃபைட் லாங்குவேஜ். நமக்கு என்ன இருக்குன்னா நமக்கு இது என்னவா இருக்குன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஹிந்தி இம்போஷனாக இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஐபிசின்னு சொல்லப்படுற இந்தியன் பீனல் கோட்னு இருந்த நாட்டோட மொத்த இந்தியன் யூனியனோட ஒட்டுமொத்த லாஸுமே இப்போ பாரதிய சம்ஹிதா, ஏதோ சாட்சிய சம்ஹிதா, அந்த மாதிரி ஹிந்தியில் என்னென்னமோ பேரை மாற்றிருக்காங்க. எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு 40% 60% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற எல்லா சென்ட்ரல் ஸ்கீம் ஸ்பான்சர்டு எல்லாமே, சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் காசு போடுது. ஆனால் பேரெல்லாம் பிரதான் மந்திரின்னு இந்த ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையும் அழுத்து விட்டுட்டு இருக்காங்க. பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுன்னு ஒரு பேரை வச்சு பிஎம்ஏ அதுக்கு ஃபோட்டோ போட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டோட ஃபண்டு போல நம்ம வச்சு மிஸ்லீட் பண்ணி அவ்வளோ பேர் காசு கொடுத்தா இல்லைங்க அது ஒரு ப்ரைவேட் ஃபண்டு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நான் கணக்கு காட்ட முட்டாடி ஏமாத்திருக்கானுங்க. இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஹிந்தி ட்ரெயின் ஹிந்தி ஸ்கீம் ஹிந்தி லா ஹிந்தி. இப்போ 2008 பார்த்தோம்னா இவ்வளோ பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ பொலிட்டிக்கலி ஐடியாலஜிக்கலி ஒரு பாலிசியாக இம்போஷன் தவிர தமிழ்நாடுக்கு எக்ஸம்ஷன் வேணும்னா அது எக்ஸம்ஷன் கொடுத்து வாங்கிட்டோம். அப்புறம் நமக்கு இந்த நிதி லெவலில் நாங்கள் ஒன்று இருக்கிறோம். டெல்லி கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை ஒர்க் பண்ணத அளவுக்கு நாங்கள் மொத்த பவரையும் தூக்கி லெப்டினன்ட் கவர்னர் கொடுத்து அங்கே இருக்க ஸ்டேட் ஆனட்டமே நாங்கள் நொறுக்கி ஃபெடரலிசமே இல்லாமல் நொறுக்கி ஒரு கவர்மெண்ட்டை ஃபங்க்ஷனே பண்ண முடியாத அளவுக்கு நொறுக்கிட்டு நெரிச்சிட்டு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் பிரச்சாரம் பண்ணி ஜெயிச்சிருந்தாங்க தான் அவங்க. ஓகே, இப்போ இதில் வரும் ஹிந்தி இம்போஷன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனா தட் இஸ் அ சிம்பாலிக் ப்ரொட்டஸ்ட். எங்களுக்கு ஈக்குவலான ரைட்ஸ் தரலன்னு கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் எடுக்குது. இதுக்கு எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நம்ம மதித்து நம்பி தானே ஓட்டு போட்டு அனுப்பிச்சோம். இஃப் யூ ஹாவ் அ கிரிட்டிசிசம் நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் ஃபார் இட், இஃப் யூ ஆர் சப்போர்ட்டிங், ஓக்கெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். இதில் நம்ம சொல்கிறதுக்கெலாம் ஒன்றுமே இல்லை. அண்டு இந்த மெயினாக இது இன்றைக்கி பண்ணியே ஆகணும்னு காலையிலேயே இதை ஓப்பன் பண்ணி நேஷ்னல் மீடியா லெவலில் இதை நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ தான். இது ரியாக்ட் பண்ணுறதோட நம்ம ரெஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஜேர்னலிஸ்டில் ஸ்ரேயா அவர்களும் உண்டு. மிரர் நவ் டைம்ஸோட நெட்வொர்க் தான், பட் இந்த மிரர் நவ்வில் ஓரளவுக்கு அன்பயஸ்டாக நியூஸை சொல்ல முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதை நிறைய தடவை எஃபெக்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான கிரெடிட் எல்லாமேலாம் இருக்குது. சேட்லி இன்னைக்குன்னு பார்த்து கொஞ்சம் தடுமாறி இருக்கு போல். அந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். Ladies and gentlemen, we at Mirror Now have always been sympathetic to the South's concerns of having its voice silenced and have duly amplified their concerns over being imposed with Hindi. But support and solidarity, ladies and gentlemen, can only be extended to a stand which actually makes... அவங்க சொன்னதை பார்த்தீங்களா, they will be sympathetic. ஆமாம், சவுத்துக்கு கன்சர்ன் இருக்குது, அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க தவிர they won't condemn, they won't எப்படி சொல்கிறது, அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வாய்ஸாக நம்ம இப்போ நேற்று நம்ம பார்த்தோம்ல, ஓடனல் எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தார், அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ப்ரெஸ்ஸாக இண்டிபெண்ட்டாக கருத்தை இந்த கவர்மெண்ட் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்குன்னு ஃபேக்ட் செக் பண்ணுற அளவுக்கு கண்டம் பண்ணதே இல்லை. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் எங்களுக்கு பாவம் பார்க்க வேணாம், எங்களுக்கு நீங்கள் சிம்பத்தைஸ் பண்ண வேணாம், நீங்கள் ஃபேக்ட் செக் பண்ணி உண்மை என்னன்னு சொல்லுங்கள், அதுவே எங்களுக்கு போதும். கர்ட்டசியை நாங்கள் இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கப்புறம் இது தேவையில்லை, ஆனால் ஓரளவுக்கு தான் நாங்கள் சிம்பத்தி சேவ் பண்ணுவோங்கிறது எல்லாமே அது தட் இஸ் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் தான் எனக்கு தோணுது. இது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், என்னோட பர்சனல் ரேங்க். Ladies and gentlemen, we at Mirror Now have always been sympathetic to the South's concerns of having its voice silenced and have duly amplified their concerns over being imposed with Hindi. But support and solidarity, ladies and gentlemen, can only be extended to a stand which actually makes sense, not something which is downright silly. Today, the Stalin government decided to present the state budget for this year, but it's not the contents of the budget that is raising eyebrows, but rather its promotional material which is now on your screens. The rupee symbol, the globally recognized sign of India's currency worldwide,
is missing from the promotionals. In its place is the Tamil letter Ru to symbolize the rupee. Ladies and gentlemen, Tamil pride is one thing. We understand this. But honestly, this is just tiresome prejudice now. Let's put things in perspective. The DMK government, locked in a battle with the BJP-led centre over Hindi imposition via the new National Education Policy's 3-language push, feels even the rupee sign is Hindi imposition, which is why it has decided to replace it. If this sounds ridiculous to you, there's much more. This symbol on your screens, actually the rupee symbol, as we know it, was introduced in 2010, a time when the UPA government was in power and the DMK was an essential ally in the ruling coalition. Moreover, the design of the rupee symbol was the brainchild of a designer who currently teaches at IIT Guwahati. His name is D. Uday Kumar. His father, N. Dharmalingam, was actually an influential DMK MLA. Irony, ladies and gentlemen, is dying 1,000 deaths, with the party now seeking to distance itself from a symbol tied to its own legacy. For over 15 years, the DMK had no issue with using the rupee symbol. In fact, its patriarch, Karunanidhi, even blessed it. We'll show you that picture. But now in 2025, it is a symbol of imposition for them. How does that make sense? For the BJP, it's an opportunity sent from heaven. Its state chief, Annamalai, is asking Stalin how he can be that stupid. Listen in. So it is not only condemnable, it is also laughable that Tamil Nadu state government today, they have decided to change the rupee symbol, which is commonly accepted across Bharat. In fact, all of us know in 2010, when the central government called for a design contest, it was a Tamilian whose design got selected. His name is Uday Kumar. His father also happens to be a farmer. இப்போ இவங்கெல்லாம் பாலிட்டிஷியன்ஸு இவங்க டெரிகேட்டரியாக உரிமையில் பேசுவாங்க. எவ்வளோ ஸ்டூப்பிடாக இருப்பீங்க, ஹவு கேன் யூ ஸோ ஸ்டூப்பிட் மிஸ்டர் ஸ்டாலின்னு கேட்டு அவங்க ஃபோட்டோலாம் போடுவாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் கோடு மீடியா தான், ஏன்னா அவங்க ஃபன் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதுவே இங்கே இருக்க ஒரு சாமானிய ஒருத்தன் இப்படி ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவோமே, சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், அண்ணாமலை ஏன் அப்படி அறிவில்லாமல் பேசுகிறாரு அப்படிலாம் நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம மேலே மொத்தமாக பாஞ்சிட்டு கடிக்க வர்றாங்க சங்கீஸ்லாம். தட்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ். அவங்க எவ்வளோ அவதூறு வேணால் பேசுவாங்க, ஆனால் நம்ம வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் ஹை, ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஹை, வி ஆல்வேஸ் ஹவ் டு டேக் த ஹை ரோடு, ஹை எண்ட். அவங்க டெரிகேட்டரை தான் பேசுவாங்க. அதுக்காக அவங்களுக்கு நம்மளும் இறங்கி கீழ்த்தனமாக கேவலமாக பேச முடியாது. பேசினா நமக்கு தான் அதுக்கு மரியாதை இல்லை அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் லைசன்ஸ் டு கில் மாதிரி. அவங்க என்ன வேணால் அவதூறு பேசலாம், இவ்வளோ வேணால் டெரிகேட்டரியாக பேசலாம், அவங்களுக்கு எல்லா லைசன்ஸும் இருக்குது. அடுத்தவன் அதுக்கு எதிர்ப்பு ரியாக்ட் கூட பண்ணக்கூடாது, கடந்து தான் போகணும். அந்த நிலைமை வச்சுருக்காங்க. MLA from Rishivandiam constituency. That point of time, Kalaignar Karunanidhi was the chief minister, Mr. M.K. Stalin's father. He called Mr. Uday Kumar and celebrated. He called that as a Tamil pride. Tamil Nadu government doesn't have any right to get into the affairs of central government in the union list. Tamil Nadu government is trying to do it. இப்போ மட்டும் நல்லா எரியுதா? ஒத்திசைப்பட்டியலில் ஸ்டேட்டோட பாலிசியில் ஸ்டேட்டோட பவர்ஸில் இருக்க லாங்குவேஜ் எல்லாம் உள்ளே பூந்து நொறுக்குனப்ப நாசம் பண்ணப்ப அப்பெல்லாம் இனிச்சுது, இப்போ மட்டும் எரியுதா? அப்படிதான் கேட்கறது தெரியுது. நிறைய சுதாகர் தான் வருது guys. He called Mr. Uday Kumar and celebrated. He called that as a Tamil pride. Tamil Nadu government doesn't have any right to get into the affairs of central government in the union list. Tamil Nadu government is trying to do it. Either this is foolish or it only shows their immaturity. They may not like the BJP, they may not like the NDA, that's fine. They're all opposition parties, you have differences. But how can you have differences with the national symbol? And the national symbol which has been there for a long period of time, accepted by all people in this country. லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் இல்லை, நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி 1947 நம்ம ஒரு 75 இயர்ஸ் மேலே ஆச்சு. இந்த சிம்பிள் அக்செப்ட் பண்ணி 2010 15 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. நாட் ஈவன் அ லாங் டைம். Now this party going to say that the currency note in circulation and used by people as money is not going to be used by them in future? And you do it in a budget which is very unfortunate. These are all small petty things which should not be done. It shows petty thinking of a political party which is trying to create a barrier and a distance between their state and the rest of the country, without understanding that it will not have the approval of the people of the state. But the DMK that faces an election next year isn't backing down. Not on the rupee symbol, and certainly not on the 3-language row, which they feel is the BJP's way of eroding Tamil's authority in the state. In fact, they have upped the ante on Education Minister Dharmendra Pradhan, who had called the behavior of Tamil MPs in Parliament uncivilized. Listen in.
Tamil Nadu is uncivilized, sir. What do you have to say about it? No, already our Chief Minister has replied for it. And people of Tamil Nadu and people of India have already started realizing who is really uncivilized here. We are just asking for our rights, the basic rights, where we pay the tax, and we are asking the money of, for our children, which is being rejected because we are not accepting the three-language policy, which will never happen in Tamil Nadu. So our Tamil Nadu Chief Minister and the public of Tamil Nadu, they will all back the Tamil Nadu Chief Minister and the government. Education policy or the three-language formula is what he has to say. Dharni with Jaiprakash for Time from Chennai. Ladies and gentlemen, at the end of... Now, how can anyone go ahead and defend a statement like that? Ladies and gentlemen, at the end of the day, real battles are fought over real issues. Education, jobs, federal... Now, how can... இது டிஎம்கே லீடர் பேசினாரு, அது தப்பு, ஃபைன் தான். இதே மிரர்னோ தான் ஹேட் ஸ்பீச் பேசின பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் அவ்வளோதான், கடந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும். அதாவது அதிகமாக குழந்தை பெற்றவங்ககிட்ட நாட்டு ரிசோர்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ணி ஹேட் ஸ்பீச் பண்ண பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இன்னைக்கு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். ஆக்சுவலி குழந்தை அதிகமாக பெற்றுக்கிட்ட யூபி பீகாருக்கு பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனும் டாக்ஸும் பிரித்து கொடுத்தது அதே பிரைம் மினிஸ்டர். வேற லெவல் ஐரனியில் அதான் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ். எல்லாரும் go ahead and defend a statement like that. Ladies and gentlemen, at the end of the day, real battles are fought over real issues. Education, jobs, federal rights, and yes, even over language imposition. Not over a currency symbol that has been in use for 15 years with no protest from the very party that is now rejecting it. The people of Tamil Nadu deserve better than tokenism. And the DMK needs to ask itself, does it want to fight meaningful battles or simply make noise? Because that is what they seem to be doing right now. My guest this evening, before I go to them, I want to go to the one person who is absolutely baffled with this entire controversy, D. Uday. எல்லாத்துலேயும் இந்த தம்பியார உதயகுமார் வந்து பேசினாப்ல, அவர் எல்லாத்துலேயும் பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிஃப்ரைன் ஆகி தான் சொல்லிட்டு இருக்காப்ல. ஆனால் முக்கிய So much Uday for joining us. My guest this evening, this is going to be a quick debate. Yazini PM is spokesperson of the DMK, joining us on the broadcast. Dolphin Sritharan, State Vice President of the Tamil Nadu BJP, joining us on the broadcast as well. Thank you very much. Madhvan Narayan is a senior journalist. He's with us. Kishore Subramania is a financial expert with us as well. Of course, I'm going to come to the DMK spokesperson first. Yazini, thank you very much for your time here. Please correct me if I got the pronunciation of your name wrong. Can I please ask you to justify why the Tamil Nadu government has done what it has done? It simply defies logic for many people. Yeah, sure. And my name is Yarini. Kanimori ma'am's name is still being mispronounced in the parliament. New for us, right? So yeah, coming to the point, right? So first, I think during your conversation with Mr. Uday Kumar, there was repeatedly a fact was being said that the symbol that he had designed has been discarded, right? What was released today was a logo in Tamil, wherein we had used the symbol, the letter Ru, which expands to Rubai, okay, in Tamil. So the reaction from Annamalai is really hilarious because he being a civil servant, I have a document with me of a TNPSC call for of the last year, okay? Being a civil servant, he should have known that we use it in every document since Tamil is an official language. Second, we haven't, the intention is not to reject a symbol per se. The intention is for a symbolic protest against the bias that the central government is showing towards the South Indian states and specifically Tamil Nadu, right? With regards to the GST shares or the tax devolution or the withholding of the the taxes just because we are not adhering to what the imposition that they're trying to do with regards to the national education policy or the Hindi imposition, right? So it is a symbolic protest. And the next issue that I really want to talk about is it was not just the logo that was released today. There was two documents that were released today by the Tamil Nadu government. It is the economic survey, okay, done by the Planning Commission of Tamil Nadu. It was released in two languages, Tamil and English. If you take the English document, we have still used the same, the R or Ru, symbol, right? In the English document. In the Tamil document, we have again resorted to using the Tamil letter Ru. And we've been asking Uday Kumar about the design of the symbol that he had designed, right? I would like to point out to one design that he's done in it. There is an equal to symbol in the top of the R that is used, right? It means equality, which the union government has utterly
with regards to the with regards to the financial dispersion or the federal structure of the country. So we are being more democratic and more patriotic, and we are clear on our constitutional values when compared to the union the union government. And the reason why we have used RU is just as a symbolic protest against the inefficiency and the bias that the union government is showing towards Tamil Nadu. And in spite of all the restrictions with regards to tax dispersion, one point, share one point. What the BJP is trying to do specifically, Annamalai, is to divert people from the facts that have been highlighted in the economic survey of Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu, despite tax restrictions, has grown 8%, still contributes to about 9.2% of the GDP. Per capita income is about the fourth in the country, and it is a multi-city economic, unlike the Maharashtra and the Gujarat and the Karnataka models. And with regards to the manufacturing GDP, we are contributing to 11.9%, despite all the restrictions and the biases by the union government. So I think the BJP really needs to stop fear mongering. Thank you. Okay, I think you've made your point, Yaini. Dolphin, would you want to respond to that? They're saying this is just a symbolic protest. We have not dropped the rupee symbol at all. In fact, if you look at the English version of what was released today, of the budget that was released today, the rupee symbol continues to be there. So why are you saying that we have dumped it, that we have dumped a national symbol? இப்போ ஒரு சங்கி டிபேட்டுக்கு வாங்க, அவன் கண்டதை பேசுவான், இரிட்டேட்டிங் தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம கேட்டு தான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், கேட்கணும். பிடிச்சிருந்தா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும், முடிஞ்சா ஏற்றுக்கணும், பிடிக்கலன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் கடந்து போகும். ஆக்ட் த ஆக்ஷன், நாட் த பர்சன் கைஸ். ஏடிடி சொன்னது அவன் யாரும் மறந்துடாது. ஏடிடி நிறைய நல்லது சொன்னார், பாவம் அவர் தான் ஃபாலோ பண்ணல. பட் ஃபைன். குட் ஈவினிங் ஆல். As our Yadini told, we are not see anything wrong. But one thing in Tamil Nadu, our Chief Minister for the last 4 years, he has some good achievement. What is the good achievement is, he has the Tamil Nadu government getting more and more loans. Number one state in the country. For the last 4 years, nearly 9.5 lakhs crores he borrowed and make our country, our state, everybody was a loan person. But this budget, there is nothing in the budget because the borrowings by the government of Tamil Nadu was only for their free scheme and all the things, not for any capital. That's why they have no subject, no stuff in their budget. So they want to make some gimmicks in the Tamil culture. In fact, Dravidian model stock or Dravidian model government of Tamil Nadu, they are against Tamil. Their drama, nowadays they cannot cheat the people of Tamil Nadu because it is not 1962. That time they can do anything and they play against the language, the game and all. Nowadays people are aware. They are not fell down of this gimmicks of this Tamil Nadu because last 3 days there why are you calling this a gimmick gimmick? in Tasma, government of Tamil Nadu. Listen to my question. Why are you calling this a gimmick? Yeah, that's why. Yaini is saying that we haven't dropped the symbol at all. She's claiming that we have not dropped the rupee symbol at all. It is in the English version. It's only in the Tamil version that we have resorted to using the Tamil symbol for RU. See, what they said, that's Jayaranjan today, they said, it is in Devanagari, that's why we changed it to Tamil. Even the RU is not mentioning the Rupa, it is also not Tamil, it is a other Sanskrit version only. So they don't know. Our Stalin, our Chief Minister, it is very unfortunate. What is going on in the state, he doesn't know. That is the problem. He was guided by some persons. That's why he is giving statement without knowing him what is going on there. They want to hide the things. The last 3 days, the huge scam was there in the Tamil Nadu Tasmak. All manufacturing of arak and then supply chain and the godown and everybody was involved, and then all the Tasmak liquors was price hiked 10 rupees per bottle, and then thousands of crores of scams are there and was found out by ED. Okay. So they want to change the diversion. They have the divert tactics always. That whenever the government of Tamil Nadu failed, law and order situation was failed, even girls are not safety in this state, even this type of all price hikes are there. Government of Tamil Nadu have very much anti-incumbency. That's why
The government of Tamil Nadu want to divert the attention of people. That's the Rupa, Ru and all. They are not for Tamil because this person, Dharmalingam Udayakumar, he is in the Dharma Shankar position. But we are saying that as a BJP Karyakarta, I am saying I am proud of Udayakumar Dharmalingam because he is coming from a small tiny village and make India proud, all of the nations. So he is coming from a small tiny village and make India proud, all of the nations. So even the Tamil Nadu Chief Minister, even it was the history was created by your own Tamil people, the own Karyakarta of DMK and the farmer son, DMK MLA son, but they are not ready to accept that, but because of the petty politics. That's why it is our state president said it is a stupid thing. Yaini, the BJP has a point here. You can say what you want to say, but the fact is that it was the DMK's communication cell that called up journalists and pointed out to the fact that the rupee symbol has been dropped from the Tamil version of Tamil Nadu's budget, right? So you wanted to tell the world what you have done. Point is, and the point will be asked, for 15 years, there is no problem with the rupee symbol. Last year as well, when the budget was released, even in Tamil, the rupee symbol was changed. It's only this time that you're dropping it. So 15 years, you don't have a problem. Suddenly, in a year ahead of elections, you have problems. That is the point the BJP is also making. Yes, can I answer? Yeah. So it was not in the 15 years, none of the previous union governments, resorted to blackmailing the states into accepting the policy by withholding the funds. It is for the last 1 year, I think since February, there's been a to and fro between the union government and the state government. And the union government is lying in the parliament and the union government is arm twisting the state into accepting the policy by withholding the funds. It's not just with regards to the NP, but also with regards to metro, be it the GST revenue or the tax devolution. None of the previous union governments were as draconian and autocratic as that of the union government right now. So that is the reason why we have to resort to a symbolic protest right now. And just a question that I would like you to direct it to Mr. whoever has been the representative of BJP, right? He's spoken about the debt of, I'm sorry about that, I don't know his name, I'm really sorry. Yeah, he spoke about the increase in the debt. His name is Dolphin Sridharan. Okay, Dolphin Sridharan, sir. Yes. So, Sridharan, sir, it's a question to you. Okay, the center has been repeatedly not releasing funds for Tamil Nadu, and that is one of the reasons why Tamil Nadu is more of a self-sufficient state. We have to generate our own revenues when compared to even Maharashtra and Gujarat are getting more funds than when compared to Tamil Nadu. And in spite of all that, we have ensured that the GDSP to debt ratio is comparatively better in our state, right? And the government is allowed only to get a 40% of the debt, whereas it has exceeded 60%. So from the from what you've said, are you also criticizing the union government for disproportionately increasing the debt of the country? Why, or else are you going to take a dual stand or a hypocritical stand with regards to the union government? ஓ சாரி மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஏதோ மைக்கும் இதுவும் பண்ணுற பிரச்சனை இருக்கே. சாமி 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 சாமி. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, பிஜேபியில் இருக்க ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சொல்கிறாரு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாருங்கள் கடன் மேலே கடனாக வாங்குது, இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு தமிழர்களையும் கடனாளி ஆக்குது அப்படின்னு. அதுக்கு யாழினி டிஎம்கே ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவங்க சொல்கிறாங்க, சரிப்பா இப்போ இது சொல்கிற இது மூலியமாக நீங்கள் யூனியன் கவர்மெண்ட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா 40% இருக்குன்னா ஜிடிபியில் நீங்கள் கடன் வாங்குறதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது, நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகி 60% வரைக்கும் வாங்கியிருக்கீங்க. அப்புறம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது பிஜேபி காரியகர்த்தை பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. ரிவீட்டே அது சாக்குதா இதெல்லாம். Okay. Kishore Subramania, is this much to do about nothing? Because the DMK spokesperson coming here is pointing out it's a symbolic protest. Okay. Dolphin sir, wait, let's get others into the show before they get angry with me. For Tamilians. So the debt of the union government will increase from 40% to 60%. The permissible is only 40%. Will you criticize the union government just as you criticize Tamil Nadu? Please. Okay, thank you. Okay, both of you, just a minute. Let me get others into the debate as well. Yeah, Kishore, go ahead. Thank you, Shreya, for getting me into the debate. If I had to make a symbolic protest with 3 people, Tamilians on the panel, I have to start speaking in Tamil. I'm not going to do that. I will give you the courtesy of understanding what I speak because it will be actually 4. All the 4. Courtesy of understanding, டே யாரா நீங்களா? உண்மையாலுமே புரியலடா. உங்களாம் படிச்சிருக்கீங்களா? உங்களாம் அறிவு இருக்கா? என்ன கதை ஸ்காலர்னு வரீங்க, எப்படா ஒரு இங்கிலீஷ் டிபேட்ல வந்து தமிழில் பேசணும்னு சொல்கிறீங்க? இது தமிழ், இது நமக்கும் தப்பு. இங்கிலீஷ் சேனலில் வந்து ஹிந்தியில் பேசுகிற அவனும் தப்பு. எப்படா உங்களுக்கு எல்லாம் தோணுது? ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசணுங்கிற அடிப்படை பொது அறிவு கூட மாட்டவங்களுக்குலாம் இல்லை.
நான் வந்து தமிழ்லேயே ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனால் பாருங்க நான் அந்த மாதிரிலாம் சிம்பாலிக் ப்ரொடெஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு அந்த சிம்பாலிக் ப்ரொடெஸ்ட்டை டிஸ்கிரேட் பண்ணுறாராமா. யாரு? நம்ம ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட். வாங்க பார்ப்போம். Four are Tamilians. Now you will be the only person who will not understand, but I will not do. But okay, having said that, the first point I would like to say is that this is the first time in my life I'm seeing a symbolic protest for a symbol. So it is absolutely literal in its name that it's a symbolic protest. It's for a symbol. Oh, let's get the facts straight. Okay, forget about the election posturing. Let's forget about the political parties involved in it. The facts are very simple. Political parties want to score brownie points. So let me ask from both the parties. One, what is the problem if there is a Tamil rule? What is the actual damn problem? There is no problem. Number one. Number two, what is the problem in having the Devanagari script itself? Both have no problem. But both the political parties now want to score a brownie point. My point as a very common citizen is very plain and simple. This symbolic gesture and posturing is not going to get you votes. This is not 1965. That's point number one. Point number two, countering this is giving importance to any political party. Point number three, to the honorable DMK spokesperson Yarni madam, I would like to say that if we had a day separately to argue about numbers, debt to GSDP ratio in Tamil Nadu, I would have a lot of positive things to say about Tamil Nadu. I would also have a lot of negative things to say about Tamil Nadu. So let's not get into that. Let's not divert the topic here. The topic is the rupee symbol. All that I feel is irrelevant to the citizen, irrelevant to you and me. 30 minutes of wasted time. The country doesn't progress out of this. You even print a... எப்போ உனக்கு வேஸ்ட் டைம்னா எதுக்குப்பா அந்த டிபேட்டில் வந்து கலந்துக்கிற? உனக்கு தான் அறிவு இருக்குது, உனக்கு தான் 1008 வேலை விட்டு இருக்குது, இது வேஸ்ட் டைம் தானே? இல்லைங்க இதெல்லாம் டாப்பிக்லாம் வேஸ்ட்டுங்க, நான்லாம் அதை பற்றி பேச வரேன்னு சொல்லிட்டு வாக் அவுட் பண்ணலாம்ல. இல்லைங்க இப்போ ராம்லே இருந்திருக்கலாம், டிக்ளைன் பண்ணியிருக்கலாம்ல ஆஃபரை. அவ்வளோ வெட்டியாக இருந்து அவ்வளோ நேரம் மூச்சை பிடிச்சி பேசி இது பேசுகிறதே வேஸ்ட்டு நீயே புலம்பிட்டு போகிற. யாருப்பா நீ? படுத்துக்கிட்டு மேலே பார்த்து துப்புற மாதிரியே இருக்கியப்பா. With any damn language from Timbuktu. It doesn't make any difference to me. The common man's per capita income is $2,750. How are we going to increase that? Samsung factory in Chennai is having a communist protest where the production is being stopped. Are we going to talk about that or the symbol? See, symbolism works in politics. That's why they're working. 3 language policy, 4 language policy. இப்போ எதுக்கு இந்த சிம்பிள் வச்சிங்கன்னா, நாங்கள் சிம்பிள் வச்சுருக்கான காரணம் என்னென்னா, எங்களுக்கு டேக்ஸ் வரல, எங்களுக்கு ஒழுங்காக நிதி பங்கிற்கு வரல, இருக்கிறதுலே ரொம்ப யூனியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து வர டிவிஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ரொம்ப இன்ஜஸ்டிஸ்டாக வருது, அதனால நாங்கள் வந்து சிம்பாலிக்காக ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னதுக்கு ஜிடிபி எடுத்துகிட்டு வரீங்க, இது வரீங்க, அது எடுத்துகிட்டு வரீங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லாதுன்னு பேசிட்டு தலைவன் ரொம்ப தேவையானதாக பேசுகிறாப்புல. நம்ம தலைவன் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் என்ன பண்ணுறது, தேவையானதாக பேசுகிறாரு. என்ன பேசுகிறாருன்னா, பாருங்கள் சாம்சங்கில் வந்து கம்யூனிஸ்ட்லாம் வந்து போராட்டம் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எல்லாமே ஒரு புரட்சி மூலிமா தான் நடக்கும், எல்லாமே ஒரு ரெவல்யூஷன் மூலிமா தான் நடக்கும். சீர்திருத்தமே ரெவல்யூஷனால் மட்டும் தான் நடந்திருக்கு. இல்லைனா இன்னும் சத்தியை பிடிச்சி தொங்கியிருக்க வேண்டியதான். ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர்னு பெரியவங்க சொன்னாங்க, முன்னோர்கள் முட்டாதில்லைன்னு தற்கொலையாக இருந்திருந்தோம்னா இன்னும் சத்தியை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்திருப்போம். ரெவல்யூஷனால தான் மாற்றம் வந்திருக்கு, சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, ப்ராக்ரஸ் வந்திருக்கு. இன்றைக்கி இது வரைக்கும் எந்த சாம்சங் உலகத்தில் எந்த கம்பெனி எந்த பிளான்ட்லேயுமே சாம்சங்கோடதில் எந்த ஒரு இந்த பேர் யூனியனுமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவல், கோர்ட்டோட அப்ரூவலோட கைட்லைன்ஸோட முதல்ல தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு யூனியன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அது ஒரு ரெவல்யூஷன், அது ஒரு ப்ராக்ரெஸ். அதோட புரிதல், தெளிவு, பின்னாடி இருக்க ஐடியாலஜி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயமா இருக்கலாம். நான் ராம ஆண்டார்னு ராவண ஆண்டார்னு எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது, மாதம் சம்பளம் இருக்குது, 3 வேளை சோறு இருக்குன்னா எந்த கழுதாயிடுச்சு கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போகணும், பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வேணால் அப்படி இருக்கலாம், எல்லாரும் அப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்க முடியுமா? கரெக்டாக சில பேர் கொள்கைன்னு இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு பிரின்சிபல்ஸ்னு இருக்கும், அதெல்லாம் வேல்யூ பண்ணுறவங்க சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் தானே. என்ன சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பர்ட்? உங்களுக்கு இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். 400 language policy, it's not going to affect my life. I am very simple. I'm going to learn what I want. I'm not going to allow something to be on me. That's fair enough, because I do accept the DMK's point of view on one thing, that today if the union government has to name 20 things, why do they have to do everything in Hindi? Why can't be 15 things named in Hindi, 3 in Tamil, 3 in Bangla, 3 in Gujarat? 20 things ஹிந்தியில் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்க. நான் சாதகமாக தான் பேசுகிறேன், ஆனால் ஹிப்போக்ரஸி பாருங்க. ஹிப்போக்ரஸியில் இக்னரன்ஸ். 20 திங்ஸ் ஏன் ஹிந்தியிலே லைன் பண்ணுறாங்க? 15 ஹிந்தியில் வச்சுக்கோங்க. 50 முதல்ல யார் உரிமை கொடுத்தா? யார் முதல்ல 15 உங்களுக்கு 20 வருஷம் நேம் வந்து 15 கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஹிந்தியில். 3 தமிழில் வைங்க, 3 தெலுங்குல வைங்க, 3 பங்காளில் வைங்க.
ஏன் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்னா அவ்வளோ இதுவாக உங்களுக்கு இலக்காரமா? ஹிந்தியே ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தான், ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தான். Everything in Hindi. Why can't be 15 things named in Hindi, 3 in Tamil, 3 in Bangla, 3 in Gujarati, Malayalam? You can do that. See, it is about keeping the country united. But at the same time, let us understand, these are trivial issues. Talking about a symbol, 30 minutes of wasted time for you, me. I value your time and her time. The madam's time from DMK. Don't waste your time on doing this. Do things which are more progressive. Stop that damn protest in Samsung office which is causing harm to my nation, my children's livelihood. அப்பாடே சாம்சங் தொழிலாளர்கள் அவங்க உரிமைக்காக போராடினதால இவரோட குழந்தைங்களாம் கஷ்டமாயிடுச்சான். எப்பாடே சாமி, இதை விட ஒரு உருட்டை நான் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கேட்டதே இல்லை. பட் ஓகே, அவருக்குள்ள இருக்க ஒரு கொஞ்சோண்டு இருக்கும் தானே, சங்கீசம் கொஞ்சோண்டு இருக்கும் தானே, கொஞ்சம் எட்டி பார்க்க தான் சரி, பரவாயில்ல, கடந்து போவோம். மாதவன் நாராயண், do you agree? இதுதான் ஹைலைட் ஆஃப் த பீஸே. இப்போ அடுத்தது நம்ம தலைவன் மாதவன் நாராயண் வந்து பேச போறேங்க. அதுதான் ஹைலைட் ஆஃப் த எபிசோட். அதுக்காக தான் நம்ம பார்க்குறோம். மாதவன் நாராயண், do you agree with Kishore that the entire language row, the entire fight over language is simply unnecessary and irrelevant to the people of Tamil Nadu? Because you know, much of Dravidian politics, in my understanding, is built around language and linguistic pride. Does it still matter, or does it not matter anymore? That the politicians can say and do what they want to do and fight over symbols, but it doesn't really matter to people who will ultimately vote next year. Shreya, I have to tell you that usually I find you unbiased, and today you were completely biased in your opening statements. It shows immaturity and a lack of understanding of how the republic was actually constituted. I'm sorry, don't act like your infamous sister channel on this, because we belong to a different league altogether. Secondly, symbolism is of utmost importance in politics, and even Yarini named Ra, Tamil Nadu Ra. சொன்னா சம்பவக்காரன் சொன்னா நான் உண்மையாலுமே மிரர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். ஓரளவுக்கு அன்பயஸ்டாக ரொம்ப சென்சிபிளாக பேசக்கூடிய ஒன் ஆஃப் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ஸ்ரேயா அவர்கள் அவங்களே இன்னைக்கு நார்த் இந்தியன் பயஸில் இறங்கி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் யூனிட்டி, நேஷனல் யூனிட்டிக்கு த்ரெட்டான். என் லாங்குவேஜை நான் பேசுறது, என் லாங்குவேஜை நான் யூஸ் பண்ணுறது நேஷனல் யூனிட்டிக்கு த்ரெட்டான். டேய் யாரா நீங்கள்? டேய் லிட்ரலி யாரா நீங்கள்? Or does it not matter anymore? That the politicians can say and do what they want to do and fight over symbols, but it doesn't really matter to people who will ultimately vote next year. Shreya, I have to tell you that usually I find you unbiased, and today you were completely biased in your opening statements. It shows immaturity and a lack of understanding of how the republic was actually constituted. I'm sorry, don't act like your infamous sister channel on this, because we belong to a different league altogether. Secondly, symbolism is of utmost importance in politics, and even different league altogether. Secondly, symbolism is of utmost importance in politics, and even Yarini, the name Ra, Tamil Nadu had Ra, and that is very unique to Tamil, and that shows an ancient civilization which is more than 5,000 years old, separate from the Sanskrit and the so-called Aryan-based civilization. So India has been formed as a union of states based on modern values of the constitution, not somebody's personal idea of history. Third thing I want to say is that symbolism is important in politics, and Mahatma Gandhi used salt as a symbol. So it was because you invoke people's sentiments by using symbols. That is a legitimate aspect of politics. The entire branding industry and the logo industry is based on this. Tricolor is also a symbol. Another point I want to make is that Mahatma Gandhi wore British English suits before he switched to the loincloth, because he found that the British Raj was unjust. So the DMK has reasons to revise its views. But today you cannot say, why was Prayagraj not named as Prayagraj from Allahabad when Vajpayee was the Prime Minister? BJP has changed its views over its years, and so does the DMK. I find that Uday Kumar, who's a designer, came up with a good design. He's much more equanimous in this than the simplistic, outraged people. First of all, North Indians need to learn Indian social history, especially everybody is no longer a Madrasi down south. There is a huge 5,000 years history, separate language, separate identity. You kept on saying the word pride. No, the word is identity. The word is identity, and you have to understand and deconstruct that word. Lots of anthropological and sociological research has gone into this. Instead of just talking to superficial party spokespersons, we need to get into academia, the history of language, etymology, anthropology, ecology. Everything needs to be studied properly before you arrive at a conclusion on this. Let me say, last but not the least, Indians need to be united by modern constitutional values and not on
just ancient ideas. We are a modern republic. Looking forward is a better idea than looking backward. In this, some of the issues raised by the DMK are highly relevant. And just as suddenly today you have a concept called the Global South, you didn't say there was no concept called Global South 30 years ago. Why? Because all of the world's various countries are suddenly realizing that they need a post-colonial identity. So if the BJP is not to be accused of hegemonism and homogenism as opposed to integrationism, then it will have to be watching its step. Symbolisms will happen. We had a protest over Jallikattu in Tamil Nadu. Even there are symbolisms in renaming of roads on which I can actually hold forth for an hour on why some roads shouldn't be renamed that way and why not. There's a lot of history. So, let me say, somebody joked with me on Twitter, which was excellent, because Kishore was talking about 4 Tamilians on this panel, but somebody came up with a lovely Urdu-Hindi pun on this. Before that, let me point out that Dev Fadnavis, who is the Chief Minister of Maharashtra, and Amit Shah, who is the Home Minister of the country, both have surnames that are Persian. Shah is Persian, Fadnavis is Persian, because sometimes I say the Delhiites look at Persia, the Tamilians look at Delhi with the same pair of eyes. So if you're bothered about somebody coming from Northwest, so will the Tamilians. You have to respect and listen and act more sensitively, and don't call a reaction as an action. That is very, very central to understanding this. And somebody told me, since I also, by the way, of the 7-language product, I myself, I can compete with Sudha Murthy on this. I speak Urdu and a bit of French as well. And if you go into this, somebody told me this rupiah and that rupiah, they are both rupee symbols. ये दोनों एक रूबरू हो गए. तो ये रूबरू जो हो गए, तो ये सांस्कृतिक गतिविधि या दृष्टि से देखे तो रूबरू हो जाए तो अच्छा रहेगा. Everybody how many Hindi people do you know who speak Tamil? Why was I forced to learn Hindi? I'm asking myself. I speak fluent Tamil. I speak Hindi. I love Urdu. In fact, my jocular advice to Tamil Nadu government is that adopt the three language formula and start teaching Urdu in Tamil government schools. And that is the symbolic, creative way of doing things. Okay. I believe Kishore wants to come in as well. Kishore, I don't have too much time, but go ahead. I'll not take more than 30 seconds. Okay, so to the senior journalist, Mr. Madhavan, he knows 7, I know 8. So one plus than you. So that's point number 1. Point number 2, we can actually do a lot of cliche talking here about anthropology, etymology. இதெல்லாம் கிளீஷேவாம். காசு மட்டும் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஐடியாலஜி, ஃபிலாசபி, பிரின்சிபல், ஹிஸ்ட்ரி, கல்ச்சர் எல்லாமே அவங்களுக்கு இதுவாக தான் இருக்கும், கிளீஷேவாக தான் இருக்கும். Cliche talking here about anthropology, etymology and stuff like that. But my simple language, which the common man is asking, that is, he says, I'm hungry, I need a job. Give that, and that's all you need to do as a politician. Fulfill the promise of ensuring prosperity to the state. அப்போ வெள்ளைக்காரன் இருந்தானா, வெள்ளைக்காரன் வேலை கொடுத்தானா, தலையும் எக்ஸ்பர்ட்லாம் அப்படியே சாச்சிட்டாங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாப்புல. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருப்போ வெள்ளைக்காரன் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கான், வேலையை கொடுத்தான், வேறு என்ன வேணும் நமக்கு? அது போதாத நமக்கு? வெள்ளைக்காரனே நல்லது செஞ்சுருக்கான், வெள்ளைக்காரனை டெரிகேட்டரே நான் மீன் பண்ணணும்னு இதை சொல்லலை. ஆனால் சொல்கிறேன், இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் என்ன, சுயாட்சினா என்ன, சுதந்திரம்னா என்ன, வேல்யூஸ் என்ன, பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன, ஐடியாலஜி என்ன, ஏதாவது தெரியுமா நம்ம எக்ஸ்பர்ட், ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு? வேலை, காசு, சோறு, பஸ், லைஃப் நல்லா இருப்பேன், அது போதும், எனக்கு வேறு எதுவும் வேணாம். என்ன எவான்டா? But let me end it with a small story, not more than 30 seconds, Shreya. When Mahatma Gandhi had come down to Chennai for a talk, Subramania Bharati, the famous Tamil poet, could not attend the talk, but the next day morning he came to Mahatma Gandhi and said, I'm very angry with you, Mr. Gandhi, because you had you spoken in the national language Hindi, or had you spoken in Gujarati, I would have appreciated, but you spoke to the Tamil people in English. I oppose that. And he wrote a letter to Mahatma Gandhi on this. But Gandhi replied back saying that, okay, fine, and I understand your point of view, but why have you written this in the letter in English? And Subramania Bharati famously replied back saying that, if I had to appreciate you, I would use my mother tongue, but if I had to condemn your action, I would use English, which is a foreign language. So remember, சும்மா சூப்பராக செலக்டிவாக அழகாக எடுத்து போட்டாங்களா சுப்பிரமணிய பாரதி? அது தானே அந்த வேலைலாம் பக்காவாக பண்ணுவாங்க சங்கீஸ்லாம். இப்போ சுப்பிரமணிய பாரதி எது போனாலும் கரெக்டா அப்படின்னா, இப்போ சுப்பிரமணிய பாரதி சைல்டு மேரேஜ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுப்போம். சைல்டு மேரேஜ்லாம் பிப்ரவரி மாதிரியே பண்ணார், உங்களுக்குலாம் என்ன? அப்போ நீங்கள் தமிழ் கல்ச்சரே கிடையாது, சைல்டு மேரேஜ் பண்ண மாட்டீங்கன்னு ஆவாஸ் சொல்லுவான். இதுதான் அவங்க அறிவு. ஒரு சைட்டேஷன் ஒன்று காட்டிட்டு, அவன் பண்ணால் அதனால நான் பண்ணேன், அவன் பண்ணால் ஒன்னால ஏன் பண்ண முடியல, அவன் இதை பண்ணுறான் ஒன்னால ஏன் பண்ண முடியலன்னு அடுத்தவங்களையே பார்த்து கெட்டு போவாங்களே தவிர
சுயமாக நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு என்ன தேவை, நம்ம என்னவா மாறணும்னு யோசிக்கவே மாட்டானுங்க சங்கீஸ். ஃபஸ்ட்டு திங். ரெண்டாவது, சொல்லியிருக்க கதையில் இப்போ நான் ஒரு தமிழன், நான் அந்த காலத்தில் இருக்கேன், எனக்கு தமிழ் தெரியும், ஹிந்தியும் தெரியாது, குஜராத்தியும் தெரியாது. வாங்க இந்தியர்களே ஒன்றுபடுங்கள், வாங்க நம்மலாம் ஒன்றா சண்டை போடுவோன்னு ஒரு விஷயத்தை செய்தியை வந்து கடத்தணும்னா மகாத்மா காந்தியில் எப்படி கடத்த முடியும்? இங்கே இருக்கவன் கொஞ்சம் பேர் அதே வெள்ளைக்காரன் வேலை கொடுக்குறான்னு ஏதோ இடத்துல கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வச்சு படிச்சிருந்தான், தெரிஞ்சிருந்தான், அவன் ஆர்மியில் வேலை கொடுத்தான், அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் தலித்துக்கு, எஸ்சி எஸ்டிக்கு படிக்கிறதுக்கு அவன் வந்து ரிசர்வேஷன்லாம் கொண்டு வந்தான், அவன் நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கான். இன்ஃபேக்ட் இந்த சங்கிங்களை விட வெள்ளைக்காரன் நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கான். ஆனால் என்ன, நம்ம சுதந்திரமாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும், நமக்கு நாமளே முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு போராட்டம், சுதந்திர போராட்டம் எவ்வளோ பெரிய போராட்டம், அது எவ்வளோ வேல்யூபிள். நம்ம எல்லாரும் இன்றைக்கி சுதந்திரத்தில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கொண்டாடுறோம்ல, சங்கீஸும் கொண்டாடுறாங்களே, அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சு தானே கொண்டாடுறானுங்க. அதனால் அது ஒரு விஷயம். இவங்களுக்கு லிட்ரலி வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அவன் அதை பண்ணான், நான் அதை பண்ணேன், இவன் அதை பண்ணான், நான் அதை பண்ணேன் அப்படின்னு கை காட்டிகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர, இவனுங்க சுயமாக நாங்கள் இதை பண்ணோம் பாருங்கள், ஆர்எஸ்எஸ் பாருங்கள், சுதந்திரத்துக்காக இப்படி போராடணும் பாருங்கள், நாங்கள் எப்படி இயக்கமாக நாங்கள் இருந்தோம் பாருங்கள், எதுவும் சொல்ல மாட்டானுங்க. ஏன்னா இல்லை சொல்கிறதுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலி ஒன்றுமே இல்லை. பேரை மட்டும் பயங்கரமாக வச்சு போனாங்க, வீர் கீர்னு பயங்கரமாக வச்சு போனாங்க. Remember, here we have a government which says that a foreign language is better than an Indian language, and that, according to me, is symbolism at the wrong place. If I had to talk in Tamil or Hindi and all of us understood a common language, I would be more proud than calling myself a colonial slave, which has been litigating this language and probably irritated with the fact of the matter where my countrymen today think knowing a language is intelligent and people who don't know English are ridiculed. That is the condition of the colonial slavery and the mindset we have. It is லேர்னிங் எ லாங்குவேஜ் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு நாங்கள் கண்ட்ரி நினைக்கிறதுன்னு வருத்தப்படுறாரு. அப்போ 3 லாங்குவேஜ் பாலிசி எதிர்க்கிறாரா தலைவன்? கிளாரிட்டி இல்லை. இங்கிலீஷ் தெரிலங்கிறதுல ரிடிக்யூல் பண்ணப்படுறாங்க. ரிடிக்யூல் பண்ணப்பட வேணாம், ஆனால் இங்கிலீஷால் தான் வளர்ந்துருக்கோன்னு பெருமையாக சொல்லலாம். இங்கிலீஷ் தான் நம்மளை அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆக்கியிருக்கு. அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் த லோவர் கம்யூனிட்டிஸ், தலிட்ஸ் எல்லாருக்குமே எஜுகேஷன், மெடிசன், சுகாதாரம் எல்லாமே கொண்டு வந்து இங்கிலீஷ் காரணம் தான். நம்ம குளோபலைஸ் லெவலில் நம்ம பெரிய ஆளாருன்னா அது காரணமும் இங்கிலீஷ் தான். அதெல்லாம் எவன் என்ன வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாலும் விடுபடு, பிகாஸ் தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. not about the rupiah symbol. मैं ये हिंदी में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, मैं बांग्ला को बोलते पारी ना तमिल को पेशवेस. That is not the point. It is not about my skill versus yours. It is about what we stand for and does it mean something to you and me. Thank you for your time. Okay. Thank you so much. The attempt over the last 35 minutes was to get everyone's point of view in. Khatam, I'm afraid, Madhavan, no time left. Thank you very much. I know both. Yarini, I know you want to say something as well, but honestly, time over. Kishore, thank you very much. Madhavan Narayan, thank you very much. Dolphin, Sritharan, thank you very much. And thank you, Yarini, for joining us on. இதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் தான் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. கமெண்ட் செக்ஷன். Top comments. Respect the state government and the will of 8 crore people of Tamil Nadu. You keep funds and we will save more. If India become a Bharat that's based on your convenience means, same way we can call mask man. Fake எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் சொன்ன கருத்து சரியான கருத்து. இந்தியாங்கிற பேர், இந்தியா தட் இஸ் பாரத், பாரத் தட் இஸ் இந்தியா என்னவோ, நாம் இந்தியன் கண்ட்ரி முதற்கொண்டு இந்தியன் பிரீமியர் லீக் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து எல்லாமே இந்தியான்னு பேசி வச்சுருக்கோம். திடீர்னு பிரசிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பிரசிடென்ட் ஆஃப் த பாரத்லாம் இன்விடேஷன் அனுப்புகிறாங்க. G20 கவுன்சில் பாரத்லாம் பேர் வச்சுருக்காங்க. இஃப் இந்தியா கேன் பிகம் பாரத் தட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் மீன்ஸ், சேம் வே வி கேன் கால் தேவநாகி ஸ்கிரிப்ட் ரூபி பிகம்ஸ் ஏ ரூபாய், தமிழ் ரூபாய். வேற அடே, a single Tamil alphabet rule made you guys to bet the fans. How silly was replacing India with Bharat? Konda vechirukana. If you are really, if you are not ready to give our share, be ready. Tamil Nadu has official state symbols. State animal, Nilgiri tar, Nilgiri T.S. Hillary says state bird, emerald dove. State tree, Palmyra palm. State flower, Gloriosa lily. State song, Tamil Thai Vazhuthu. It's considered state song and traditionally played at the official functions. In Tamil, Rubai Ru is written as Rubai as simply Ru as an abbreviation.
Good one. Blackmailing by withholding funds, not too far. United States of South India. எல்லாரும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா போட்டுட்டே இருக்கீங்க. Blackmailing states by withdrawing education funds is not too far. Tamil single word make whole Hindi wala cry. Tamils and worldwide Tamil proud. We don't care. North India, North media is crying just because using a Tamil letter in Tamil budget announcement. See, the central government schemes names all are in either Hindi or Sanskrit. Can a North media question this? Wake up all and question upon all this. They will impose that whenever they want. With each passing day, the situation is escalating. Central government should not have withheld funds meant for education. Also, central government should allocate more funds to southern states to improve railway infrastructure. Full India learned one letter RU. We have 246 more. Let the BJP learn. Comment like for us. What about withholding the funds of education? How naive you sound and stupidity, idiocracy, hypocrisy you sound. Mrs. Anchor and Anomaly. Anchor மட்டும் திட்டாதீங்க பார்த்து ஒரு தடவை திரும்ப தவறுதல் பண்ணிட்டாங்க. அண்ணாமலை கதல் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸலண்ட். Thank you for South India Pride Tamil Nadu people. Godi Media. Tamil Nadu doesn't replace anything. Tamil Nadu released 2 versions of economic survey. One in English where symbol of Indian rupee INR has been used and other is RU Tamil script. So stop hatred against Tamil and Tamil people. There is nothing wrong replacing a rupee symbol in Devanagari script to Tamil script. Both are same. Nothing wrong. In fact, Tamil script was used before official rupee script. This lady sounds ridiculous. It was just a logo. What is the problem here? We love our CM Stalin. One time spams. Day IT inge. Day. Allah vandringada. Very good decision by DMK. You call us uncivilized and this will happen. If I had no pride in my mother tongue, then I should not have pride in India. BJP trying to impose Hindi through national education policy in Tamil Nadu, but we don't need Hindi to survive in this world. Tamil Nadu opposes it. South will form separate country. Tiresome prodigious. Really? What about the nearly 5,000 crores center owes to Tamil Nadu school kids? All the news channels keep saying the DMK plays politics, but I don't see any other party here opposing DMK stance other than BJP. So we can say that in Tamil Nadu, we can say it is Tamil Nadu than just DMK. DMK Stalin சொன்னார். He is a Tamil Nadu Chief Minister Stalin. நரேந்திர மோடி சொன்னார்னு பேசுறீங்களா? ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசினாரு, ஹானரபிள் பிரசிடென்ட் பேசினாங்கன்னு எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு டிஎம்கே ஸ்டாலின் அசெட் கிடையாது. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் அசெட். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ஐடியாலஜிக்கலி பொலிட்டிக்கலி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலுமே யூ ஷுட் கிவ் த ரெஸ்பெக்ட் வாட் த போஸ்ட் தே ஆர் ஹோல்டிங். திஸ் இஸ் கால்டு கோல்டி மீடியா. பாருங்க, ஓரளவுக்கு ரியாலிட்டி மீடியா தான்டா. We are not your slavery. Respect is two-way process. Why we be crying for changing one Tamil letter in Tamil budget, but you never bother the Union government blackmailing Tamil Nadu by withholding education funds of 250. Future of Tamil Nadu is separate from India. Tamil our proud. என்னடா எல்லாம் நிறைய பேர் போட்டுங்கிறீங்க fake அடியில். Where is Marathi, Rajdhani, Bhojpuri, Sindhi, Punjabi, etc. Where nowhere because of Hindi. What you meant by silly? Do you say the same to Union Education Minister? He is the one said accept in we will release the funds. So why? Who is silly here? Nobody in Tamil Nadu listens to Annamalai. Where you all went when the center stops the state education fund and now you are all screaming like badly. Actually, it's good to see and every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal reaction. That's what Tamil Nadu is doing in the correct way of democratically. You will appreciate if Times Group do fair journalism rather than being one side. It is a way of protest for Union government unfairness towards Tamil Nadu. Centre should respect the state autonomy and their culture equally. And India is a federalist country, so you can't apply a single formula for all. It's going to divide the nation unity. All problems are created by BJP or government from Delhi. You can't impose anything to anyone like dictatorship mindset. It actually dividing the national unity that you are doing. Tamil Nadu Union government started behaving like a blackmailer, holding ransom, looting our money like a British Raja, give respect and take respect. Global name India was written as Bharat in global forum. Can you draw a parallel? Just look at the comments. You people never ever going to understand.
BJP is thinking Tamil Nadu is not part of India. That is why not giving any education in Tamil Nadu. Then what's wrong in just saying is changing a symbol? Teach BJP to give pending money to Tamil Nadu. Using RU anti-India but forcing Hindi everywhere. Nationalism. This new leader behavior is only insult to Tamil Nadu government. In our state, we should not use our language word for that. Also, we should take permission from you. RU means TN will rule all over India. So, the message loud and clear to BJP. If want the state governments to respect unity, respect the diversity. நல்ல ஒரு கமெண்ட் இது. Our colonial past with 400 years of British influence makes English an Indian language now. Now you learn the letter RU, keep learning, don't impose Hindi. Some states in India have their own flag, it's just meaning rupees in their culture. It's just mentioning rupees in their language a crime. Next one. Where are you people in Manipur is burning? Now came these clowns to separate body. Shame. Make no mistake, pay the funds. Union government cannot withhold allocated money, which is uncivilized, unethical, unparliamentary, non-federalism done by Dharmendra Pradhan. In India became Bharat, why not rupee symbol? Those media not having backbone to question stoppage of central fund by BJP has no basic right to question DMK. If you really care about India as a whole, ask by Dharmendra Pradhan. If you really have guts and question yourself as a fourth pillar of Indian democracy. Wow. Kamleshwaran. If you suppress more, you need to regret more. Single letter, power of suit. I feel we need our strong English news media. இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ஆக்சுவலி நான் பல தடவை நினச்சிருக்கேன். ஐ ஃபீல் வி நீட் அவர் ஸ்ட்ராங் இங்கிலீஷ் நியூஸ் மீடியா சேனல்ஸ் அஸ் அ பிரிட்டி மச் ஆல் நார்த் இந்தியா மீடியா இஸ் ஹோப்லெஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி என்டையர் ரியல் இஷ்யூ ஆஃப் தமிழ்நாடு. வாட் தே டாக் இஸ் நோ வே ரியலி ஆக்சுவலி ரிலேட்டட் டு த ஆக்சுவல் இஷ்யூ. கரெக்ட் ஒன். Give us the funds due to us. Give us the fund due to us. Support to Tamil Nadu. This letter is ridiculous. The letter usage is practiced for many years in Tamil Nadu. I have personally used it when writing in Tamil. As you all know, India has released the rupee letter few years back and announced it, but we Tamil people been using it for many years. Entire North Indian off. Nothing of Tamil. My budget, my language. Simple. Mic drop moment. Until the Union government releases the pending rupees to Tamil Nadu will not use the symbol, we will use only our own symbol. South Indians need new parliament and prime minister for South India. We love you, Stalin. This following. Okay, இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸ்டேட் இதை பண்ணலாமா, ஸ்டேட் இதை பண்ணலாமா, அதுதான் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்குது. கரெக்டாக இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ரைட் இருக்குது, ஸ்டேட்டுக்கு என்ன தான் ரைட்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகும். What is the difference between federalism in US and governance? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபெடரலிசம் இன் யூஎஸ் ஒரு விதமான ஃபெடரலிசம் இருக்குது. அவங்க ஸ்டேட் அனாட்டமி வச்சுருக்காங்க. அதுவே இந்தியன் யூனியனில் வி டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்டேட் அனாட்டமி ஆஸ் அன் ஹோல். நாம் சென்டருக்கு கீழே கட்டுப்படுற மாதிரி ஆக்சுவலி ஃபெடரலிசமாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் போட்டது ஒன்று சூப்பர் செட் ஆகக்கூடாது. இண்டிபெண்ட்டாக ஸ்டேட்டுக்குன்னு ஒரு அஃபேர்ஸ் இருக்குது, சென்ட்ரலுக்கு அஃபேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்ன, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூஎஸ் அண்ட் அவர்செல்ஸ், என்னது இது அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுப்போம். United States and India both follow a federal structure of governance, but their electoral system and federalism models differ significantly in terms of power distribution.
election administration and the role of states. Here is a detailed comparison. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரலிசமில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டூயல் ஃபெடரலிசம் யூஸ் பண்ணுது. அதாவது த ஃபெடரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆப்ரேட் இண்டிபெண்ட்லி இன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் டொமைன்ஸ். தே ஆர் இண்டிபெண்ட். அதுவே இந்தியாவில் குவாசி ஃபெடரலிசம்னு சொல்லப்படுறாங்க. அதாவது கோஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் சென்ட்ரலைஸ்டு, ஒத்துழைச்சி ஒருங்கிணைந்து தான் இதை பண்ண முடியும். India has a strong central government which is states having limited autonomy. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஃபெடரலிசம் சொல்கிறோம்ல. அப்போ நம்ம இந்தியன் லெவலில், நான் சொல்கிறது ஃபியூச்சர் விஷனரியாக சொல்கிறேன், இந்தியா லெவலில் ஸ்டேட்டுக்குன்னு அனாட்டமி வேணும்னா we genuinely need a central government or a policy in our parliament where we can be a dual federalism so that states can operate independently in their respective domains. அதுவே நம்மளால பண்ண முடியல இப்போதைக்கு. Constitutional basis. US Constitution clearly defines the power of states and the federal government separately. தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க. Indian Constitution provides greater power to the Union government and the states derive their authority from it. இதுவும் கான்ஸ்டியூஷன் லெவலில் பிரச்சனை. இப்போ கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறது ஹிந்து ஸ்டேட்டாக மாற்றுறதுக்கு, இப்போ நம்ம செக்குலர் ஸ்டேட்டாக இருக்கோம், ஹிந்து ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணால் 2/3 மெஜாரிட்டி இந்த லோவர் ஹவுஸ் அந்த அப்ரோச் வேணும். கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, எல்லோரும் வாங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக பிரச்சாரம் பண்ணி காங்கிரஸ் நல்லா அப்போசிஷன் ஜெயிச்சு வச்சுருக்காங்க. இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணுறதே தப்புனா கிடையாது. ஃபார் த ரைட் ரீசன் நீங்கள் அமெண்ட் பண்ணலாம். அப்போ கான்ஸ்டியூஷனை அமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் 2/3 மெஜாரிட்டி வித் லோவர் ஹவுஸ் இந்த அப்பர் ஹவுஸ், இந்த புரிதல் இருந்தால் we can have அந்த யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கே மொத்த பவர் இருக்குல்ல. இதையே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்து சிஎம்மாக இருந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் ஸ்டேட் அனாட்டமி வேணும், ஸ்டேட் ரைட்ஸ் வேணும்னு அவ்வளோ பேசினார். யூனியன் கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் எடுக்குது, அவங்க எல்லா பவரையும் அதிகார குவிப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவர் தான் எல்லாத்தையும் பேசினார். அவர் அப்படியே பிரைம் மினிஸ்டர் கண்டிப்பாக வந்ததுக்கப்புறம் அவர் எல்லாத்தையும் பயங்கரமாக பண்ணார். அனாட்டமி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் தேர் ஓன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ். தெரியுதா உங்களுக்கு? யூஎஸில் states have their own constitutions and they can make independent laws within their jurisdiction. State do not have separate constitution except Jammu and Kashmir. Before Article 370 was revoked in 2019, Central has overriding authority. இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கும் அவங்களுக்கும். இப்போ எலக்ட்ரல் கவர்னன்ஸ் லோ, எலெக்ஷன் கமிஷன், நோ சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டி. எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் மேனேஜர் ஸ்டேட் லெவல் வித் வேரிங் ரூல்ஸ். A single autonomous, நோட் பண்ணிக்கோங்க, அண்டர்லைன், autonomous election commission conducts and regulates elections nationally. Control over elections. Each state manages its own election, voting system and procedures, leading to variation across the country. Election Commission of India has centralized control over elections for parliament and state legislation. Presidential versus parliamentary system. US has a presidential system where president is elected separately from Congress. காங்கிரஸுங்கிறது நம்ம என்ன படித்தோம்? காங்கிரஸுங்கிறது லோவர் ஹவுஸில் அண்ட் அப்பர் ஹவுஸ் ரெண்டுமே ரெப்ரசன்டேட்டிவாக, அதாவது லோக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ப்ளஸ் செனட்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்டில் இருந்துங்கிறவங்க தான் சேர்ந்து தான் காங்கிரஸ். ஸோ அதை தாண்டி அவங்க பிரசிடென்ட்டையும் தனியாக எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. யூஎஸ் ஆஸ் எ பிரசிடென்ஷியல் சிஸ்டம் வேர் பிரசிடென்ட் இஸ் எலெக்டட் செப்பரேட்லி ஃப்ரம் த காங்கிரஸ். India follows parliamentary system where the prime minister is elected by the majority party in the parliament. அதாவது ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் எம்பி யார் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அந்த எம்பிக்கள்லாம் சேர்ந்து யார் மெஜாரிட்டியோ அவங்கள ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க. இதுவே இது யூஎஸில் இந்த பிரசிடென்ட் வேணும், காங்கிரஸ் இந்த எம்பி தாண்டி இந்த பிரசிடென்ட் வேணுங்கிறதுக்கும் நம்ம கிளியராக நம்ம ஓட் பண்ண முடியும். இப்போ இருக்கிறதே மோஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் வே ஆஃப் எலெக்ஷன் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது. அதில் பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் யார், செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யார், தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருங்கிற வரைக்கும் நம்ம ஓட்டு பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் யார், செகண்ட் சாய்ஸ் யார், தேர்ட் சாய்ஸ் யார். ஃபஸ்ட் சாய்ஸில் சப்போஸ் ரொம்ப டை இருக்குன்னா 1 and 3 டைல இருக்குன்னா செகண்ட் சாய்ஸ் எண்ணுவாங்க. அதில் இப்போ 1 and 2 டைல இருக்குன்னா தேர்ட் சாய்ஸ் எண்ணுவாங்க. ஃபைனலி மோஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் வேலை யார் பிரசிடென்ட் வேணும்னு மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்களோ எந்த சாய்ஸ் அடிப்படையிலையோ அவங்க மட்டும் தான் பிரசிடென்ட் ஆக முடியும். அதை தாண்டி கவர்மெண்ட் எம்பிஸும் நடக்கும். இப்போ எலக்ட்ரல் காலேஜ் வெர்சஸ் டைரக்ட் எலெக்ஷன்ஸ். இந்த எலக்டோரல் காலேஜ் சிஸ்டம் இதுதான் முக்கியமான விஷயம். It elects the president where voters indirectly vote for electors who choose the president. இவங்களும் நம்மள மாதிரி செனட் மாதிரி, இப்போ செனட் இருக்காங்களே எலக்ட்ரல் காலேஜ்னு,
ஸோ அவங்கள வந்து 50 ஸ்டேட்ஸுக்குமே தலா 2 செனட்டுன்னு சொல்லி மொத்தம் 100 மொத்தமாக 100 செனட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எலக்ட்ரல் காலேஜ் சிஸ்டம் டீட்டெயிலாக படிப்போம். அதனால தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஜட்ஜாக ஒரு பிரசிடென்ட் உருவாக்கிட முடியும் அங்கே கிடையாது. அதுவே இங்கே நமக்கு ஒரு 4-5 ஸ்டேட் ஜட்ஜானா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் உருவாக்கிட முடியும். பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா செலக்டட் பை electoral college of MPs and MLAs where prime minister is indirectly elected through parliament. State versus national election laws. Each state has different voting laws, voter registration rules and ballot types. Federal election law exist but don't control state level election entirely. ECA standardized election laws and voting procedure across all states of Lok Sabha, parliamentary and state assembly elections. Political parties. Two-party dominant system. Democrats versus Republicans. Though independent candidates exist. Inga multi-party system with the national, regional and state-based parties influencing governance. Voting system. USலயுமே first past the post தான் FPFT சொல்லுவாங்க. Uses the first past the post for most elections but has variations like ranked choice voting in some states. Uses the first past the post for both parliamentary and state elections. Ranked choice voting system நான் இதை பார்க்கணும்பா. Role of federal versus state government in elections. State powers in elections. States fully control election law, registration and voting system within their territory. The ECA controls elections even for state assemblies. Though state conducts a local body like municipal panchayat elections. Election date and control. Elections are conducted at different times in different states and presidential elections occur every 4 years. ECA determines national and state election schedules, often coordinating simultaneous elections. Voting rights protection. The Voting Rights Act 1965 and the Supreme Court ruling ensures protection against voter suppression. States still have power over voting laws, which sometimes lead to gerrymandering. ECA ensures uniform electoral procedures, but issues like booth capturing, voter suppression, and money power elections are challenges. Judiciary role in electoral matters. Judicial intervention in elections. The US Supreme Court plays a key role in election disputes, such as Bush versus Gore in 2000, which decided the presidential election. Supreme Court of India and high courts intervene in electoral disputes, but the ECA has strong constitutional authority over elections. Dispute resolution. Elections results can be legally challenged at both state and federal courts. Election disputes are usually settled in high court or Supreme Court with limited interference during the election process. Key difference summarized. சரிப்பா இந்த ஏசி இந்த மிக்சி சுத்தமாக சுத்தாதா அந்த மாதிரி சிம்பிளஸ்டாக சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. Sorry for the disturbance. Let's go. Key difference summarized. Election control. US has independent control over their electoral process. US states has independent control over their electoral process, while in India, the Election Commission centralizes the process. Presidential versus parliamentary election. US elects a president separately, whereas in India elects a prime minister through parliament. Electoral college versus direct voting. US uses a electoral college for presidential elections, whereas India's general elections are direct. State power in elections. US state regulates their own election. Indian states follow ECA's rules. Judiciary. இப்போ இந்த எலக்ட்ரல் காலேஜ் நான் பார்க்கணும். வாட் இஸ் எலக்ட்ரல் காலேஜ் ஆஃப் வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரல் காலேஜ் பார்ப்போம்.
system. The electoral college system is a unique system used in United States to elect president and vice president. Instead of direct popular vote, the president chosen by electors from each state. Here is how it will work. How the electoral college works. The total number of electors. The electoral college has 530 electors. A candidate's majority of 270 electoral votes to win the presidency. State representation. Each state gets electors equal to its total number of senators. State representation. Each state gets electors equal to its total number of senators. Always two. Plus representative in the US House. That example, California largest state in Abunana, 2 senators plus 52 house reps, that is 54 electors. அதுவே வியாமிங் ஸ்மாலர் ஸ்டேட்டில் கண்டிப்பாக அங்கே 2 செனட்டர் இருப்பாங்க ப்ளஸ் ஒரு ஹவுஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்போ 3 எலக்டர்ஸ். How electors are chosen? When people vote for presidential candidate, they are actually voting for a slate of electors pledged to that candidate. Each state has its own route for selecting electors, usually nominating by political parties. அடாப்பாவீங்களா, அப்போ எலக்ட்ரல் காலேஜ் சிஸ்டமே வேஸ்ட் தானா? எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வேணும்னா செனட்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஓட் பண்ணுமே. என்னடா இது கான்செப்ட்? டே பிரைம் மினிஸ்டர் கூட இப்போ லோவர் ஹவுஸோட லீடரு, அப்பர் ஹவுஸ் லீடர், பிரசிடென்ட் ஏன்பா இப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்போ? செனட்டர் மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்தாலே பிரசிடென்ட் போதுமேப்பா. யாருப்பா நீங்கள்? How electors are chosen? When people vote for president candidate, okay, படிச்சிட்டோம். Winner takes all system. In 48 out of 50 states, the candidate who wins the most votes in a state gets all its electoral votes, except Maine and Nebraska, which use proportionate allocation. Electors cast their vote. After the election, electors officially vote for president and vice president in December. Their votes are counted in Congress in January. Congress certifies the winner. If a candidate gets 270 electoral votes, they are officially becomes the next US president. If no one gets 270 votes, the House of Representatives decides the president. Has only happened twice in history. Why was the electoral college created? Founding fathers compromise. It was designed a middle ground between a direct popular vote, feared to give too much power to the popular states, letting Congress elect the president, which could reduce democratic legitimacy. It ensures that smaller states still have influence in presidential elections. Controversies and criticisms. Popular vote versus electoral college systems. A candidate can win presidency without winning the most votes nationwide. Example, Donald Trump lost popular vote to Hillary Clinton by nearly 3 million votes, but won the electoral college. 2000, George B. Bush won against A. Gore despite losing the popular vote. இப்போ பாப்புலர் ஓட்டுனா எவ்வளோ பேர் யாருக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்கிறது தான். Swing states having more power. Some states, Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, are closely contested and get a disproportionate attention from candidates. Faithless electors. In rare cases, electors don't vote for candidate they pledge to. Electors don't vote for the candidate they pledge to. Though most states have laws to prevent this. Gives more power to the small states. Wyoming with small population gets 3 electoral votes, while California with millions more people get 54, giving Wyoming voters more influence per person. Alternative to the electoral college. Direct popular vote. The president would be chosen by total number of votes nationwide. National popular vote interstate compact. Some states have pledged to give their electoral votes to the winner of the national popular vote, but this hasn't taken place yet. Total electors 538. Majority needs to win 270. How states allocate voters? Mostly winners takes all except Maine and Nebraska. Who cast the final vote? Electors in December. Can a candidate lose the popular vote but win? Yes, happened 5 times. Who decides in a tie? US House of Representatives. What is ranked choice voting? Ranked choice voting explained. Ranked choice voting is an alternative voting system that allows voters to rank candidates in order of preferences instead of just selecting one. It is also known as instant runoff voting, IRV, when used in a single winner election.
how ranked choice voting works. Voters rank candidates. Instead of just picking one candidate, voters rank multiple candidates in order to preference first choice, second choice, and third choice. First round of counting, if a candidate gets more than 50% of the first choice votes, they win immediately. If no candidate gets a majority, the process moves on to the next step, elimination and redistribution. The candidate with the few votes is eliminated. Voters who chose the eliminated candidate as their first choice have their votes transferred to their next. Voters who chose the eliminated candidate as their first choice have their votes transferred to their next ranked candidate. அதாவது நான் இப்போ ஒருத்தனை தேர்ந்தெடுக்கிறேன். இப்போ நான் 3 பேர் நிற்கிறாங்க. நான் 1, நான் 2, நான் 3ன்னு யாரோ ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ஓட்டு வந்து லிமிட்டட் ஆகுது. இது நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் வந்து ஏங்கிறவர் என்னோட ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட்டாக இருக்கணும்னு நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஏக்கு மைனாரிட்டி, அவருக்கு வந்து மெஜாரிட்டியே இல்லை, அவர் லீக்லே இல்லை, அவர் ஏ இம்மிடியட்டாக ரிஜெக்ட் ஆகிறாரு. ஆனால் என் ஓட்டுக்கு வந்து செல்வாக்கு இருக்குது. என் செகண்டாக யார் வரணும், சி வரணுமா பி வரணுமான்னு நான் அவங்களால முடிவு பண்ண முடியும் என் ஓட்லேயே. If a candidate gets more than 50% of the first choice votes, they win immediately. If no candidate gets a majority, the process moves on to the next step. The candidate with the fewest vote is eliminated. Voters who chose the eliminated candidate as their first choice have their votes transferred to their next ranked candidates. Repeat until a winner is found. The process repeats, eliminating the lowest candidate and redistributing the votes until one candidate gets more than 50% of the vote. ஆக மொத்தம் ஏதோ ஒரு வகையில் மெஜாரிட்டியாக இருந்தால் மட்டும் தான் ஜெயிக்கவே முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆர்சிவி இன் ஆக்ஷன். லெட்ஸ் சே 4 கேண்டிடேட்ஸ் ஏபிசி. அவங்களே ஏபிசின்னு வச்சுருக்காங்க. கேண்டிடேட் ஏ 40 votes, கேண்டிடேட் பி 30 votes, கேண்டிடேட் சி 20 votes, கேண்டிடேட் டி 10 votes. இஃப் நோ ஒன் ஹேஸ் 50%, யாருக்குமே அப்சல்யூட் 50% இல்லை. ஸோ 51 is needed. So the DS is the eliminate. First எடுத்தோன்னா D eliminate பண்ணிட்டு the process continues until someone wins a majority. Sorry. No one has 51 votes, so D is eliminated. The 10 voters who picked D have their votes reassigned to their second choice. அவங்க செகண்ட் சாய்ஸ் நீங்கள் யாரை போட்டுருங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஓட்டு போக ஆரம்பிக்கும். Where is ranked choice voting used? United States. Some states in US, cities like Maine, Alaska, New York City use RCV for certain elections. Other countries used in Australia, Ireland and some parts of UK for election. Advantages of ranked choice voting: reduces wasted votes. Even if a voter's first choice loses, their vote still counts. Eliminates spoiler effect. The third party candidate don't split the vote and unfairly disadvantage similar candidates. நம்ம ஊரில் தான் நினைக்கும். இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு டைமில் பிஎஸ்பி மேலே காண்டில் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஓட்டை பிரிக்கிறாங்க, தலித் ஓட்டுக்களை பிரிக்கிறாங்க, காங்கிரஸ்லேருந்து பிரிக்கிறாங்க, அவங்க அலைன்ஸில் வரலன்னு சொல்லிட்டு பிஎஸ்பி மாயாவதி அவங்க மேலே கொஞ்சம் கிரிட்டிசிசம் இருந்துச்சு. ஓட்டை பிரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வேலை பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஊர் தமிழ்நாடு லெவல் பாலிட்டிஷனில் பிரிக்கணும்னா டிஎம்கேன்னு ஒன்று இருக்குது, அது இன்க்யூப்மெண்ட்டு. ஆன்டி இன்கம்பன்சின்னு இப்போ ஏடிஎம்கே நிற்கிது. ஓட்டை பிரிக்கிறதுக்காக பிஜேபி தனியாக நின்னாலும் டிஎம்கே தான் எலெக்ஷன் நிற்கும். அதே ஓட்டை பிரிக்காமல் கூட்டணி வச்சா மேபி டஃப் கட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஓட்டு பிரியுது யார் சீமான் ஓட்டை பிரிக்கிறாரு, அப்புறம் விஜய் இப்போ ஓட்டை பிரிக்க போகிறாரு. அந்த மாதிரி ஓட்டை பிரிக்கிறதால பிரதிநிதித்துவமாக நான் இத்தனை பேருக்கு இப்போ சீமானுக்கு 8% ஓட்டு போன ஜெனரல் எலெக்ஷனாக வந்துச்சு. தே ஹவ் பிகம் எ ரெகக்னைஸ்ட் பார்ட்டி. அந்த 8% ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் லோக்சபாலையோ இல்லை அசம்பிளிலையோ இருக்குன்னா எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் த பாஸ்ட், அந்த ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் த பாஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்கிறதால மட்டுமே தான் நமக்கு அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் சரியாக போய் சேரல. இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் எங்கே இருக்கும்? உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ரேங்கிங் சிஸ்டம் நம்ம கொண்டு வரோம்னா, இப்போ பிஜேபி ஸ்ட்ராங்காக நம்புதில்ல, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேசாமல் பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாப்புலேஷன் அடிப்படையில் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வேணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே நம்ம வந்து எம்பி சீட்டை ஏற்றுறோம், ஃபைன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் த பாஸ் சிஸ்டமை, ஃபஸ்ட்டு பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டத்தை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரேங்கிங் சிஸ்டம் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 30% பிஜேபி, 20% காங்கிரஸ்னா 50%, மீதி ஏதோ ஒன்று, மீதி 10%, 20% ஏதாவது இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் நிற்கிறாங்கன்னா கூட, இப்போ மெஜாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால அவங்க வந்து அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டியில் வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனே ஸ்ப்ளிட் ஆகும். 30-25னா 30% அவங்க, 25% இவங்களுக்குன்னு எம்பி செலக்ட் ஆகும். அப்போ ஸ்ட்ராங்கான கவர்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங்கான அப்போசிஷனும் இருக்கும். கன்சென்சஸ் மூலிமா டெமோக்ராட்டிக் வேல அங்கே கவர்னன்ஸ் நடக்கும். அப்போ இதோட சொல்யூஷன் என்னவா இருக்குன்னா, சப்போஸ் டீலிமிட்டேஷன்லாம் பண்ணி கவர்மெண்ட் நாங்கள் சொல்கிறது தான், நாங்கள் பெரிய ஆள், நாங்கள் சொல்கிறது தான் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு டீலிமிட்டேஷன்லாம் பண்ணி சீட்டெலாம் ஏற்றிட்டாங்கன்னா, காங்கிரஸோ அல்ல அடுத்தது வேறு யார் நேஷனல் லெவல் பாலிடிக்ஸ் இருக்காங்களோ அடுத்தது எதை நோக்கி போவாங்கன்னா, முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டத்தை அது முதல்ல நீக்கிட்டு
ரெப்ரசன்டேட்டிவாக மக்களோட சாய்ஸஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுற மாதிரி ரேங்கிங் சிஸ்டத்துக்கு வாங்க. சிஸ்டம் பேர் என்ன? ரேங்க்டு சாய்ஸ் ஓட்டிங், RCV. It eliminates the spoiler effect, encourages positive campaigning. Candidates try to appeal to a broader base to ranked as a second or third choice. Ensures majority support. The winner always has at least 50% of the voters' support. Unlike first past the post, where a candidate can win with less than 50%. Criticism of ranked choosing vote. Complexity. Some voters find it confusing compared to simple majority voting. Takes longer to count. More rounds of counting means slower election results. Voter exhaustion. Some voters may not rank all the candidates, leading to their ballot being exhausted in the later rounds. RCB versus first the post pass system. Winner reach majority, yes, 150% plus needed. No, they can win less than 50%. அப்படிதான் நம்ம ஊரில் நம்ம ஸ்டேட் எலெக்ஷனில் டிஎம்கேவும் அப்படி தான் வருது. இன்ஃபேக்ட் நேஷனல் லெவலில் பிஜேபியும் அப்படி தான் வருது. Prevents spoiler effect, yes, no. Encourages more choices, yes, no. Strategic voting common. Used in the US, yes in most elections. Yeah, US la kododala vishayamada. Do you like more detail? I can explain real life elections where ranked choice voting change the outcome and show how ballot are counted in detail. Let me know. Yes, please explain in detail. Excuse me.
இவ்வளோ நான் பேசினது எதுவுமே உங்களுக்கு கேட்கலையா? யாருப்பா நானே மியூட்டில் போட்டு நானே இவ்வளோ நேரம் பேசியிருக்கேன். Real life example. Come on, let's go again. How ranked choice voting works. Ranking candidates. Voters mark their ballot by ranking candidates in order of preference, like first choice, second choice, third choice, and so on. First count. Initially, only first choice voters are counted. If the candidate earns majority more than 50%, the candidate wins outright. Elimination or redistribution. If no candidate secures a majority, the candidate with the fewest first choice votes are eliminated. The votes of eliminated candidates are then reallocated to the remaining candidates based on the each vote's next available preference. உதாரணத்துக்கு ஏபிசின்னு 3 பேர் நிற்கிறாங்க. இப்போ ஏ வந்து 10%, இப்போ ஏ வந்து 40%, பி வந்து 30%, சி வந்து 20% தான் ஓட் போட்டிருக்காங்கன்னா, இப்போ 40, 30, 70, இன்னொன்று 20, 90 இவ்வளோ தான் ஓட் போல் ஆயிருக்கு. இப்போ 20 லீஸ்ட்டுங்கிறதால சி கேண்டிடேட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ மீதி இருக்காங்கல்ல அவங்களோட செகண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் யாருன்னு எடுப்பாங்க. அந்த செகண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸை இந்த அடிஷ்னலாக இருக்கிற 30 and 40க்கு 40 and 30க்கு ஆட் ஆன் பண்ணுவாங்க. மீதி இருக்கிறதுல யார் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், அடுத்தது யார் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், அதில் லீஸ்ட் யாரும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது யார் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், அப்படி தான் போகும். ஆடனா ஏதோ ஒரு வகையில் கடைசியில் அப்சல்யூட் 50% வரணும். சுத்தம் ஒரு கேண்டிடேட் அப்சல்யூட்லி 50% வரணும். If no candidate secure majority, the first votes eliminated. The votes of eliminated candidate are then reallocated to the remaining candidates based on each voter's next available preference. This process repeats, eliminating the candidate with the fewer votes and redistributing their vote until one candidate accumulates more than half of the vote. Outcome: the final winner is a candidate who, after all necessary rounds of elimination vote transfers, have achieved a majority. Real life examples of ranked choice voting. Australia's preferential voting system. Australia has used a system equivalent to RCB, known as a preferential voting, for its House of Representatives for many decades. Here is how it works in Australian federal election. Ballot process. Voters rank the candidates on ballot paper. For instance, in a competitive seat, or a voter might rank candidate A as the first choice, candidate B as second choice, and candidate C as a third choice. Suppose in the particular electorate, the initial count is candidate A first choice are 40, candidate B 35, candidate C 25 na. No candidate has a majority. Candidate C is the fewest first choice voters is eliminated. Though 25% of the votes of candidate C are then redistributed according to their voters' second preferences. இவங்களோட செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருன்னு பார்த்து ஏகா பிகான்னு அவங்க வந்து ஆட் ஆன் பண்ணுவாங்க. If the majority of the second preferences favors the candidate A, the new total might shift to something like from 40 it might become 55, from 35 it may become 45. Candidate A then wins the seat because they have surpassed the 50% threshold. Impact: the process ensures the winning candidate in each electorate have a broader support even if they weren't the first choice of every voters. They are acceptable to a majority once the preferences are taken to the court. Main A, USA adaptation of ranked choice voting. Maine became the first US state to adopt ranked choice voting for certain federal and state elections. Here is an overall view of how RCV has been applied, how it's used. இப்போ இவ்வளோ நேரம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், நான் ஸ்க்ரீனே காட்டல. எனக்கு என்னதான் ஆச்சு? நான் லிஸ்ட் எடுக்கணுமா பேசாமல்? இவ்வளோ நேரம் ஸ்க்ரீனே காட்டாமல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு மீ? கம் ஆன், ஸ்க்ரீனை பார். இது திரும்பி படித்தா கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியுது. ரேங்கிங்கு, ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட்டு, 50% த்ரெஷ்ஹோல்டு வேணும், எலிமினேஷன், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன். அவுட்கம் இப்படி தான் இருக்கும். ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்ப்போம். Australia preferential voting system has used the equivalent RCB known as preferential voting for its House of Representatives for many decades. Ballot process la voters candidates on ballot paper. For instance, in a competitive seat, voter might rank candidate as a first choice, candidate B as second, candidate C as third. 40, 35, 25 இருக்கா? இல்லை சிக்கு தான் லீஸ்ட் ஓட்டிங் இருக்குது. எந்த ஒரு கேண்டிடேட்டுமே அப்டூல் 50% இல்லை. அதனால் என்ன ஆகுனா, இந்த சிங்கிற கேண்டிடேட் எலிமினேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த 25% பீப்புளோட செகண்ட் சாய்ஸ் தேர்ட் சாய்ஸ் ஆகுன்னு பார்ப்பாங்க. அது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸோட ஆட் ஆன் ஆகும். அப்படி ஆட் ஆன் ஆச்சுன்னா, சப்போஸ் 40% ஆஃப் கேண்டிடேட் 55 ஆகலாம் செகண்ட் சாய்ஸால், கேண்டிடேட் பி 35 45 ஆகலாம். இப்போ 50% த்ரெஷ்ஹோல்டு தாண்டியதால் கேண்டிடேட் தான் வின்னர் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான் சிம்பிள். இப்போ மெயின் இந்த யூஎஸ் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ரேங்க்டு சாய்ஸ் voting. Maine became the first US state to adopt ranked choice voting for certain federal and state elections. Here is an overview of how RCB has been applied, how it's used. In Maine, congressional and presidential elections, voters rank candidates on the ballot. Well, many races have seen a candidate win an outright majority on the first count. RCB designed to come into play if no candidate reaches the majority. Example: candidate XYZ 45, 35, 25 first எடுத்துக்கலாம் வச்சுப்போமே.
Since no candidate has more than 50%, candidate Z is eliminated. First you eliminate பண்ணிடுவாங்க. After the 20% people ஓட second choice number பண்ணாங்க. Suppose most of the candidate Z's voters ranked candidate Y as their second choice. After redistributing those votes, candidate Y might surpass candidate X, changing the outcome in a way that more accurately reflects the voters' overall preference. Local impact. Beyond the federal elections, several minor municipalities have used RCB for local elections. Those contestants often see the system highlight a candidate who, while not the top pick for priority, is broadly acceptable across electorate. City elections in the United States, San Francisco 2004, advantage observed, reduce the spoiler effect. Voters can support a less mainstream candidate as their top choice without fearing that their vote is getting wasted. Broader consensus. Winner tends to be a candidate who is acceptable to a larger portion of the electorate rather than just simple plurality. இப்போ நம்ம ஊரில் இதை சொல்லணும்னா ஹிந்துக்களோட ஓட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்டோட ஓட்டு இருந்தால் போதும்னு நினைக்க பண்ண முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்டுக்கு 50% த்ரெஷோல்டு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் ஓட்டு தேர்ட் ஓட்டும் கம்மிங் டு பிளே. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஊரில் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டமுக்கு நமக்கும் இந்த ரேங்கிங் கேண்டிடேட் ஓட்டிங்கா ரேங்க்டு சாய்ஸ் ஓட்டிங், நமக்கு இந்த ரேங்க்டு சாய்ஸ் ஓட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். மெஜாரிட்டி சப்போர்ட். பெனிஃபிட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, RCB ensure the electoral candidate wins a broader, more inclusive mandate, mitigating vote splitting. Voters can express multiple preferences, reducing the negative impact of the third party or independent candidate splitting the vote. Encouraging positive campaigning. Candidates are incentivized to appeal to a wider range of voters, including those who rank them as second and third choice. Challenges. Complexity. Some voters find the process of ranking candidates, etc., understanding the vote transfer confusing. Counting process. The elimination and redistribution process can take longer than traditional plurality methods, potentially delaying results. Voter education. Successful implementation requires robust voter education. எல்லாருக்கும் knowledge கடத்தணும். To ensure all the participants how to understand how the rank candidate effectively. Conclusion. Ranked choice voting offers a compelling alternative to the traditional voting system by ensuring that winners have the support of majority of the votes. Whether through Australia's long-established preferential system or through innovative experiments in US states, cities like Maine and San Francisco, RCB demonstrate how elections can be shifted to better capture the collective will of the electorate. These real examples show both the potential benefits and the practical challenges of the implementation system. What is the most democratic? What is the most democratic way of conducting an election? Reasoning ஆயிட்டு இருக்கு. Reasoning. சிஸ்டம் திணற ஆரம்பிச்சிச்சோ. வந்துச்சு. Determining the most democratic way of conducting election can be subjective and depends on what respect democracy one values most. However, many experts agree that election system is most democratic when it maximizes representation, fairness, and public trust. There are several key components and approaches that together can form a highly democratic electoral process. Core principle of the democratic election. Universal suffrage. Every eligible citizen should have the right to vote, regardless of gender, race, and socioeconomic status or other barriers. This is foundation of any democratic process. Free and fair process. Election must be conducted with it undue influence, coalition, fraud. This includes ensuring a level playing field for all candidates and parties. Transparency. All steps of electoral process, from voter registration to ballot counting, should be open to scrutiny by independent observers and public, fostering trust in the outcome. Accountability. An independent and impartial election commission should oversee the election, enforce rules fairly, and resolve disputes in a transparent manner. Accessibility. Voting methods should be accommodated to all voters, including those with disabilities and those living in remote areas. Options such as early voting, mail-in ballots, or secure digital platforms where appropriate help ensures broad participation. Electoral system that enhances democratic representation. Proportional representation. தெரியுதா உங்களுக்கு? நமக்கு இதுதான் வேணும். How it works.
In a proportional representation system, seats in legislative body are elected based on percentage of votes each party received. Advantages ensures that minority group or smaller parties gain representation proportional to their support, can lead to a more pluralistic and representative legislative body. Ranked choice voting or instant runoff voting. How it works? Voters rank candidates in order of preference. If no candidate gets an outright majority, the candidate with the fewest vote is eliminated and their vote is distributed based on the voter's next preference. This process repeats until one candidate secures a majority. Advantage reduces the spoiler effect where vote for a less popular candidate might inadvertently cause a less representative candidate to win. Encourages candidates to appeal to a broader spectrum of votes, often leading to more civil and issue-focused campaigns. Direct democracy elements. Referendums and initiatives. These mechanisms allow citizens to vote directly on specific policy issue, complementing representative decision making. They can be used to address key issues that they have widespread public. Deliberative process. Some system in incorporation, citizen assembly or panels that deliberate on policy issues before a vote, helping inform and redefine public opinion. Combining methods for robust democratic process. In practice, many democrats use a mix of these methods to balance direct vote input and effective governance. For example, mixed member proportional system. Countries like Germany combine single member districts with a proportional representation component to ensure both the local representation and overall proportionality. Hybrid system. Some jurisdictions use RCV for certain elections, for example, local municipal races, while maintaining proportional representation or traditional plural voting for others. The role of legal and institutional framework. Conclusion. While no system is perfect, a combination of universal surface, transparent administration, robust legal safeguards, and electoral methods like proportional representation or ranked choice voting can together create an electoral buzz that is widely considered democratic. The most democratic system is the one that continually evolves to meet the needs of its citizens while ensuring that every right is meaningful and the elected representative truly reflect the will of the people. ஓகே, இந்த ரீசனிங் இது போதும். இப்போ அடுத்தது நம்ம இதுக்கு வரும், ஸ்டேட் அனாட்டமி பற்றி வரும். ஆல்ரெடி எல்லா ஃபெடரல் இதுக்கும் வந்து ஸ்டேட் அனாட்டமி வராது, நம்ம பார்த்துட்டோம். States of an Indian Union state autonomy. இப்போ இந்த ரூபா இந்த விஷயம்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஸ்டேட் autonomy அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா? States of Indian Union cannot achieve complete autonomy like fully sovereign nations, but they do have a degree of autonomy within the framework of Indian Constitution. However, their autonomy is limited and conditional, and India's structure remains quasi-federal system with a unitary bias. Here is analysis on whether how we can seek greater autonomy. Constitutional framework, federalism with a unilateral bias, unitary bias. India is a union of states, Article 1 of Constitution, meaning states do not have an inherent right to succeed or become fully autonomous. The federal structure is defined by 7th Schedule of Constitution, divides powers between the union list central government, state list state governments, and concurrent list shared powers. Article 246 grants Parliament supremacy over union and concurrent lists. Article 356, President's rule allows the central government to take over a state's administration in case of failure of constitutional machinery. Thus, Indian federalism is not purely federal like interstates, but quasi-federal, meaning states have limited autonomy and union government retain overriding authority. Can states demand full autonomy? Legal and constitutional limitations. No right to secession. Unlike some federation, example Soviet Union, before its dissolution, Indian states cannot secede or become independent. Parliament's power to recognize states. Article 3, central government can even change state boundary or create new states with it, needing the state's consent. Holy cow. Financial dependency. Central government controls major revenue sources like GST, income tax and corporate tax, and states rely on funds transfer. Can constitutional amendments grant more autonomy? Yes, but with challenges. Constitutional amendments in Parliament, it can be attained but with more challenges. Article 368, amendment process.
Article 368 amendment process allows constitutions to be amendment, but increasing state autonomy would require approval by the parliament, 2/3 of the majority, ratification by at least half of the states, and a president's assent. Ratification by at least half of the states. Political அதாவது கன்சென்சஸ் தான் அந்த அப்பர் ஹவுஸ் தான் நினைக்கிறேன். Political consensus which is difficult to give a national party's dominance. Possible reforms for more autonomy, shifting more subjects from union list to state list, strengthening fiscal federalism, giving states more financial powers, restricting misuse of Article 356 presidential. Movements for state autonomy in India. Historically, many states and political groups have demanded greater autonomy. Tamil Nadu DMK and AIDMK, Dravidan movement, and later demands for autonomous federalism in the 1960s and 70s. DMK's Rajamanar committee suggested weakening the central government's control over states. Jammu and Kashmir, before the abrogation of Article 370 in 2017, JK had special autonomy. Now it's a union territory with a reduced autonomy. Punjab, Anandapur Sahib Resolution 1973, the Akali Dal demanded more powers for state and federal structure with limited central interferences. Northeastern states, various autonomy movements have existed, leading to the creation of autonomous councils under 6th schedule in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. What level of autonomy is possible for Indian states? While complete autonomy is not possible, states can push for more fiscal autonomy, or a higher tax distribution from the state. Decentralization of subjects from the union list to state list, strengthening local governance under 73rd and 74th amendment, Panchayat Raj and urban local bodies, more legislative and administrative powers for education, police, agriculture, and industries. Conclusion: can Indian states ever become fully autonomous? Not fully autonomous like independent nations. The constitution does not allow it. More autonomous possible. More autonomy possible within the federal framework if there is political consensus and constitutional amendments. அதுக்கே political consensus and constitutional amendments வேணும். India will remain a quasi-federal structure, but movements for great state autonomy will continue. Would you like deeper discussion on specific state autonomy demands or legal challenges? Yes. இப்போ ஹைப்போத்தட்டிக்கலாக நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுவோம். இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன பிரச்சனைனா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸ் டெவல்யூஷனு, ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் இல்லை, டீசென்ட்ரலைஸ்டாக இல்லை, எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இதுதான் ப்ராப்ளம், இதுதான் ஆக்சுவல் பிரச்சனை. இதுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ண முடியும்? டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ண முடியும். டீசென்ட்ரலைஸ் எப்படி பண்ணலான்னா, இப்போ ஸ்டேட்டுக்குன்னு தனியாக பேர்டு, ட்ரீ, ஃப்ளவர் இருக்க மாதிரி ஸ்டேட்டுக்குன்னு ஃப்ளாக் இருக்க முடியுமா? ஸ்டேட்டுக்குன்னு கரன்சி இருக்க முடியுமா? அப்படிங்கிறத என்னென்னு ஒரு ஐடியாலஜிக்கலி, இது ரியல் டைம் கிடையாது, ஹைப்போத்தெட்டிக்கலி இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்காங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் சாட் ஜிபிடி கிட்ட. எக்ஸாம்பிள், state flag and state currency. Hypothetically, வாங்க guys, நாம போய் பார்ப்போம். ChatGPT. Can Tamil Nadu have a state flag? Under Indian Constitution, Tamil Nadu or any Indian state can have a state flag with restrictions, but cannot have a separate currency. Let's explore both aspects. Can Tamil Nadu have a state flag? Yes, but with condition. Constitutional provision. There is no explicit provision of Indian states having their own flag. However, the national flag tricolor must be supreme. The state flag cannot replace the district. Okay, so
Supreme Court ruled in 2018. Karnataka High Court upheld the rights of states to have their own flag, provided it does not insult the national flag. Indian government later clarified that the states can have flags, but they cannot be flown above the national flag. Example: Karnataka flag, Nada Prabhu Kempuga flag, Kempegowda flag. Karnataka had a yellow-red flag used unofficially since 1960s. In 2018, Karnataka proposed a legally recognized state flag, but it was not officially approved by the center. Could Tamil Nadu have a state flag? Tamil Nadu can propose a state flag that it represents its culture, language and heritage. However, the flag must follow the rules of national flag code and be subordinate to the Indian flag. Given Tamil Nadu's history of advocating for greater state rights, example grassroots movement, anti-Hindi agitations, state flag demand could spark political debates at national level. அப்போ அடுத்தது இதுதான் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Can Tamil Nadu have separate currency? No, Tamil Nadu cannot have separate currency. Article 246, Union List, Entry 36 and 37. The Constitution gives exclusive power to central government RBI to regulate currency and legal tender. States cannot print their money, of course, or introduce an independent currency system. Reserve Bank of India Act 1934, the RBI is the sole authority that can issue currency notes in India. Any attempt by a state to introduce its own currency would be illegal and considered secessionist. Global comparisons. United States like California and Texas cannot have their own currency under US federal law. European Union. Some European members, example Germany and France, had their own currency before joining the Eurozone, but individual regions within these countries cannot introduce their own money. What if Tamil Nadu tried to create its own currency? Legal consequences. If Tamil Nadu introduced a separate currency, it would be seen as unconstitutional and could lead to dismissal of state government. Article 356, Presidential's rule. Word. Dismissal of state government, legal action by the Supreme Court for violating federal monetary laws. Economic isolation. Businesses, banks and other states would refuse to accept Tamil Nadu's currency. Economic isolation. Can Tamil Nadu have its own economic policies? Yes. Tamil Nadu can push for more financial autonomy. Demand more tax revenues from center. Example, Tamil Nadu's share in GST and central accounts. Promote local currency or barter system for trade within the state, but not as a legal tender. Promote local currencies or barter system for trade within the state. Develop its own digital payment system like Tamil Nadu government backed e-wallet. Similar how Canada has its own e-wallet for state transactions. Final verdict. Can Tamil Nadu have full economic and political autonomy? No, Tamil Nadu cannot have full autonomy, separate culture, absolute sovereignty. Yes, Tamil Nadu can have more autonomy in governance, economy and cultural representation of state flag. We like to discuss other ways could increase autonomy while staying within constitutional limits. இவ்வளோ தாங்க நடக்குது. பாருங்க இந்த சர்ச் பண்ணுறதுக்குள்ளே எவ்வளோ சஜஷனிஸ்ட் வருதுன்னு பாருங்க வேர்டு. வேறு ஏதாவது டாபிக் ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா, பேசணுமா? இந்த டாபிக் மட்டும் என்னன்னு கேட்டுப்போமா? எக்ஸ்பிளைன். Let's go. While Tamil Nadu cannot issue official currencies since only Reserve Bank of India has the power, it can explore alternative economic models like local currencies, barter systems and digital payment networks to promote regional economic resilience. What is local currency? A local currency is a currency issued for use within a specific region, a city or state, running parallel to the national currency but not legally replacing it. It is used primarily for local trade and business transaction to boost the regional economy. Examples of around the world. Bristol pound, UK, used in Bristol to promote local business instead of large multinational corporation. Berkshire, USA, a community currency used in Massachusetts to encourage local economic activity.
assumes Goa, Germany, a regional currency that supports local business and charities. How can Tamil Nadu introduce a local currency? Tamil Nadu cannot print money but can create local trade currency in the following ways. Digital tokens or vouchers. A state-backed digital payment system where business and citizens can exchange goods and services. Wow! Gosh, இதை பார்த்தீங்களா? லிட்ரலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்குது. கரன்சியாக ஆர்பிஐ மட்டும் தான் மணியை பிரிண்ட் பண்ண முடியும், அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், அது வேறு. பட் ஜிஎஸ்டி மாரி சிஸ்டம் மூலிமா இன்டெகிரேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே பவர் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பார்ஷியாலிட்டி மூலயமா பிரித்து டெவல்யூஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கேன் கோ த்ரூ தீஸ் திங்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்குல்ல? They can introduce a local currency. A currency issued within a specific region, city or state running parallel to the national currency but not legally replacing it. It is used primarily for local trade, business transaction to boost the regional economy. Like digital tokens or vouchers, a state-backed digital payment system where businesses and citizens can exchange goods and services. State-backed coupons. Similar to food coupons, these coupons could be used for specific local goods and services. Local banking system. State-run cooperative banks could issue Tamil Nadu credits redeemable within the state. Barter system in Tamil Nadu. Since the state currency is unconstitutional, Tamil Nadu could revive and modernize the barter system, direct exchange of goods and services in specific sectors to reduce dependency on cash and promote local economic self-sufficiency. Possible barter system models. Agriculture barter models. Farmers could exchange crops, example rice for vegetables, without using rupees, reducing dependency on middlemen and inflation risks. Example, a farmer from Coimbatore could exchange surplus sugarcane for dairy products from another region. Corporate barter networks. Tamil Nadu business can form a business-to-business barter exchange where companies trade goods and services instead of using cash. For example, a textile mill in Tirupur could trade its fabric with a local IT company for software development services. Educational barter system. Private coaching centers and colleges could allow students to pay fees partially through service exchange. Example, working on community projects. A student could teach part-time at government school in exchange for a tuition discount. Challenges on a local currency and barter system. Legal restriction. Any monetary system cannot replace or compete with the Indian rupee. Limited acceptance. If a major businesses refuse to accept local currency, it will not be sustainable. Inflation control. If not properly regulated, local currency can devalue quickly. Technology dependence. Successful digital local currency needs a strong financial infrastructure and public trust. Conclusion. Is this feasible in Tamil Nadu? Yes, Tamil Nadu can implement local trade alternatives like digital trade tokens, barter networks and community-based currencies to strengthen the local economy. No, Tamil Nadu cannot legally issue or mandate alternative currency for official transactions. Would you like to explain more how digital payment system like Tamil Pay could work within legal? Yes. Tamil Pay va? Adunappa. Bharat Pay mari Tamil Pay va? Tamil Pay, a digital payment system for Tamil Nadu. Since Tamil Nadu cannot issue its own currency, it can instead create a regional digital payment system, something like Tamil Pay, which would function within the framework of Indian's law while promoting local economic transactions. What is Tamil Pay? Tamil Pay could be a state-backed digital payment system that facilitates transaction within Tamil Nadu using the Indian rupee, but with special features to support local businesses, government schemes, and barter-like transactions. It would function similar to UPI, Unified Payment Interface, or digital wallets like Paytm, Google Pay, PhonePe, but with additional features tailored for local economic needs. How Tamil Pay could work? Linked to Indian rupee. Tamil Pay would be a digital wallet system, not a new currency. Accepted by local businesses, shops, vendors, and traders in Tamil Nadu. Could prioritize Tamil Pay transaction. Government-backed incentives. Tamil Nadu government could provide discounts or subsidies for transaction through Tamil Pay. Barter-enabled transaction. Business could exchange goods and services digitally within the app, reducing dependency on cash. Rural and MSME support. Small traders, farmers, and micro business could use Tamil Pay for cashless, commission-free transactions. Features of Tamil Pay. Digital wallet, local UPI alternative. Tamil Pay could work like state-owned UPI system, allowing instant bank transfers, QR code payments for shops and markets, cashless transfers for rural areas. Government schemes and subsidies integration. Tamil Nadu's welfare program like Amma Unavagam food subsidies, farmer support, and student scholarship could be directly created into Tamil Pay wallet instead of bank accounts.
So MSME and small business support. Tamil Nadu has a huge small business sector, textiles, agriculture and handicrafts. Tamil Pay could offer zero transaction fees for MSME, enable B2B bartering where business exchanges services instead of paying cash, provide state-backed incentives for Tamil Nadu-based businesses using the system. Community barter exchange feature. Tamil Pay could allow direct service exchanges similar to barter without the need for money. Example, a farmer could trade crops for fertilizers from a supplier using Tamil Pay credits. A textile shop could exchange products with the logistic company using Tamil Pay digital vouchers. Rural and low connectivity friendly system. Tamil Nadu has remote villages where internet access is weak. Rural and low connectivity friendly system. Tamil Nadu has remote villages where internet access is weak. Tamil Pay could use offline QR codes on SMS based transaction like early UPI versions. Feature phone compatibility for rural traders and farmers. Would Tamil Pay be legal? Yes, if it follows RBI regulations, Tamil Pay must not create a parallel currency but can function as a state-run digital payment platform. No, if it tries to act as a separate currency, Tamil Nadu cannot print money but can issue digital credits tied to INR. Tamil Pay, a game changer for Tamil Nadu. If implemented legally and efficiently, Tamil Pay could strengthen local business and MSME by promoting in-state transactions, reduce financial dependency on cash and private fintech companies, increase financial inclusion in rural areas, give Tamil Nadu more economic control without violating the constitution. Can Tamil Nadu realistically implement Tamil Pay? Yes, if Tamil Nadu government partners with RBI and NPCI. So, அப்போ நமக்கு சென்ட்ரல் நமக்கு பவர் வேணும். If Tamil Nadu government partners with RBI and NCPI, Tamil Nadu could become a state level UPI alternative similar to e-rupee used for government welfare schemes or Bharat QR based on payment used across India. Conclusion, Tamil Pay cannot be a separate currency but it can be a powerful state-run digital payment system that boosts Tamil Nadu economy within legal limits. Do you like a detailed roadmap on how Tamil Nadu could launch Tamil Pay step by step? Yes. என்னையா ஏஏ டேக் ஓவர் நம்மள வச்சு டேக் ஓவர் பண்ணுறோம் போல ஏயோட எல்லாத்தையும் வச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரோட் மேப்பே காட்டுதாமே. Roadmap for launching Tamil Pay. A state-owned digital payment. Since Tamil Nadu cannot issue its own currency, it can develop Tamil Pay state-backed digital payment system functioning within the Indian financial laws. This roadmap outlines how Tamil Nadu can create and implement and expand Tamil Pay legally and effectively. Phase 1. Research and government approvals. 3 to 6 months. Step 1. Conduct feasibility study. Objective. Ensure Tamil Pay is legal and financially viable. Key actions. Consult RBI, NPCI, National Payment Corporation of India and SEBI for regulatory compliance. Study existing digital wallets like UPI, Paytm, Bharat and e-rupee. Identify target users like small traders, MSME, farmers and rural consumers. Step 2. Tamil Nadu government approval. The state cabinet must approve Tamil Nadu Pay's creation as a state-supported fintech initiative. Secure support from local banks, cooperative societies and fintech companies. They have to ensure legal compliance by keeping Tamil Pay linked to INR, not a separate currency. Phase 2. Development and infrastructure setup. 6 to 12 months. Step 3. Build Tamil Pay digital platform. Develop Tamil Pay's mobile app or website similar to Beam UPI. Ensure multilingual support Tamil and English for user accessibility. Enable offline payments, USSD or SMS based transactions for rural users. Partner with NCPA for UPI like integration. Okay. Step 4. Partner with the banks and financial institutions. Tie up with State Bank of India, Indian Bank and Tamil Nadu based cooperative banks. Allow users to link their bank account for instant transaction. Step 5. Secure RBI and NPCI approval. Tamil Nadu must present Tamil Pay as a regional fintech initiative rather than a separate currency. NPCI must approve UPI integration for Tamil Pay transactions. Ensure Tamil Pay follows RBI digital payment security standards. Phase 3. Launch and public adaptation. Quality 18 months. Step 6. Soft launch in select cities. Start Tamil Pay in Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli. Encourage government employees and local businesses markets to use Tamil Pay. Offer incentives. Example, cashback discounts for early adopters. Step 7. Expand to rural and MSME sectors. Introduce Tamil Pay in village panchayats, farmer, cooperatives and local businesses. Train small traders, farmers and self-help groups on using Tamil Pay. Launch SMS based offline transaction for non-smartphone users. Space 4. Integration with government and business ecosystem.
Tamil Nadu government payment integration. Tamil Nadu government should use Tamil Pay for welfare schemes like Amma Unavakam, subsidized food, scholarship and pension, and farmers loan waivers and subsidies. Step 9. Business and market expansion. Encourages businesses to accept Tamil Pay with zero transaction fee. Enable B2B barter transaction. Companies can trade services or products via Tamil Pay. Credits. Allow merchants to apply for micro loans through Tamil Pay. Phase 5. Full scale implementation and future expansion. 24 plus months. Step 10. Make Tamil Pay a household name. Mass marketing campaign, TV, news and social media to promote Tamil Pay. Introduce Tamil Pay QR codes in every shop, public transport and offering platforms. Step 11. Enable national and international transactions. Expand Tamil Pay for interstate transaction like Tamil Nadu Kerala, Tamil Nadu Karnataka. Explore integration with foreign remittance services for NRI sending money to Tamil Nadu. Higher level. Why Tamil Pay would succeed. Legally compliant, works under RBI and NPCI rules, ensuring no constitutional violation. State financial independence, reduces Tamil Nadu's dependence on private fintech firms like Paytm and Google Pay. Boosts local economy, encourages money circulation within Tamil Nadu, benefiting small businesses and farmers and rural traders. Improves Tamil Nadu digitally, a strong regional digital economy can attract fintech startups and investors. Conclusion. Tamil Pay a game changer for Tamil Nadu. If Tamil Nadu follows the roadmap, Tamil Pay can become state-backed digital financial system that strengthens Tamil Nadu's economic anatomy, supports local business and farmers, reduces dependency on cash, follows Indian law while maximizing state financial law. Would you like a detailed background of Tamil Pay technology architecture or Tamil Nadu government policy draft for its approval? Can Tamil Pay GST can Tamil Pay bypass GST system? No, Tamil Pay cannot bypass GST because GST goods and trade services is a central tax under Indian law. All transactions in India, whether done through cash, digital payments or barter, must comply with GST regulations. However, Tamil Nadu could explore legal ways to reduce GST impact for local businesses using Tamil Pay. Let's break it down. Why Tamil Pay cannot legally bypass GST? GST is a central law, Article 246 of Indian Constitution. GST is governed by central government and applies across India. Tamil Nadu cannot exempt a transaction on Tamil Pay from GST. They cannot exempt a transaction in Tamil Pay from GST because GST is collected by both center and state. GST applies to all forms of transactions. Whether you pay in cash, UPI, bank transfer, barter, or digital wallets like Tamil Pay, GST is applicable. Even if Tamil Pay was state-backed fintech, it must comply with GST rules. Tamil Nadu cannot modify GST rates independently. GST rates are set by GST Council, where Tamil Nadu has a vote but cannot change tax rates alone. Tamil Nadu tries to remove GST for Tamil Pay transaction, it will become unconstitutional. Legal ways to Tamil Nadu can reduce GST impact for Tamil Pay users. Provides state-backed GST subsidies on Tamil Pay. Tamil Nadu cannot remove GST but can refund a part of GST for businesses using Tamil Pay. Example, if a small business pays 10,000 rupees GST using Tamil Pay, Tamil Nadu government could offer 20% cashback on GST paid as an incentive. Promote Tamil Pay for GST free transaction exemptions exempt categories. Some transactions are already GST exempt, like machines food like rice, wheat, vegetables, milk, education and healthcare services, government welfare payments. Tamil can promote Tamil Pay from these categories, ensuring users get GST free transaction where legally possible. Encourage local B2B bartender to minimize GST. While bartender transaction must follow GST, Tamil can legally structure B2B exchanges where small traders swap goods and services within Tamil Nadu before final GST applicable sales. Example, a weaver gives textiles to a local tailoring company in exchange for stitching services without immediate cash payment, reducing taxable cash transaction. Special GST relief for MSME using Tamil Pay. Government can lobby for special GST relaxation for MSME, micro, small and medium enterprises if they use Tamil Pay. Possible policy proposal. Tamil Nadu could ask the GST Council to lower GST rates for business using Tamil Pay, similar to composition scheme that it gives small business tax reliefs. Use Tamil Pay for state government transaction, whereas GST doesn't apply.
Tamil Nadu can increase Tamil Pay usage in government contract subsidies and welfare payments, reducing GST burden on local businesses. Example, paying government service providers through Tamil Pay instead of traditional bank transfers. What if Tamil Nadu tried to remove GST on Tamil Pay? Illegal consequences. Red. If Tamil Nadu tried to exempt Tamil Pay transaction from GST, central government could declare Tamil Pay unconstitutional, block Tamil Pay transaction through RBI regulation, impose penalties on business avoiding GST via Tamil Pay, trigger a legal battle between Tamil Nadu and center. Final verdict: can Tamil bypass GST? No, Tamil Pay cannot legally bypass GST. However, Tamil can use legal strategies like tax subsidies, exemptions on industrial goods, barter models to reduce GST impact for Tamil Pay users. Excuse me. Tamil Nadu tried to bypass it. Central government union could take several legal and financial actions against state. Conflict between Tamil Nadu and could escalate constitutional crisis with serious consequences. Tamil Nadu refuses to cut GST on Tamil Nadu and creates Tamil Nadu only tax system separate from GST, defies arbitration, making Tamil Pay an alternative currency. Then central government may step in legally. Steps the central government could take action. RBI and Financial Ministry could block Tamil Pay. Center could order RBI to block Tamil Pay transaction, making it useless in banks and online payments. GST Council could take action where Tamil Nadu has only one vote, would declare Tamil Nadu's action illegal. Tamil Nadu business might lose GST benefits like input tax credit, making trade difficulty. Central government could file a case with Supreme Court. The Attorney General of India could file a case against Tamil Nadu in the Supreme Court under Article 131, which deals with the disputes between state and central and states. The Supreme Court would likely rule in favor of states since GST is central law and Tamil Nadu must follow it. Economic pressure on Tamil Nadu. Financial Commission decides how much money each state gets from central tax. Central could reduce Tamil share of share of tax revenue, cutting state funds for welfare, service and infrastructure. Presidential under Article 356 extreme step. If Tamil Nadu refuses to follow Supreme Court orders or continues violating financial laws, Center could dismiss Tamil Nadu government using Article 356 presidential rule, temporarily take over state administration, appoint governor to run the Tamil Nadu, hold fresh elections to install a new government that follows the law. What can Tamil Nadu do to do it? But legally, file a case in Supreme Court. Tamil Nadu can challenge center's decision by arguing states should have more financial freedom under federalism. GST manufactured to Tamil Nadu. Tamil Nadu contributes a lot in tax but gets realistic in return. Step 2, demand a special GST exception for Tamil Nadu. Tamil Nadu can negotiate within GST Council to get lower GST rates for Tamil Nadu based businesses. Tax rebate for MSME using Tamil Pay. Step 3, political pressure and alliance. Tamil Nadu can gather the support from other states like Kerala, West Bengal and Telangana, which also want more financial freedom. It can form a state alliance to demand GST reform from center. Depending on who is most likely result, center wins legally because GST and currency regulations are controlled by Parliament, RBI and Supreme Court. Tamil Nadu can create its own financial system outside India law. Best possible result for Tamil Nadu could negotiate special financial benefits within GST instead of violating it. Conclusion: can Tamil Nadu win a legal battle against center? Legally, no. Supreme Court could rule in favor of center. Economically, Tamil Nadu can push for GST benefits through political negotiation. Extreme consequences: Tamil Nadu could center could impose presidential in Tamil Nadu, defy Supreme Court orders. So, do you like to demand Tamil Nadu can legally gain more financial benefits in the current system? What happens if presidential rule? Hey.
அகைன் காய்ஸ் இதெல்லாம் ஹைப்போதெட்டிக்கல் தான், ஒரு இமேஜினரி எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான். What happens central imposes president in Tamil Nadu? Central government imposes presidential in Tamil Nadu. It means state government is dismissed and state is directly controlled by the center. This is an extreme step and has serious political, legal and economical consequences. What is presidential rule in Article 356? Under 356 of Indian Constitution, the President of India can dismiss a state. The President of India can dismiss a state and take over its administration if the state government fails to follow Constitution. There is a breakdown of law and order. The state government defies Supreme Court or central laws. Who imposes president rule? Governor of Tamil Nadu recommends president rule to the President of India. The Union Cabinet, central government must approve it. The President signs the order dismissing the Tamil Nadu Chief Minister and State Cabinet. Immediate effect of presidential rule in Tamil Nadu. Tamil Nadu government is dismissed. Chief Minister, Cabinet Minister and MLA lose power. The governor appointed by center takes full control. The center runs Tamil Nadu directly. The union government, central ministers make all decisions for Tamil Nadu. The governor acts as head of the state and reports to center. All state policies, and laws must be approved by the center. Tamil Nadu Assembly is either suspended or dissolved. If suspended, MLAs remain but cannot make decisions. Dissolved, Tamil Nadu must hold fresh elections within 6 months. What could happen to Tamil Nadu under presidential? Major political changes. BJP-led center could try to control Tamil Nadu administration. Local Tamil Nadu leaders must be sidelined or arrested under legal charges. Opposition parties DMK, ADMK, others could start mass protest. Economic and financial impact. Center could take control of Tamil Nadu's budget and funds. Tamil Nadu state projects, welfare schemes and subsidies may be altered or stopped. New projects could favor central government interests instead of Tamil Nadu's demand. Public backlash protest. Tamil Nadu people may see this as a attack on federalism. Massive protest and shutdowns and burns could happen. Police and military force could be deployed to control unrest. Can Tamil Nadu fight back? Supreme Court challenge. Tamil Nadu dismissed. Government can file a case in Supreme Court challenging the presidential rule. The Supreme Court finds central action unconstitutional. It can reinstate Tamil Nadu government. In example, 1994, Supreme Court ruled the presidential rule cannot be misused for political purposes. SR Bomai case. Political pressure. Tamil Nadu opposition parties could unite and pressure the center. Allied state governments, Kerala, West Bengal, Tamil Nadu could protest against presidential rule. Mass public protest. Tamil Nadu citizens could launch large-scale protest forcing central to revoke presidential rule. International pressure. Tamil diaspora and foreign government could also play a role. How does presidential rule end? Scenario 1. Supreme Court reverses it. Supreme Court could strike down presidential rule if it finds no legal basis for dismissal. Supreme 2. Center holds fresh elections. Center may dissolve the Tamil Nadu Assembly and conduct new election. New government is elected within 6 months. Scenario 3. Political pressure forces center to withdraw it. Mass pressure and political negotiation could force the center to restore the Tamil Nadu government. Historic reform presidential rule in Tamil Nadu. 1976. Indira Gandhi emergencies. DMK government was dismissed by Indira Gandhi during the emergency. Tamil Nadu government was ruled directly by center for over a year. 1988. Dismissal of ADMK government. Prime Minister Rajiv Gandhi dismissed the ADMK government after the death of M.J. Ramachandran. Fresh elections were held in 1989. Conclusion. What if center imposes presidential in Tamil Nadu? Presidential rule is a serious step that would lead to political turmoil in Tamil Nadu. It could spark mass protest, economic instability and legal battle in Supreme Court. Center would face heavy backlash for interfering in Tamil Nadu governance. Final thoughts. Instead of direct confrontation, Tamil Nadu's best strategy is to negotiate with constitution framework for more financial autonomy. Do you like detailed legal strategy on how Tamil could prevent control game pension? Wow. என்னங்க லீகலாக மேப்பே ரோட் மேப்பே கொடுக்குது. என்னென்னப்பா சூப்பர், பயங்கரமாக இருக்கேன் நான் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் சொல்லிட்டு ஸ்டேட் அட்டானமி, ஸ்டேட்டுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸு, ஸ்டேட்டுக்கான ரைட்ஸு, ஃபெடரலிசம் ஆஃப் த நேஷன் எல்லாமே காக்கப்படணும். அதுக்கு என்னென்னா எவ்வளோலாம் இருக்குது, இன்னும் எந்தளவுக்கு சென்ட்ரலில் பவர் வேணும். இப்போ பெஸ்ட்டு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் இதுதான். நல்ல பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வேணும், நல்ல ஐடியாலஜிகள் வேணும், நல்ல பிரச்சாரங்கள் வேணும். அது எல்லாமே காசு வச்சு பிஜேபி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கு. ஸோ அது அகெயின்ஸ்டாக பண்ணோன்னா வேறு என்ன தான் பண்ண முடியும்? எழுச்சி தான் பண்ண முடியும், ரெவல்யூஷன் தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு பதிலாக
அந்த ரேங்கிங் ஆர்சிபின்னு சொன்னாங்களே, ரேங்க்டு சாய்ஸ், ஆர்சிபினா ரேங்க்டு சாய்ஸ் லிஸ்ட்டா, ஓட்டிங் லிஸ்ட்டா, ரேங்க்டு சாய்ஸ் ஓட்டிங். ஸோ அதுதான் வந்து மோர் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுக்கும். ஐ திங்க் தட் ஷுட் டிசால்வ் எவ்ரி திங். இந்த அளவுக்கு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கு இல்லை இந்த அளவுக்கு ஒரு சீரியஸான இஷ்யூவெல்லாம் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் ஷுட் பி ஃபைன். ஸோ இத்தனை ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் 3 or 40 minutes நான் பேசியிருக்கேன். நடுவில் ஒரு 20 minutes என்னால் ஆடியோ இல்லாமல் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. பட் ஃபைன், ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட். கொஞ்சம் டீட்டெயில் டிஸ்கஷன், பட் ஸ்டில் நீடாதார் நான் நினைக்கிறேன். ஹைப்போதெட்டிக்கலாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். நத்திங் சீரியஸ், டோன்ட் டேக் இட் டு த ஹார்ட். எவ்ரிதிங் இஸ் ஜஸ்ட் ஹைப்போதெட்டிக்கல் நியூஸ் அண்ட் சினாரியோஸ். இப்போதைக்கு வேறு என்னென்ன சம்பவம் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இன்றைக்கி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பட்ஜெட்டு இன்றைக்கி தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரில, பார்ப்போம் என்ன சம்பவம் ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாரும் இன்னொரு ஸ்ட்ரீமாக சந்திக்கிறேன். டேக் யூ ஆல், பீஸ்.